Examples of addition, Part 1. So children, in the previous video you drew several trees one by one in a forest and counted them in total. Come on, let us see some more examples in this video. Today Chotu wants to stitch a few buttons on his shirt. He already stitched 3 buttons and then he stitched one more button. 3 buttons and 1 button is 4 buttons. Now Chotu has stitched one more button on his shirt. So 4 buttons and 1 more button is 5 buttons. Now count and tell how many buttons are stitched in Chotu's shirt. Yes, you are absolutely correct. Total of 5 buttons. Through hard work, Chotu stitched one more button after 5 buttons. Now think and answer total how many buttons are stitched on Chotu's shirt? Yes, you are correct. 5 buttons and 1 button. There are a total of 6 buttons stitched on Chotu's shirt. Good work! In the end, Chotu stitched 3 more buttons on his shirt. So now there are 6 buttons and 3 more buttons. Now what is the total number of buttons stitched on his shirt? Yes, 9 buttons. So children, I hope you had fun seeing the examples of addition. Even you look at things around you and you must try to add numbers to find the total number. That's it for today. In this video, we saw examples of addition in which we added more numbers to the given numbers. In the next video, we will see some more examples of addition and some common mistakes. Till then, goodbye friends. Examples of addition, Part 2. So children, in the previous video you saw how we added numbers to more numbers. In this video, we will see some more examples and understand where all did Chotu make mistakes while doing addition. Pinky and Chotu are playing the small snakes and ladder game because it has numbers only from 1 to 9. In this, 2 dice are thrown in turns and by adding numbers of both dice, one has to move the piece to the correct number. The one who reaches at 9 first wins the game. Let us see how Chotu and Pinky are enjoying this game. May I roll the dice first? Yeah, sure. Then add the numbers on both the dice correctly and move your piece forward. Okay. Chotu rolls both the dice. Just see, 2 is written on one dice and 3 on the other. Chotu, what is the total when you add 2 and 3? When we add 2 and 3, we get 4. This is incorrect, Chotu. Think again and explain how did you count. 1 and 2, that's the number on the first dice. 2, 3 and 4. Do you think Chotu's method to add the numbers is correct? Come on, let us look at this carefully. Chotu, 2 has come on one dice, so move your piece forward to 2 places. And after that, move your piece as many numbers forward as the number on other dice. Because here we got the number 3 from the second dice. From 2, we will go 3 places forward. Here is the first step. Here is the second step and here is the third step. Oh yes, when we add 2 and 3, we get total of 5. Absolutely correct. It's my turn now. Now Pinky rolls both the dice. 5 comes on the first dice
and 4 comes on the second dice. It is 5 and 4. First, I am moving my piece 5 places forward. 1, 2, 3, 4 and 5. My piece is on number 5. So now I will move it 4 places forward. 1, 2, 3 and 4. Now my piece has come to number 9. That means adding 5 and 4 gave us 9. Is that right, Pinky? Yes, Chotu. You are absolutely correct. Hooray! I won the game. Come on, let's start again. This time, properly add the numbers on both dice and move your piece forward. So children, I hope you had fun watching the game of snakes and ladder. You too can now add 2 numbers like Chotu and Pinky, isn't it? That's all on this topic. In this video, we learned that to add any 2 numbers, we need to start adding the next number after the first number. I hope that you have understood this topic properly. Goodbye, friends. Introduction to Algorithm of Addition. Hello children, I am a parrot. You are welcome to join me in this video. Let me tell you what you will learn in this video. How single-digit numbers are added in an organized way, and about the symbol which you use to add numbers. Today is Diwali. Come, let's see what is Chotu doing. Oh Chotu, how many laddus will you eat? Come here and help me in making laddus. Look mother, I have made 1 laddu. Please give me a plate to keep laddus in. Now let me keep this laddu in this plate. Chotu made 1 more laddu and kept it in the plate. So children, did you see what round laddus Chotu is making? Now let's see how many laddus Chotu has made. To begin with, Chotu made 1 laddu and then he made 1 more laddu. So it comes to 2 laddus. Here Chotu, take this laddu and keep this also in your plate. Come children, let's see how many laddus are there in Chotu's plate. Earlier, Chotu's plate had 2 laddus. And then his mother gave him 1 more laddu. Oh yes, adding 1 laddu to 2 laddus makes it 3 laddus. This means the plate now has 3 laddus. Very good children, you counted the laddus correctly. It is festival season. Many guests are expected to come to Chotu's house. His grandmother and grandfather reached before everyone else. Hello grandmother, hello grandfather. Chotu's grandfather gave him 2 toffees. After some time, some of Chotu's friends also arrived. Chotu's friends also brought some toffees for Chotu. They gave Chotu 5 toffees. So can you tell me how many toffees did Chotu get in total? Come, let's see. Chotu's grandfather gave him 2 toffees. And his friends gave him 5 toffees. 2 toffees and then 5 more toffees. Come children, let's count and see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This means Chotu now has 7 toffees with him. Children, do you know what symbol is this? Yes, this is a symbol of addition. Children, we can write it in one more way. This means when we added 5 toffees to 2 toffees, then we got 7 toffees. You also got the same answer, right? Excellent!
So children, that's all for today. In this video, we learned how single digit numbers are added in an organized way and about the symbol which is used to add numbers. In the next video, we will see some more interesting examples of adding single digit numbers. Until then, goodbye children. Examples of algorithm of addition, part 1. Hello children, in the last video you learned how to add single digit numbers in an organized way and about the symbol which is used to add numbers. In this video, we will see some more interesting examples of adding single digit numbers. Today Chotu is off to a school picnic. He's going to the zoo. Today all the children have got something delicious to eat. Chotu also opened his lunchbox to see what he had got. Oh no, my lunchbox fell on the ground. Chotu, don't cry. Here, have some fritters. 1, 2, 3, 4, 5. So children, how many fritters does Chotu have now? Since Chotu's lunchbox was empty, he did not have anything in his box. This means 0 fritters. Aarti gave Chotu 5 fritters. So Chotu has 5 fritters. So children, do you remember how we added single digit numbers in an organized way? It means 0 fritters and 5 fritters. So Chotu has 5 fritters. Now everyone ate from their lunch boxes and went inside the zoo to see some more animals. There they see many animals: elephants, lions, rhinoceros and crocodiles. Close by they see a lady selling small stuffed toys of the same animals. Chotu and Aarti go towards the cart and they both really like a stuffed toy of an elephant. Auntie, how much is this elephant for? It's for 9 rupees. Aarti, I have 5 rupees. I have 4 rupees. Children, Chotu and Aarti both really like the stuffed elephant toy. But will they be able to buy that elephant? Come, let's see. Chotu has 5 rupees and Aarti has 4 rupees. So together they have 5, 6, 7, 8, 9. And we can also write it in an organized manner like this. When we add 5 rupees and 4 rupees, we get 9 rupees. Chotu and Aarti together have 9 rupees. And the elephant also costs 9 rupees. So what do you think? Will Chotu and Aarti be able to buy the stuffed toy? Oh yes, they bought the stuffed toy. That is all we have for today. In this video, we saw some interesting examples of how to add single digit numbers. In the next video, we will bring to you some more exciting examples of addition. We will also talk about some common errors that we should avoid. Until then, bye-bye children. Adding more than 2 one-digit numbers. Children, today Pillu has gone to the fair with his Pinky auntie. And over there, Pillu
learns addition of more than two one-digit numbers. So come on, let us see. Oh wow! This is going to be fun! Hey, you are so happy, Pilu. Why won't I be happy, Auntie? You brought me to my favorite place. Hey, look, Auntie! A balloon seller. Come on, let us go there. Yes, let's go. Pilu, can you say that how many groups of balloons are there with the seller? Yes, there are 3 groups of balloons. Can you tell me how many balloons are there in each group? In the first group, 1, 2, 3 and 4 balloons. In the second group, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 balloons. And in the third group, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 balloons. Okay, so now tell me how many balloons are there in total? If we add 4 balloons of the first group to 6 balloons of the second group, then count after 4 will be 5, 6, 7, 8, 9 and 10 balloons. To these, we add 8 balloons of the third group, then after 10 count 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 balloons is what we have. So the total number of balloons is 18. Well done, Pillu. Thank you, Auntie. Shall we go and watch magic? Sure, let us go now. Look here. There is nothing inside this. I will get a feather stick out of this. Abracadabra, hocus pocus. See this feather stick. I will get 3 more sticks out of this. Abracadabra, hocus pocus, gilly gilly. Big hands. See, Pillu, this magician has 3 sticks in the first group, 6 in the second, 5 in the third, and 4 in the fourth group. So now can you tell me the total number of sticks the magician has? Let us add 3 and 6 sticks and count after 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 sticks. To these 9 sticks, add 5 more sticks. So count after 9 is 10, 11, 12, 13 and 14 sticks. To add 14 to 4 more sticks, count after 14 is 15, 16, 17 and 18. The magician has a total of 18 sticks. Perfect answer, Pillu. So do you know that there is an easy method also to add different one-digit numbers? Another easy method. Yes, the number of sticks is different here. First group has 3 sticks, 6 in the second group, 5 in the third group, and the fourth group has 4 feather sticks. First of all, we will add 6 sticks to 4 sticks. We get the number 10. Then we add 10 and 5 sticks. We get number 15. To this 15, we add 3 more sticks. We get a total of 18 sticks. This means that those numbers which add up to 10 have to be added first. You got it right, Pillu. As per the concept of addition, the numbers that add up to 10 have to be added first. This is an easy method to add more than 2 one-digit numbers. Now let's go, Auntie. We will get a ride on the giant wheel. Yes, let's go. Pillu, let's check out what all are available at the fair. Yes, let's go, Auntie. Children, in this video you learn how to add
more than two one-digit numbers. And in the next video, with Pinky Auntie and Pillu at the fair and with some more examples, we will get a better understanding of adding more than two one-digit numbers. Friends, today in this video, we will see some interesting examples of how to add more than two one-digit numbers. Hey, look, Auntie. What is this? Pillu dear, this is a kind of sweet which is called cotton candy. And look, over here we have green, blue and pink colored cotton candies. So come on, now tell me, how many cotton candies are there? Here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 green candies. 1, 2, 3, 4 and 5 blue candies. And 1, 2, 3 and 4 pink sweet cotton candies. Well done, Pillu. Now tell me, what is the total number of cotton candies here? I will add up the number of green and pink sweet cotton candies first. So 6 and 4 makes 10 sweet cotton candies. Now to this 10, add the number of blue candies, that is 5, which makes it 15. So when we add 6, 4 and 5, we will get a total of 15 cotton candies. Well done, Pillu. But tell me, why did you first add the number of green and pink cotton candies? Tell me, Pillu. Because I remember that in addition, those numbers that add up to 10, if added first, can make the addition of more than two one-digit numbers easier. Wow, well done, Pillu. Now let us see the second example. Pillu, look, what is the total number of pinwheels out there? Oh, these are so many. How do I count them? Look, Pillu, there are blue, yellow, red and purple pinwheels with the seller. First of all, tell me, how many blue colored pinwheels are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 blue pinwheels. How many yellow pinwheels are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 yellow pinwheels. How many purple pinwheels are there? 1, 2, 3 and 4. There are 4 purple pinwheels. And how many red pinwheels are there? There is only 1 red pinwheel. So come on, now tell me, how many total number of pinwheels are there? Here 9 blue pinwheels and 1 red pinwheel will add up to 10. 6 yellow pinwheels and 4 purple pinwheels will add up to 10. So here 10 and 10 will make 20 pinwheels. Well done, Pillu. Now let us go. Yes, let us go. Auntie, tomorrow when I go home, I will tell Mummy how much fun we had at the fair. Yes, certainly. Friends, today with the help of examples, we learned adding more than two one-digit numbers. In the next video, we will see how Pillu does the addition of more than two one-digit numbers in
front of his mother Minky. Friends, today we will learn some interesting facts about the addition of more than two one-digit numbers. Mummy, look, Pinky auntie got me this number train from the fair. Oh wow, this train is very nice. But tell me, how will you play with it? Pinky auntie has taught me adding more than two one-digit numbers very well, so I will practice that with this train. Okay, so tell me, which of these numbers should be added to make 12? I already know that 8 and 4 makes 12. Here I have to add 3 numbers. So instead of adding 8 and 4, I will replace 4 with 3 and 1. Then adding 8 and 3 will make 11 and 11 and 1 will make 12. Wow, Pillu. Look, now you can replace 8 with 5 and 3, then add them to 4. Oh yes! Adding 5 and 3 will make 8 and 8 and 4 will add up to 12. Now look carefully. By replacing 8 with 6 and 2 and adding them to 4 will also make 12. Oh yes! 6 added to 2 will make 8 and 8 and 4 add up to 12. Mummy, can I replace 8 by 7 and 1? And then add to 4, then will I be getting 12? Yes, Pillu. Look, 7 added to 1 is 8. And 8 added to 4 is 12. So come on, now tell me, 9, 2 and 1 will add up to which number? 9 and 2 add up to 11. And 11 and 1 add up to 12. Come on, now add these 4 one-digit numbers. Adding 5 to 4 will make 9 and adding 2 to 9 will make 11 and adding 11 and 1 will make 12. Oh wow! Here is the 3 numbers 9 plus 2 plus 1 equal to 12. And here in the 4 numbers 5 plus 4 plus 2 plus 1 equal to 12. Mummy, this train is such fun. I will play similar games on the train with all my friends. Bye, Mummy. I'm going to play. Yes, go and play. Friends, today we learned some interesting and fun facts about adding more than two one-digit numbers. In the next video, we will see how we use groups of tens to add two-digit numbers. Children, in the last lesson, we have seen some interesting examples of addition and subtraction of numbers. In this lesson, we will cover some common mistakes related to this. In the village, anyone who has any doubt in mathematics goes straight to Uncle. Today, Golu Panda also reached out to Uncle with a doubt. Golu Panda is telling Uncle that today morning
Babban came to his dairy to get milk. He gave Golu rupees 192 and Golu was to take rupees 65 from him. Golu could not find out how much money he would have to return to Babban. Golu had written the question like this. Golu dear, you have written this question wrong. While subtracting numbers, we always have to subtract the smaller number from the larger number. To show this, we write the larger number above the smaller number. Here the larger number is 192 and the smaller number is 65. So, we will write your question this way. Now we can solve this very easily using the method of subtraction. Uncle explained to Golu. Children, can you solve this? Well done, children. You have solved it correctly. Babban has to return an amount of rupees 127. Golu was very happy. Children, can you tell which of these additions is correct? Yes, you got it right. This addition is correct. But why is this wrong? Absolutely right. Here, while writing a two-digit number 32, we have written the digits in the wrong place. In which place should we write 3 of 32? Tens. And 2? Exactly. In the ones place. Children, remember, while writing any number, you must take extra care to write its digits in the correct place. Golu understood his mistakes and is happy to finally solve it. He promised uncle not to repeat those mistakes while adding and subtracting numbers. Children, we hope that you too will not make these mistakes. In this lesson, we saw a few common mistakes related to addition and subtraction of numbers. Hello kids! In this video, by using addition and subtraction, we will learn to calculate the age. See, Jeev has come to meet Raju and Bablu. Raju and Bablu are very excited. Raju is telling Jeev that he wished to grow up like him quickly. Then, like all the elder people, he could go anywhere on his own free will and nobody would say anything to him. Jeev tells him that growing up is not such an easy task, but Raju did not listen to him. Then Jeev placed him and Bablu in his flying saucer, and the flying saucer flew away. Raju and Bablu fainted for a while. When they opened their eyes, they saw themselves in the mirror. They could not believe their eyes. Both of them had grown up now. Both of them started dancing happily. When they asked Jeev how this happened, Jeev told them that they have reached year 2049. Now Raju is thinking that he was born in the year 2012. So how old will he be in 2049? Children, can you find an answer to this question? Raju was born in 2012 and now they were in the year 2049. So what do we have to do
to find out his age in 2049? It's very easy. Whenever we have to find the future age of a person, how much will it be in a certain year? So we only have to reduce the year of his birth. From the future year. What future year is here? 2049. And in which year Raju was born? 2012. So, what do we have to do now? Yes, we have to subtract 2012 from 2049. Children, do you know the process of doing this subtraction quickly? Since in 2049 and in 2012, 1000 and 100, the numbers 2 and 0 are exactly the same, we can do the subtraction by subtracting 12 from 49. Now, what will we get if we subtract 12 from 49? Absolutely right. 37. So Raju's age in the year 2049 is 37 years. Raju became very excited knowing that he's now 37 years old. Now, Bablu is thinking that he was born in 2014. So, in which year will he be 37 years old? Children, do you know how we can find the answer to this question? Whenever we are given the age of a person and want to find out in which future year he will be of that age, then we only have to add that age to the year of his birth. In which year Bablu was born? 2014. And what age is given? 37. So what shall we do? Exactly. 37 must be added to 2014. If you add 37 to 2014, how much is that? Right, 2051. In this way, Bablu will be 37 years in 2051. Now Bablu too started dancing with joy. But when Jeev tells them that since they had grown up now and they will have to do a job, and when he explained to them many more responsibilities of growing up, Raju and Bablu got nervous. They told Jeev that they were better as kids. Jeev could not help but laughed. Jeev pressed some buttons on his flying saucer and the flying saucer again came to the ground. Once again, Raju and Bablu fainted and came to their senses after a while. Both of them regained their right age as soon as they came to their senses. Both found themselves young again and started dancing. Children, in this video, we learned to calculate age by addition and subtraction. In the next video, we will learn more about it with some interesting examples. Hello kids! We learned In the previous video to calculate age by addition and subtraction. in this video, we will learn more about it
with some interesting examples. Raju and Bablu are helping uncle in cleaning his house. They found such a piece of paper among uncle's files. They asked uncle about that paper. The uncle told them that it is his birth certificate. What is this birth certificate, uncle? Uncle explains to them, The birth certificate is issued at the time of every person's birth. important informations are written on that, such as person's name, date of birth, etc. Children, do you know about birth certificate? Can you tell the date on which the uncle was born by looking at the uncle's birth certificate? Yes, uncle was born on February 15th, 1962. Raju and Bablu also got some old pictures of uncle. Bablu took a picture of uncle and saw that in that picture, uncle was in a school uniform. Bablu asked uncle, how old was he at that time? Uncle then told him that he was 12 years old then. Children, can you tell? In which year? Was uncle 12 years old? If you want, you can pause the video and find the answer. Well done, kids. You have found the right answer. Uncle was born in 1962. And what should we do to find out in which year he was 12 years old? Yes, we need to add 12 to 1962. In which year was uncle 12 years old? 1974. Now, Raju found another picture of uncle. Here, uncle is seen in his college. The date written in the college picture below is 12th June 1980. Children, can you tell me how old was uncle in that picture? Yes, if we subtract 1962 from 1980, then we can find the age of uncle in this picture. Uncle's age in this picture is 18 years. Now, Bablu got a picture of uncle's childhood. When Bablu asked uncle, it was revealed that uncle was only 6 months old in this picture. Children, can you tell us in which month this picture was taken in 1962? Uncle was born in February. This picture was taken 6 months from February. So, which month comes 6 months from February? August. So this picture was taken in the month of August in 1962. Raju and Bablu enjoyed seeing old pictures of uncle. Uncle told them that if they had some more time, he could tell them some stories of his childhood. Raju and Bablu got excited, and then uncle told them stories of his childhood. Kids, in this video, we learned to calculate age by using
addition and subtraction with some interesting examples. In the next video, we will see some common mistakes related to it. Hello kids! In the previous video, we learned to calculate age by using addition and subtraction with some interesting examples. In this video, we will learn more about it and will see some common mistakes related to it. All children are deciding together which game they want to play today. But everyone has a different opinion. Someone wants to play cricket, someone wants to play football. Then Sher Khan said, why not decide today in a unique way which game they should play? Today, whosoever is the eldest among them will get to decide which game they all will play together. Everybody liked Sher Khan's suggestion. One by one, they wrote the year of birth and age on a board like this. Now Raju is saying that he is elder than all of them. So he will decide which game he wants to play. While Bunny is saying that his and Raju's age should be equal, as they both have the same year of birth. What do you think, children? Who is right, Raju or Bunny? Come, let's see how Raju found his age. Raju counted his age in this way with his fingers. When he was born in 2012, he started counting from 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. In this way, Raju counted his age as 8 years old. Children, has Raju counted his age properly? Raju has made a mistake. He started counting from 2012, while he should start counting from 2013. But why? Because Raju will be 1 year old in 2013 and not in 2012. Remember, children, Whenever you are counting on your fingers, you should start counting from the next year of your birth year. So, how can we find the right age of Raju? In this way, by starting counting from 2013 on fingers, we can find the right age of Raju. So, how old is Raju? 7 years. Now, let's see how Bunny calculated his age. Good. Bunny calculated his age by using the subtraction process in this way. Children, has Bunny done the subtraction correctly? Yes, Bunny has done the subtraction right. Hence,
Bunny calculated his age as 7 years, which is right. The rest of the children also caught Raju's mistake. And it turned out that Raju and Bunny Are exactly of same age. Raju understood his mistake. And now, Raju and Bunny decided to play cricket together. And all children started playing cricket together. Kids, so today, we noticed some common mistakes related to calculating age using addition and subtraction. Hello children! In this video, we will learn about some unique patterns of the calendar. Gaggu is showing magic to all the villagers today. He has made a huge calendar on the stage. First, he called two people on stage. Babban and Chanda immediately got on the stage. He asked both Chanda and Babban to choose a date and make a circle on it. They have to keep in mind that while choosing the date should not be in the last vertical or horizontal line of the month. Chanda chose the date 7th and Babban chose the date 19th. Now, Gaggu asked both of them to add their chosen date and the date written in the diagonally opposite direction. Chanda added 7 and 15 in this way. Children, sum of 7 and 15 is 22. Now, Babban added 27 in 19. Adding 27 to 19 equals 46. Now Gaggu told Chanda and Babban that they had to take the next date from their chosen date and add it with the number written diagonally in the backward direction. Chanda quickly added 8 and 14 and got the answer as 22 again. And Babban too, by adding 26 to 20, got the number 46 itself again. Chanda and Babban were shocked, and all the audience started clapping loudly. Gaggu told the audience that they could try this magic by choosing any date in the calendar. Come, let's see what more magic is Gaggu showing on the calendar now. Gaggu invited another person from the audience on the stage. This time, Appu has come on stage. Gaggu asked Appu to choose one of the horizontal lines of the calendar. All he has to keep in mind is that the horizontal line should not be incomplete. Appu chose the horizontal line with these dates. Now Gaggu asked Appu that which of these numbers is exactly in the middle of this horizontal line.
Appu immediately pointed to 15 and said, "This one." Now Gaggu asked him, what would be 2 times this number? Children, can you tell how much is 15 times 2? Correct! 30. Gaggu wrote 30 on the paper. Now, Gaggu told Appu that he had to add the first and last numbers of that horizontal line. Children, can you tell what 12 added to 18 is? Perfect! 30. Now Gaggu told Appu that even if he added the second and sixth numbers of that horizontal line, his addition would still be 30. Children, is this correct? Yes, Gaggu is right. If we add 17 to 13, we will still get 30. Now, in the end, Gaggu told Appu that even if he added the third and fifth numbers of that line, the answer would still be 30. Children, can you tell how much would 14 added to 16 be? Oh wow! This is also 30. Gaggu told all the audience that they could try this magic with the numbers written in any horizontal line of the calendar. The audience thoroughly enjoyed the magic of Gaggu's calendar and happily returned to their homes. Children, in this video, we learned about some unique patterns of the calendar. In the next video, we will see some more interesting patterns of the calendar. Hello there, all you lovely children. Would you like to come with me on an exciting journey? What? You want to know who am I? I am the nature fairy. I know many interesting facts and facets, secrets and mysteries of nature. Come on, let me show you some. Let's go inside my garden. Isn't it very beautiful? Have a look at the wide and open sky above. What is flying there? Seems like a bird. Which bird? Yes, it is a pigeon. And there, on the other side, a group of swans is gliding through the air. And there is a naughty crow. Look, he has flown down and is now perched on that big tree. However, the crow is not alone on that tree. Who's hiding within the leaves? A monkey. Haha! Look at the funny faces he's making. Now look at that squirrel. It hops and skips and runs up the trunk of the tree to finally settle high up on a branch. And who's perched upon the other branch? A sparrow. Don't focus all your attention up and above. Look down on the ground too. Don't step on any creature while walking. Observe the ants. Where do you think they are going carrying all their food? And look, here's an earthworm, thoroughly engrossed in his job of making the soil fertile. Isn't all of this wonderful? Let me now take you to a pond. Who all can you see here? 2 buffaloes are merrily bathing in the pond. That bird just flew down and perched upon one of the buffaloes. Do you think this bird and that buffalo are friends?
A little farther, a crane is balanced on one leg. Why is the crane standing like this? You are right. It is calmly waiting to catch a fish. Fishes, after all, dwell in water too. All these animals are so majestic, isn't it? Dear children, did you notice one thing? Some animals fly, some crawl, some walk, and some hop. Some animals have a tail, some have a trunk, and some have wings. Where do these animals live? Like we just observed, some live in trees, some in the grass, some reside in water, while some live on land. Some animals, in fact, live in our homes too. Can you name a few animals which live in our homes? You are right. Dogs, cats, parrots, and many other animals are close friends of humans. These are also called pet animals. There are a few more animals which inhabit our house, though without our permission or our liking. For example, mice, lizards, and cockroaches. Now, observe the animals given on the screen. Do you know their names? This is an ant. This is a mouse. This is a chick. This is a rabbit. This is a monkey. This is a tortoise. This is a snake. And this is an elephant. Children, did you notice the size and shape of each animal is different? Some animals are small and some are very big. Look at this mouse. Can you name an animal smaller than a mouse? An ant. And an animal bigger than a mouse? Yes, a rabbit. And bigger than a rabbit? A goat. And bigger than a goat? A buffalo. Now, can you guess which is the biggest land animal in the world? The one with big flappy ears and a long trunk. An elephant. There is such fun in making friends with nature. Shall we now try to draw some animals? Let's first make a butterfly. Make 2 lines like this. Then make impressions with your thumb. 2 like this. And 2 like this. There, the butterfly is ready. Using the same technique, you can make a peacock, a dog, a parrot, etc. So, dear children, there are many different animals in the world. Today, we tried to make friends with a few. Some animals fly in the sky, some dwell in the trees, some live on land, and some in water. These animals also have different appearances. Some are small, some big, and some very big. Some have wings, some have trunks, and some have a tail. Some animals fly, some crawl, some walk, and some hop. Some animals live in our homes too. Few of these are pets, and few are uninvited guests. All different, all unique, but all live in harmony in nature. Patterns using alphabets. Recognizing alphabet patterns. Kids, today we will learn about recognizing rules of alphabet patterns. Applying the recognized rule to continue the pattern. Come, let's go to music class today. Meet Sarla Madam. She teaches music to Pinku, Rinku, Neeraj, Diya and Chinu. Hello kids, how are you all? Ma'am, I got a sore throat. Oh, this is because of weather change. Do gargle with some warm water. Well, let me take attendance for today. Ma'am, why Neeraj's name is before mine? I was the first one to take admission in your class.
Can any one of you tell me why I have put Neerat's name before Pinku's? I'll tell, because Neeraj sings better than Pinku. No, this is not good. You all sing so well. Now think carefully. You have written all the names in alphabetical order. As Pinku's name starts with P and Neeraj's name starts with N. And in alphabets, N comes before P. So, Neeraj's name is written before Pinku. Very good. Ma'am, our school teacher has also written names in the same order. Writing all names alphabetically is a kind of pattern. So, we can say this is a pattern made of alphabets. Ma'am, are there any more examples of alphabetical patterns? Yes, of course. Let's see. Well, you all know about the 7 musical notes, right? Yes. Sare Gama Padhani. These musical notes are also made up of alphabets. Come, let's make some patterns using musical notes today. Before making patterns, one should remember that there is no fixed rule for making patterns. You can make your own rule to make patterns. These are the 7 musical notes. Let's make some patterns using this. Can you fill in the blanks? After Re Re will come Ga Ga. After Papa will come Dada. Oh wow, you have done it so quickly. Is there any rule in this pattern? Yes, we are repeating each note twice. Come, let us all sing this together. Kids, you can also sing together. Come, let's make a new pattern now. Can we take 3 notes together? Yes, why not? If we take 3 notes together like this, Sa, Re, Ga, then what will come after this? Re, Ga, Ma. I will say after this. Ga, Ma, Pa. Wow! Ma, Pa, Tha. Wow! Pa, Dha, Ni. Very good. So, what is the rule of this pattern? We are leaving the first note and using the corresponding 3 notes each time. Very good. So kids, today we have learnt about recognizing rules of alphabet patterns and applying the recognized rule to continue the pattern. Pattern with blocks. In this video, we'll learn about identifying block patterns around us, recognizing rules by looking at the block patterns, and to draw it further by recognizing the pattern. Let's see what these 2 sisters are doing in the garden. Sister, here I come. What are you doing? Come Mishti, sit here. Look, today I'm trying to draw patterns from blocks. Sister, what is pattern making from blocks? Look, I have some blocks with designs made on it. If I apply color to this and print a design on a paper or cloth in such a way by repeating this, then it makes a pattern. I'll draw patterns on this cloth with the help of these blocks, and then mother will make a frock for you out of this. Oh wow, sister. Then we'll make a nice pattern for this. But sister, please tell me more about patterns. Do we make pattern by blocks only?
No, Mishti, we have a lot of patterns around us. Just look at the birds in the sky. Wow, so beautiful. Yes, could you see something special in it? Yes, they are flying in a V shape. Absolutely right. They are all flying in a V pattern. Yes. Now look at this branch. Can you see a pattern in this? In this, the leaves are arranged side to side in a nice pattern. Look how beautiful they are looking. And look at this flower. How beautifully the petals are decorated. This is also a pattern. You can see many such patterns in the nature. Look around. Can you find any more patterns? Sister, look at my toe fingers. How beautifully they are arranged in an ascending order. Hey, you have found a nice pattern. Kids, you can pause the video and look out for the patterns around you. Come, let's draw a block pattern on this cloth. See, I have these blocks. Sister, can I draw? Yes, first paint this block with color, then apply it on the cloth. Okay. See this. Now do the next one yourself. Sis, like this? Oh no, not like this. First look how I have drawn these two blocks. If the rule by which these two are made is followed, then only you will get the pattern. This one is upside down. Oh, is it like this, sis? Yes, perfect. According to this rule, we are placing the blocks in a straight pattern. Sis, can we make pattern by placing the blocks upside down? Yes, definitely. We can draw patterns by making our own rules too. Now look at this pattern and tell me which rule is it following. Oh wow, sis! What a beautiful design pattern you have made by printing this block straight and upside down. So, what is the rule of this pattern? The rule of this pattern is first two straight blocks and then two inverted ones in order. Yes, right. And by following this rule, we can carry forward this pattern. Come, let me show you some more new block designs. Yes, sis, please show. I'm enjoying this a lot. Let me cut this lady finger. Now see, if we color this part and apply it to the paper or cloth, it can also act as a beautiful block. Yes, sis, this is very similar to a block. Yes, we can make different patterns from this too, like this. Designs with the help of vegetables? I have never thought about this. Now think and tell me, can we use any other food item or vegetable for block printing? Capsicum, walnut. Very good. Kids, you can pause the video and can think about more of such type of object. Look, Mishti, I have made this beautiful pattern for your frock. First, I painted the block with red color to make this pattern. Then I painted it with yellow to make this pattern. And then I painted this lady finger with green to make this pattern. And then I repeated this for a while. Mom, come fast.
And see what a beautiful pattern is made by sister on this cloth. Now please sew a beautiful frock out of this. In this video, we learned about identifying block patterns around us, recognizing rules by looking at block patterns, and to draw further by recognizing the pattern. Pattern with blocks, part 2. In this video, we'll learn about how to make patterns out of blocks, to identify rules of block patterns, and to make our own rules for block printing. Come, let's see what's happening in Akshay's home on the day of Diwali. Mom, what are you doing? Son, today is Diwali and we'll be worshipping God in the Eve, so I'm making sweets for that. Yum! I love sweets a lot. Yes, I know, son. Mom, which sweet are you making? Your favorite laddus, and see, they're already prepared. Now I'm making sandesh. Mom, what is this? Son, these are some blocks to make design on the sandesh. Oh, how are these made? See, this is how we put the dough of sandesh in this block and press this lightly, and then carefully turn it upside down and see, here it is. Oh wow, mother, this sandesh has got such a beautiful design on it. See how these arcs surrounding the flower are making a beautiful pattern. Yes, mother. Can I make two? Yes, why not? Let's make this together. Mom, how is it? Very beautiful. Now it will be more tastier. Mom, sweets are prepared. Now what will you do? Now I'll draw rangoli. Can I also make rangoli with you? Why not? We should work together in festivities. Mom, tell me, what should I do? See, these are some blocks and colors. By applying colors on these blocks, we can easily make beautiful patterns on the floor. Can I make two? Of course, let me make the first one. Then you follow it further. Yes, Mom. Now try on your own. Like this? No, Akshay, not like this. First look at the pattern that I have made. Then try to figure out the rule and then follow it. So tell me, what is the rule of this pattern? Mom, you have put two different colored blocks one after the other. Like the first red one, and then green, and then red, and then again green. And it's repeated like this. Absolutely. Now carry this forward. Mom, like this? Yes, right. Now let's finish this pattern. Mom, can I draw one more? Yes, definitely. Oh, you have made a really nice pattern. Yes, I have made this rule on my own by experimenting on different colors. Very good. So beautiful.
Daddy, please have a look on our beautiful rangoli. Oh wow, have you made this? Yes, I have made this with Mom. Very nice. Now let's go to Puja room. Dad, what are you doing? I am decorating our puja room with lots of colors. Wow, you have made such beautiful and colorful patterns. Yes. Would you like to make some patterns? Yes, Dad. Okay, start making. Dad, how is this? Very nice. But what is the rule of your pattern? I have made this block pattern by using red, then yellow, then red, and then again yellow. Oh, wow, this is a very nice pattern. Thank you, Dad. So kids, this is it for today. You can also try blocks to make different beautiful patterns out of it. In this video, we have learned to make patterns out of blocks, to identify rules of block patterns, and to make our own rules for block printing. Boundary of complex shapes, Part 1. In this video, we will learn how to measure the boundary of a complex shape. What are you doing, Mummy? I want to make a cover for this table, so I am taking the measurement of its boundary. With a thread? Yes, with a thread. Papa told me yesterday that if we have to measure the boundary of a figure, we have to add up their sides. What your father said is correct. The edges of shapes with straight lines can be measured with a scale, because the scale is also straight. But you cannot measure a shape which has a curved boundary with a scale. To measure the boundaries of such shapes, you have to use threads, ropes, etc. Okay, now I get it. But how are you measuring the boundaries of this shape with a thread? It is very easy. By placing one end of the thread at a point on the edge of this table. I will wrap it around the complete edge. After that, I will mark the thread where it meets the starting point. Now, keeping the thread straight, I will measure it with a scale up to the marked point. This way, I will know what is the length of this table's boundary. Oh wow, this method is great, Mummy. This way, we can measure the boundary of a curved shape. Yes, let's measure the boundary of another shape. Okay, Mummy, I will make a shape on paper. Now with the help of a thread, find the length of this figure's boundary. I place a thread on the boundary and then I mark this thread where it is meeting the starting point. Now I keep this thread straight and measure it with a scale. Look, I got the measurement. The length of this shape's boundary is 15 centimeters. Now you can measure the boundaries of shapes with both straight and curved edges. Today we learned that threads can be used to find the length of the boundary of complex shapes.
A River's Tale, Part 2. Dissolving in water. In the previous video, we learned about the journey of rivers from the mountains to the seas. Introduction. In this video, we will see the effects of different things on water. Zia and Bobo see the river of the village and its clear water with Grandpa. There are so many fish in the water. After returning to Grandpa's house, Zia thought how the river in the village is so clean that even the stones in the riverbed are visible. But nothing could be seen in the river of her city. This is definitely because of the dissolved substances in the river. But Grandpa also said, No, Zia, everything does not get dissolved. Some things remain the same. Zia is very eager to know which things dissolve in water and which do not. Bobo, to know that, let us do an experiment. Zia brings a few things from the kitchen: salt, oil, rice, turmeric, soapy water, and 5 tumblers. Zia fills half of all the tumblers with water. After that, Zia draws a table in her notebook that looks like this. In this table, Zia will enter whether these things dissolve in water or not, and which of these things will change the color of the water when added to it. Firstly, Zia adds some salt in one of the tumblers and stirs it with a spoon. The salt dissolves in water, but it does not change the color of the water. Now, Zia adds oil in a different tumbler and again stirs it with a spoon. Oil did not dissolve in water. Oil drops are floating on water. Then, Zia puts a spoonful of rice in the third tumbler and stirs it with a spoon. It neither dissolves in water nor changes the color of the water. In the fourth tumbler, Zia adds a spoonful of turmeric and stirs the water. See, Bobo, turmeric completely dissolved in the water and the water turned yellow. In the last tumbler, Zia adds soapy water. It dissolves at once with water and bubbles start forming when stirred with a spoon. It dissolves in water and the water appears slightly milky. Zia did an experiment to check which things dissolve in water and whether they change the color of the water or not. You can also collect some things and see what effect those things have on the water. Zia's grandpa arrives in the meantime. Zia, what were you doing? Zia shows her table to Grandpa. Very nice, Zia. But what did you learn from its outcome? What did you learn from the result of Zia's experiment? If water is colorless, then does it mean there is nothing dissolved in it? Water, which looks clear, is not always clean. There might be harmful things dissolved in it. Did you understand, Zia? Absolutely, Grandpa. Drinking the water by boiling it is the safest way.
Bobo, did you also understand? In the meantime, a voice comes from the kitchen. Have you seen the turmeric jar? Huh? Even salt is not here. On hearing this, Zia, Grandpa and Bobo started laughing. What would happen if everything gets dissolved in water? How would water look if nothing is dissolved in it? Summary. In this video, we saw the effects of different things on water. Angles in closed figures, common errors. Hello friends, in the previous video we have learned about open and closed shapes and also identified the angles in shapes. In this video, Meena will explain few common mistakes that happen during identifying the angles. Sister, what are you reading in the newspaper? Come on, let's play a new game. Meena got an idea of a new game after seeing the letters in the newspaper. She circled some alphabets and asked Riva, Can you separate the open and closed shaped alphabets and identify the different angles in them? Yes, sister, why not? I know to do this now. Here number 7 and the letter L are open shapes. They have one angle in them. A and O are closed figures, but alphabet A has several angles in it. Is Riva's answer correct? If you want, you can pause the video here and think for a while. Riva, you have identified the angles in A correctly. This is not closed shape but open shape. Really? But how is it, sister? The shape of A is closed from the top. Look here, Riva. While the alphabet A on a paper, the starting and ending point are different, and hence it is called an open shape. And if we draw O on a paper, then the starting and ending points are the same. Hence, it has a closed shape. Okay, I never thought about it, sister. Never mind, Riva. Come on. Now tell me whether the angles in these two shapes are the same. No, sister. First shape is bigger, so the angle will also be bigger. Is Riva's answer correct? You can pause the video here if you want and think about it. No, Riva, both angles are the same. Angles do not depend on the length of their sides. They depend on the rotation between the sides. Here, if I increase or decrease the length of the sides, then there will be no change in the angle. But if I increase or decrease the rotation between the sides, then the angle will increase or decrease. So let's place these two shapes on top of each other like this and think again. Do you still believe that both the angles are different? No, sister. They are exactly the same. Okay, so that means angles do not depend on the length of the sides. Now I have understood this very well, sister. Meena has made two angles between two lines. Is the angle marked in blue is greater than the angle marked in red? Or both the angles are same? These two angles are the same. Do you know why? Discuss this with your friends and teachers. In this video, we have learned few common mistakes related to identifying angles. You too can draw different figures and identify their angles. Thank you.
Hello friends. In this video, we will find the angles hidden in objects around us with Dholu and Bholu. Dholu and Bholu's summer vacations have started. They are going for a trip in their car with their parents. Both of them were both sitting in the back seat. Just then Dholu had an idea. Bholu, I am getting bored sitting in the car. Come, let us play something. Dholu, why not play a game of find the angle? Okay, Bholu, look at that sign. It has one angle which is a right angle. Yes, Dholu, you are right. But if you look carefully, there are two right angles here, not one. Yes, Bholu, you are right. And look at this car. This too has many angles. Come, let us find the angles in it. Are you ready? Yes, Dholu, you are right. In the back window, there is an angle which is smaller than a right angle. Hey, Bholu, how can you say this is smaller than a right angle? Because, Dholu, this angle is not like L. Remember, right angles look like L. Yes, I remember. Let's come back to the car. In the front window, I can see an angle which is equal to a right angle. And between the front part of the car and the front glass, there is an angle which is larger than a right angle. You can stop this video and try to find out more angles here. They all stop in a hotel for the night. From the window of their room, Dholu and Bholu see a traffic sign on the other side of the road. Bholu, just look at this sign. This too has some angles. Yes, Dholu, you are right. Children, you must be tired. Go to bed now. We have to wake up early tomorrow. Sure, Papa. We will sleep in some time. Bholu, did you notice that sign? It has only 4 angles. 1, 2, 3 and 4. All these are similar to a right angle. Yes, Dholu, there are 4 angles here, but I can see 3 more angles. Look at them too. 1, 2 and 3. Oh yes, I didn't notice them. In this shape, there are 3 more angles, and the value of these 3 angles are less than right angles. Children, can you find more angles in this sign? Dholu, let us go to bed now. We have to wake up early tomorrow. Alright, Bholu. Hey, I can see angles in this fan too. Dholu, it is very late now. We will talk about this tomorrow. In today's video, we have learned how to find different angles in objects around us. In the next video, let us see how Dholu and Bholu find angles in the fan. Thank you. Hello friends, let us see what Dholu and Bholu are discussing this morning. Good morning, Bholu. Good morning, Dholu. We had a nice day yesterday. I really enjoyed playing Find the Angle. Come on, children. Have breakfast. Hey, Dholu, just look at this biscuit. How many angles does it have? Bholu, this has 4 angles. Look. 1, 2, 3 and 4. Absolutely right, Dholu. Okay, now tell me, which angles are these? These are all right angles. Yes, Dholu. Come on now, quickly finish our breakfast. We have to leave for the trip. The moment Bholu and Dholu step out of the hotel, Bholu notices a word written on the front door of a shop. Look, Bholu, the word in too has some angles. Can you identify them? Yes, Dholu. According to me, this has 2 angles. 1 and 2.
I too think the same. Is Bholu and Dholu's answer correct? Does the letter N have only 2 angles? Hey Dholu, is there any shape which does not have any angles at all? Can you help Dholu and Bholu find such a shape? Bholu, I found such a shape. Look at this letter O. It does not have any angle. Oh yes, Dholu, you are right. Dholu, do you know why this happened? Bholu, I think round objects don't have angles Because they don't have corners. For example, these bangles, CD, coins, etc. Yes, Dholu, you are right. After this, Bholu and Dholu go for a ride in their car. During the ride, they saw some objects and made their list. You too look all these objects carefully and find out the different angles made in them. So today, with Dholu and Bholu, we found the angles in objects around us. Now you too find out the angles in objects around you. Thank you. Hello friends! In this video, we will learn to recognize angles formed in some objects around us. Dholu and Bholu went out on a trip with their mother and father and reached a camp. Dholu, what are you thinking? I can see a shape being formed in this tent. Can you identify it? Children, can you see any shape in this tent? Oh yes, Dholu. A triangle is being formed here, and all its angles are smaller than a right angle. Dholu and Bholu, you both have learned a lot about angles. Come, now let's spread this mat and have our breakfast. Dad, I can see angles in this too. You both managed to find an angle everywhere. Yes, Dad. We find it interesting. Children, do you see angles in this mat? Yes, Dholu, and they are right angles. After having breakfast, Dholu and Bholu go for a walk. Dholu, angles are so important. Angles are everywhere. The nature also forms several angles. For example, have a look at this tree. Children, can you tell where is the angle being formed on this tree? Yes, you identified it correctly. The angle is being formed in this way. I am very tired, Bholu. Come, let's go to a good place and rest for a while. Yes, let's go and sit beside the lake. Hey, Bholu, I can see angles here too. Where, Dholu? Here there are some trees, water, a boat and some birds. Dear children, do you also see some angles here? Dholu and Bholu will answer this question in the next video. So far, we searched for angles seen in different objects in the camp with Dholu and Bholu and saw that angles are found in almost every object. Let's meet in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video. When Dholu asked Bholu, Bholu started looking for angles. Let's see where all Bholu could find angles.
Bholu, I have found an angle. Look at the beak of this bird. It is forming an angle smaller than a right angle. Wow, Dholu, you identified it correctly. And look at this bird. An angle is being formed in its beak too. Yes, Bholu, and this angle is bigger than a right angle. Bholu, I can see an angle being formed on the tree too. Can you see it? Yes, Dholu, I also got it. Look at this. Wow, Bholu, you identified it correctly. Hey, Dholu, see how good the wind is. It is so much fun. Yes, Bholu, but it is too late now. Come, let's go back to Dad. Hey children, where were you till now? Dad, actually, we were sitting beside the lake. We enjoyed thoroughly. We found many angles there too. Children, looks like you both are enjoying this game of identifying angles. Yes, Dad, but I'm badly missing our pet cat Tom. Hey Bholu, don't be upset. I will help you teach to make a cat like Tom. Really, Dad? But how? Please tell me. Have patience, Bholu. I'll just be back. Seeing Bholu's excitement, his dad brings a yellow square-shaped paper. Children, you can also take a paper and learn from Bholu's dad. For this, firstly you need to take a square-shaped paper and make a triangle by folding it at the center. Children, can you find angles here? Yes, you must be seeing 3 such angles in it. Now fold the 2 corners of this triangle like this and make 2 small triangles. Then you need to fold this top corner inside. Now turn over the paper. Here is the cat's ears. Just make the eyes and mouth and stick it to a wooden stick. Here, our pet cat Tom is now ready. Thank you, Dad. This was very beautiful. It was fun. Children, can you too look for angles in Tom's face? On seeing this, Bholu and Dholu became happy and started playing. You can also play with it, and after playing, when you open the paper, you will find that you have made several angles in the paper with your own hands. After this, Dholu and Bholu went out for sightseeing with their parents and found angles in other objects around them. You should also look for angles in objects around you. Thank you. The super senses of animals. There are different species of animals, birds, and microorganisms in this world. Like human beings have eyes, nose, and different taste buds to taste. Similarly, these animals also have sense organs. Their sense organs are sharper than those of human beings. In this video, we shall learn about the sense organs of animals. We shall learn how the sense organs of animals help them to exist together with nature and other animals. The objectives of this video are: A. To know about the sense organs of animals. B. To understand that the sense organs of animals are sharper than human beings. Children, the summer vacations are going to begin. All of you have a lot of fun. I am giving a very interesting holiday homework. What is the holiday homework, sir? You all have to find out about the sense organs of different animals, birds, and microorganisms. On listening about the holiday homework,
All the children became very excited. I will research about the squirrel. I will research about a cow as we have domesticated them. I want to research about the wild animals. I will request Baba to take me to the nearby jungle. I am feeling very excited. Meena and Bholu were very excited about the holiday homework. They spoke about the same on their way back from school. Mother, we are very hungry. Can you please give us something to eat? Children, why don't you sit on the mat under the tree in the veranda? I shall get your food there. Meenu and Bholu begin to eat. Suddenly, an eagle comes and picks up the roti from Bholu's plate and flies away. Oh, look, Didi. The eagle flew away with my roti. Yes, Bholu, I saw. Oh, I got scared. But Didi, how could the eagle have seen the roti in my plate from such a distance? It was flying so high. Yes, Bholu, the eyesight of birds is far sharper than ours. Their eyes are stationary. That is why they move their neck. Eagle is one such bird whose eyesight is 4 times sharper than us. Oh, I see. Next time when you see an eagle, remember that its eyesight is very sharp. Children, do you know about any other animal or bird whose eyesight is very sharp? Oh, Bholu, how much food do you drop? Look, so many ants have gathered here. Yes, Didi. The mithai I dropped while eating, the ants are picking it up and taking it with them. It is amazing. How did they know that there is something sweet over here? Bholu, do you know the sense of smell and taste of ants is very strong. They have antennae with the help of which they sense if there is something sweet fallen around. Oh, they are known as antennae. Do you know, Bholu? These ants leave a special smell due to which the ants of their group sense and gather at one place, and all of them collect the sweet. Yes, Didi. Look how they are walking in such a straight line and carrying the mithai. The children of my class never walk in such a straight line. The teacher explains it to us every day. But these ants are walking in such a straight line. So friends, can you tell through which part of their body do the ants sense that food is somewhere near them? Look, Didi, these ants are going here. Yes, Bholu, they are collecting the food here. Aren't they so hardworking? Yes, Didi, they are so small yet very clever. Meena and Bholu used to take care of a stray dog near their home. They used to call him Raja. Suddenly, Raja starts barking. Why is Raja barking so loudly? What happened, Raja? There is no one, Didi. There was just a stranger passing by our home. Didi, Raja is so loyal. He always stays with us and protects us. He barks and warns us of any danger and helps the watchman uncle at night. Do you know, Didi, sometimes watchman uncle falls asleep, but Raja is always alert. Yes, Bholu, Raja really helps us. Didi, how does Raja come to know when a stranger comes near our house? Bholu, the sense of smell of dogs is very strong. They can smell from a long distance. Dogs are considered very clever because of their strong sense of smell. Oh, this is why Raja barks at strangers. Yes, Bholu, dogs remember all the smell. They demarcate their territories with the smell of their urine and excreta. Yes, my teacher had told us that because of their sense of smell, dogs also work in the police department.
Mother, can we go to visit Nani's house tomorrow? Our summer vacations have begun. Yes, Mummy. Please let us go. All right. Both of you wake up early tomorrow morning. I shall ask Ramesh Kaka to drop you as he goes to Nani's village every day. Come on, now both of you go to sleep. Friends, hope all of you have learnt about the sense organs of animals, birds and insects from this video. Our journey has not ended here. We still have to travel with Nina and Bholu to Nani Ma's house to learn about the sense organs of wild animals. So, we shall meet in the next video. Till then, all of you gather more information about the sense organs of animals and birds. Thank you. Today, we will see some examples related to addition of integers. At a place, the temperature at 5 a.m. was 4 degrees centigrade below 0 degrees. It increased by 22 degrees at 1 p.m. Can you calculate temperature at 1 p.m.? In the given example, the temperature at 5 a.m. was 4 degrees below 0 degrees. Since the temperature is 4 degrees below 0 degrees, it is represented as a negative integer, that is, minus 4 degrees centigrade. Temperature increased by 22 degrees centigrade at 1 p.m. Since the increase in temperature is represented as positive integer, it can be shown as plus 22 degrees centigrade. As the temperature was minus 4 degrees centigrade at 5 a.m., an increase in temperature was plus 22 degrees centigrade. The temperature at 1 p.m. is calculated by adding the temperature at 5 a.m., that is, minus 4 degrees centigrade, with the increase in temperature, that is, plus 22 degrees centigrade. Here, as you can see opposite signs in the expression. Can you tell how to add them? Think about it. You got it right. To add them, first, we will ignore their signs. By doing so, we get their numerical value, that is 4 and 22. Then, we will subtract the smaller numerical value, that is 4, from the greater numerical value, that is 22, and get a result of 18 and prefix the sign of the greater numerical value to the result. This means positive sign of 22. Therefore, the result of addition of minus 4 degrees centigrade and plus 22 degrees centigrade is plus 18 degrees centigrade. Thus, the temperature at 1 p.m. was plus 18 degrees centigrade. Next example. Find the solution of the following additions using a number line. For addition of minus 3 and plus 3, draw a number line of integers. The first integer is minus 3. Here, the negative sign shows we need to move to the left from 0, and the number shows the number of steps to be moved. On the number line, we first move 3 steps to the left of 0. The second number is plus 3, that is, a positive integer. Here, positive sign shows we need to move to the right, and the number shows the number of steps to be moved. Hence, we move 3 steps to the right and reach 0. This is the result of minus 3 plus plus 3. Numbers such as plus a and minus a, when added to each other, give the sum 0. Therefore, numbers whose sum is 0 are called
the additive inverse of each other. For addition of -3 and -1, we first move 3 steps to the left of 0, and then we move 1 step to the left again and reach -4. Thus, it is the result of -3 plus -1. When we add -1 to a number or move 1 step to the left, then we get the predecessor of that number. For addition of -3 and +1, we first move 3 steps to the left of 0, and since +1 is a positive integer, then we will move 1 step to the right and reach -2. This is the result of -3 plus +1. When we add +1 to a number or move 1 step to the right, then we get the successor of that number. Now let's talk about addition of 0 and -5. When any number is added to 0, we get the same number. This means the result is -5. Thus, 0 is called as the additive identity. Today, we have seen some examples of addition of integers. In the next video, we will learn the misconceptions related to them. Today, we will see some misconceptions related to addition of integers. Misconception 1. What will be the result of 2 plus -6? For the addition of numbers having opposite signs, first, we will find the value of numbers ignoring their signs, which we call as numeral value. Then, we will subtract the smaller numeral value from the greater numeral value, and we will put the sign of the greater numeral value to the result. By doing so, we get the correct answer, option 1, which is -4. Sometimes, the signs are ignored during addition. An incorrect answer is chosen, that is option 2, which is 8. Similarly, sometimes the numeral value of numbers, that is, value without signs, are added, and the sign of the integer with greater numeral value is placed. This leads to an incorrect answer, that is option 3, which is -8. Misconception 2. Which among the following is inappropriate for the given expression? The first statement shows that the fruit seller faces a loss of ₹4 by selling apples and a loss of ₹5 by selling grapes. As you know, loss is represented by a negative sign. Since here the losses are ₹4 and ₹5, the total loss can be obtained by adding -4 and -5. Thus, statement 1 is true for the given expression. This means it cannot be the answer to the given question. Sometimes, to find the loss, calculation is done and the statement is represented as -4 minus -5. This is an incorrect way to represent the situation. The correct way to express it is -4 plus -5. The second statement shows that a person first goes up 4 stairs and then goes down 5 stairs. Here, we represent upward direction as plus sign and downward direction as minus sign. Therefore, to find his current position, use expression +4 plus -5 instead of -4 plus -5. Thus, statement 2 is incorrect for the given expression. This means option 2 is the correct answer to the given question. Sometimes students neglect upward and downward directions. As a result,
They add the number of stairs and find the current position. This is an incorrect method. The third statement shows that initially 4 sweets are taken out and then another 5 sweets are taken out from the box. Since the sweets are taken out from the box, this is represented as a negative sign. Therefore, its value can be calculated by adding -4 and -5. Thus, statement 3 is also correct for the given expression. This means it cannot be the answer to the given question. Sometimes, to find the number of sweets taken out, calculation is done and the statement is represented as -4 minus -5. This is an incorrect way to represent the situation. Today, we have seen some misconceptions related to addition of integers. Today we will learn about the additive identity and multiplicative identity of whole numbers. You might have done counting several times in your life. Counting the students in a class, counting various objects, counting the birds on a tree, etc. Whenever we start counting numbers like 1, 2, 3, 4, etc. come to our mind naturally. That's why we call counting numbers as natural numbers. We use numbers like 1, 2, 3, and so on for counting. What if there is nothing to count? For example, if there are no students in the class, there is no one to count. What if all birds fly away from the tree? How do you express it in maths? Yes, you are right. Such number is expressed as 0 in mathematics. Therefore, if we add 0 to the natural numbers, we get the collection of whole numbers. 0 has a special role in addition. If any number is added to 0, that means if 5 students enter an empty class, or if we put 4 laddus in an empty plate, then the result will be the same whole number which is added to 0. Because of this reason, 0 is called an identity for the addition of whole numbers. 0 is the additive identity, or even called an identity element, or simply identity. We can see something similar in multiplication too. If any whole number is multiplied by 1, that means if there are 5 squares in a row, then the total number of squares is obtained by multiplying 1 and 5, which is 5. There are 4 baskets. If 1 fruit is kept in each basket, then the number of fruits will be 1 multiplied by 4, which is 4. Similarly, if the cost of each chocolate is ₹1, then the cost of 15 chocolates will be 15 rupees. Why? Because 1 multiplied by 15 is equal to 15. Since any number multiplied by 1 gives the same whole number, is called an identity for multiplication of whole numbers. 1 is the multiplicative identity, or even called an identity element, or simply identity. Today we have learned about additive identity and multiplicative identity of whole numbers. In the next video, we will see some examples to understand this in a better way. Today we will see the examples of additive identity and multiplicative identity. If a bucket has 15 liters of water
and another bucket is empty, then what is the total amount of water in both the buckets? In the given example, the first bucket has 15 liters of water. The second bucket is empty, which means that it has 0 liters of water in it. To find the total amount of water in both buckets, we have to add both values, that is, the value of 15 liters plus 0 liters has to be found. 0 is the additive identity. Can you tell me the reason? Let me explain. This is because if any number is added to 0, the result will be the same number. Therefore, the total amount of water is 15 liters. Next example. Poonam writes one poem every day. How many poems will she write in 30 days? Poonam writes one poem every day. Therefore, in 30 days, she will write 30 times one poem. 1 is the multiplicative identity. Can you tell me why? Let me explain. This is because if any number is multiplied by 1, the result will be the same number. Therefore, 30 times 1 is 30, which means Poonam can write 30 poems in 30 days. Next example. Find the value of 130 multiplied by 1 plus 120 plus 0. To solve this, we definitely need to understand the multiplicative identity and the additive identity. Multiplying the number 130 by 1 gives the same whole number, that is 130. Similarly, when 120 is added to 0, we will get the same number. 130 plus 120 is equal to 250. That is, the solution of a given example is 250. Such examples can be solved easily by understanding the multiplicative identity and the additive identity. Next example. How to express the following arrangements in multiplication. Here we have some rows of squares. To express this in multiplication, we write the number of rows first and then the number of squares in each row. Here, the number of rows are 6 and each row has 1 square. So, we will express this in multiplication as 6 multiplied by 1. As discussed earlier, by using the commutative property of multiplication, we can write 6 multiplied by 1 as 1 multiplied by 6 as well. But in practice, it will be expressed by making 6 squares in one row. Here, 1 is the multiplicative identity. So, whether we write 6 multiplied by 1 or 1 multiplied by 6, the result will be 6. Today we saw the examples of additive identity and multiplicative identity. In the next video, we will discuss some misconceptions related to this. Today we'll see some misconceptions related to additive identity and multiplicative identity. Misconception 1. Which of the following statement is true with respect to additive identity? If you add 1 to any number, then the number remains the same. It is a misunderstanding. When 1 is added to a number, its value increases. Therefore, option 1 is an incorrect answer. If you multiply any number by 1, then the number remains the same. This statement explains the multiplicative identity. Therefore, option 2 is not the correct answer for the given question. Sometimes option 3, which is, if you multiply any number by 0,
then the result will be 0 is considered as correct answer with respect to additive identity. But this is also a misunderstanding. Option 4 is the correct answer with respect to additive identity. That is, if you add 0 to any number, then the number remains the same. Whether we add any number to 0 or 0 is added to that number, the result always remains the same. For example, 5 plus 0 is equal to 5. 0 plus 3 is equal to 3. Misconception 2. Choose the correct property among the following for the given example. 1 multiplied by 53 is equal to 53. Due to lack of proper understanding of multiplicative identity, option 1 and option 2 are chosen as the answers, but they are incorrect. Getting confused between additive identity and multiplicative identity, option 3 is given as an answer. This is incorrect. The correct way of understanding is when a number is multiplied by 1, the result will be the same number. This is the identity for multiplication, also called as multiplicative identity. Therefore, option 4 is the correct answer. Misconception 3. For example, 15 plus 0 is equal to 15. 0 is additive identity. Will 0 be additive identity for 15 minus 0 is equal to 15? By adding 0 to 15, the result is the same number, 15. Therefore, 0 is called the additive identity. Now, consider the example 15 minus 0 is equal to 15. When 0 is subtracted from 15, the result is the same number. Therefore, in 15 minus 0 is equal to 15 also, 0 is considered as additive identity. With this understanding, option 1 is chosen as an answer which is incorrect. The correct way of understanding inadditive identity is related to the addition of any number with 0. It is not related to subtraction, therefore the correct answer is option 2, which is no. Today we saw the misconceptions related to additive identity and multiplicative identity. In this video, we will learn what is an algebraic expression and how algebraic expressions are made using variables. Consider this wire. Let's bend it 3 times at equal distances so as to make a square. The square has been completed, but what is this? We are left with 3 centimeters of wire as surplus. If we talk about number 3, then its value is fixed. A number whose value is fixed is called as a constant. But if we talk about sides of the square, we don't have the measurements. This is unknown. A number whose value is unknown, or if it can vary, then such a number is called a variable. If we express the side of the square by L, then will you be able to get the total length of the wire in the form of a variable? Here, the length of one side of the square is L. So the length of the 4 sides will be 4 times L, that is 4L. If the length of the remaining wire is added to this length, then we will get the total length of the wire in the form of variable L. Now what we have here is called an expression. Since a variable is used in this expression, it is called an algebraic expression. Expressions are made of some parts consisting of numbers and variables such as 4L and 3, which are separated by the plus or the minus sign. These are called terms of the expression. Now look at this expression. 3 into 5 minus 7. There is no variable used here. In fact, all numbers have fixed values.
Such expressions are called numeric expressions. Since numeric expressions consist of fixed numbers, it is easy to solve and obtain their values. But when we talk of variables, then their values are not fixed. And so for this reason, their values cannot be obtained. But one point here is definite, that if the value of the variable is given, then the value of the algebraic expression can also be obtained. For example, if the measure L is 4 cm, then we can substitute this value in the algebraic expression and solve it. This will give us the length of the wire as 19 centimeters. With this understanding, let us now learn how to form algebraic expressions. Operations such as addition, subtraction, multiplication and division can be performed on constants. Surely variables can have different values, but even they are numbers. And so, the operations such as addition, subtraction, multiplication and division can be performed on variables as well. Using these operations, we can form algebraic expressions. Let's understand this with an example. Here is a box which consists of some toys. Let's express their numbers with variables x. If we remove 2 toys from the box, then how many toys will be remaining in the box? There will be x minus 2 toys in the box. This is also a variable expression. Similarly, if we keep 2 more boxes with the first box, each having an equal number of toys, then what will be the total number of toys? The total number of toys will be 3 multiplied by x, that is 3x. Similarly, if half of the toys are removed from the box, then how many toys will remain? It will be x by 2. We hope that you have understood the concept of algebraic expressions. In the next video, we will solve some examples and learn more about them. In the previous video, we have learnt that expressions in which variables, numbers, and symbols of different operations are used are called algebraic expressions. Now come, let's find solutions to examples based on them. Identify which of the following are algebraic expressions and explain how they have been formed. Look at these expressions carefully. We can see the use of variables in them. Look at these expressions carefully. These are called algebraic expressions. If we look at them carefully, we see that these expressions have fixed numbers and there is no variable. Hence, these expressions are not algebraic expressions. Let's understand how algebraic expressions are formed. Z plus 4 is formed by adding 4 to the variable z. 7r minus 9 is formed by multiplying variable r by 7 and then subtracting 9 from the product. Y by 3 plus 2 is formed by dividing y by 3 and then adding 2 to the quotient. Minus 3x plus 8 is formed by multiplying variable x by minus 3 and then adding 8 to the product. There are n sweets in each box shown on the screen. If 3 sweets from each box are distributed, then write an algebraic expression for the total number of sweets. Find the total number of sweets when n is equal to 4. There are 5 boxes each containing n sweets. If 3 sweets from each box are distributed, then the remaining number of sweets in each box will be n minus 3. So, the total number of sweets in 5 boxes will be 5 into n minus 3. If we multiply 5 with each number in the bracket, we will get 5 into n minus 5 into 3, which is equal to 5n minus 15.
It is the algebraic expression for the total number of sweets in the boxes. Now let's find a solution to another question. Here, the value of n is given as 4. If the value of a variable is given, then while substituting this number in the expression, we must multiply it with the number before the variable. Therefore, 4 will be multiplied by 5. The product is 20 and 20 minus 15 will be 5. Hence, when n is equal to 4, then the number of remaining sweets will be 5. Next example. Vikas is twice as old as Dinesh, but Madhu is 5 years younger than Vikas. Considering the age of Dinesh as x, write an algebraic expression for Madhu's age. Is it possible to find the value of this expression? It is very important to understand the given information for converting a statement into an expression. Here, Vikas is older because his age is twice the age of Dinesh and Madhu is 5 years younger to him. If we consider the age of Dinesh as variable x, then the age of Vikas can be written as 2x. Now Madhu is 5 years younger than Vikas. So, can you tell the expression for Madhu's age? Pause the video and try to solve it. For Madhu's age, we can write the expression as 2x minus 5. In this way, we have written an expression for Madhu's age. The value of these algebraic expressions cannot be determined as the values of the variables are not fixed. From these examples, we learned how to identify the expression and find out how they are formed. In addition to do this, we have also learned to form an expression with the given information. In the next video, we will learn some misconceptions about expressions. Zishan and Sikandar both are very intelligent and studious students. Both live in the same lane. Both have decided to take part in the sports tournaments of the school this time. For this, they want to get trained by Rahim Chacha. Rahim Chacha was a renowned athlete of his time. When the kids went to Chacha with their proposal, he said that they need to first study about muscles and bones of the human body. Only then he will train the kids. After studying, they went to Rahim Chacha. Chacha, we have properly read about bones and muscles. Would you train us now? Yes, why not? But let me first figure out how well you have studied. I will ask questions and you kids must answer. Okay, Chacha, ask. Let's start from a basic question. How does our body remain in the standing position? Chacha ji, our bodies remain in standing position with the help of the hard bony structure and muscles. Right. Now tell me, how do our body parts move? Chacha ji, our body parts use muscles for movement. Most of our muscles are attached to our bones. These muscles contract and cause movement in the bones. Explain it further in detail. Chacha ji, let me try. As our muscles can only pull bones by contracting, but cannot push them. That is why at least two muscles are needed to cause movement in a bone. For example, if I close my fist and touch my chest with it, then the front muscle of my arm swells as it has contracted, and if I take my hand back, this muscle will relax and the muscle at the back of my arm will contract. Well done! The front muscles of our arms are called biceps and the muscle at the back of the arms are called triceps.
Okay, now explain that can we bend or rotate our body parts like hands, legs on places other than the joints? No. Then how are we able to bend and rotate our body parts at the joints? Chacha ji, we can move our hands, legs or other body parts from the places where two or more than two bones are attached to each other. These places are called joints. Look, our palms are one of the most flexible part of our body. We can spread our fingers like a claw, can make a fist with it, and can move it in various ways to write as well. We can do this as there are many bones and joints in our palms. No, Chacha ji, the basic structure of our bodies is made up of bones. These bones are very hard and strong. These are not flexible, this is why we can't bend them. I will explain it with the help of this stick. If I tie the stick to my shoulder, I won't be able to bend my hand at all. Very well, kids. Okay, now tell me how many types of joints are there in our body? Chacha ji, there are many types of joints in our body, like ball and socket joint, through which the bones of our hands are also attached to the shoulders and thigh bones are attached to the hips. Pivotal joint keeps our head attached to the spinal cord in our body. Other than these, we also have hinge joints and fixed joints. Now tell me, which joint is helpful in which kind of movements? Chacha ji, we can rotate our neck left and right or up and down with the help of pivotal joint. And hinge joints work exactly like the opening and closing of doors. These joints are found in our knees, elbows and fingers, etc. The body parts can move only in one direction with the help of this joint. At the ball and socket, we can move up and down or left and right. The joint found between our hands and shoulders let us rotate our hands in all four directions to some extent. See, we can also move our legs left and right or backward and forward. These are not as flexible as the shoulder though. But Chacha ji, every joint is not for movement. There are some joints which are there for strength only. Our rib cage and our upper jaw is made up of such joints. Chacha ji, if we notice, the bones and joints make the most flexible structure of our body. It is the spinal cord. Look how we can bend forward and touch the ground. If we practice regularly, we can also touch the ground by bending backwards, and to some extent, we can also bend sideways. Well done, students. You kids have studied in a proper way. Now just one last question. Tell me that how are the bones of our ears so flexible? Chacha ji, the bones of our ears are very flexible but are not as strong as the other bones of our body. The same kind of bones are found in the frontal part of our nose and joints as well. Children, those parts in our ears and frontal part of our nose are not called bones, but cartilages. These cartilages are also present in our joints as well. Anyway, I am extremely happy with both of you. You have passed my exam with full marks. We will start your training from tomorrow. Thank you, Chacha ji. We will be on time tomorrow for the training. Today, we will see some examples of addition and subtraction of integers. Example 1. Given below are the details of Rahul's bank account. Find out the value of A. By adding the money credited or debited to the balance, we get a new balance. Here, plus 1,225 plus
3,360 is equal to plus 4,585. Similarly, if we add plus 4,585 and minus 1,500, then we get the value of A. That is, A is equal to 4,585 plus minus 1,500. You must have noticed that we are adding a positive and a negative integer. To solve this, ignore the signs and subtract the smaller number from the larger number, resulting in 3,085. Now add the sign of the larger number, which is plus, to the result, resulting in plus 3,085. We can also find this result by the subtraction operation. Any ideas? You got it right. We can find the previous balance by subtracting the amount debited minus 1,750 from the next balance plus 1,335. In order to solve this, convert subtraction into addition. Keep the first integer as it is, then replace the minus sign with a plus sign and take the additive inverse of the second integer, which is plus 1,750. Here, both the signs are the same. Therefore, we add both the numbers ignoring the sign and the result will be 3,085. Now add the common sign plus to the result. This is the value of A. Example 2. Ajay is sick today. On examination, the doctor found that his temperature was 103 degrees Fahrenheit. The doctor gave Ajay some medicine which he took. His temperature reduced by 4 degrees Fahrenheit. So what would Ajay's current temperature be? Before medication, Ajay's temperature was 103 degrees Fahrenheit, which is a positive integer. After medication, Ajay's temperature reduced by 4 degrees. Here, we denote the decrease in temperature by a minus sign. Therefore, the decrease in temperature is minus 4 degrees Fahrenheit. To find the new temperature, we add the increase or decrease in temperature with the previous temperature. Therefore, the new temperature will be plus 103 plus minus 4. Here, a positive integer and a negative integer are getting added. To solve this, first subtract the numbers ignoring the signs, resulting in 99. And since the sign of the larger number is plus, Ajay's current temperature is plus 99 degrees Fahrenheit. Using the number line, find the values of the following operations. In minus 3 plus plus 7, the first number is minus 3. Therefore, we move 3 steps towards the left from 0 on the number line. Since plus 7 is a positive integer, we move 7 steps towards the right from minus 3. Thus, we reach plus 4, which is the result of minus 3 plus plus 7. To subtract minus 4 and plus 5, first convert subtraction into addition. In order to do this, keep the first integer as it is and write the addition sign in the place of the subtraction sign. Now write the additive inverse of the second integer. The additive inverse of plus 5 is minus 5. Now let's solve this on the number line. Since the first integer is minus 4, move 4 steps towards the left from 0. And since the second integer is minus 5, we move 5 steps towards the left of minus 4 on the number line. Thus, we reach minus 9, which is the result of minus 4 plus minus 5. Today we have seen examples of addition and subtraction of integers. In the next video, we will learn the misconceptions related to this. Today, we will see the misconceptions related to addition and subtraction of integers. Which of the following statements is correct? The first statement says that the temperature increase is 8 degrees centigrade
from -2 degrees centigrade. To find the current temperature, many times subtraction is carried out. The expression is written as -2 minus +8. This is an incorrect understanding. To find the final temperature, we need to find the initial temperature with the increase in the temperature. According to this, the expression will be -2 plus +8. Therefore, the expression is incorrect. It cannot be the answer to the given question. In the second statement, a milkman gets a profit of Rs 120 on Monday and it's expressed as plus 120. Similarly, he faces a loss of Rs 200 on Tuesday. As we need to find the total loss, we will add plus 120 and minus 200. Therefore, the second statement is correct. To find the total loss, sometimes it is understood that loss has to be subtracted from the profit. That is, plus 120 minus 200. This is an incorrect understanding. Misconception 2. Find the result of 2 plus -6. When two integers have different signs, in order to add them, we have to consider the value of both the numbers without sign. This is called a numeral value. After the smaller number is subtracted from the larger number. Later, the sign of the larger number is included in the result. By doing so, we get the correct answer, option 1, that is -4. While adding two integers, sometimes the signs are ignored and the numbers are added, which gives the incorrect answer 8. Similarly, many times the numeral values, that is, values without sign, are simply added and sign of the larger number, 6, is included. Therefore, the incorrect answer, -8, is chosen. Today, we have seen the misconceptions related to the addition and subtraction of integers. Today we will learn the addition of rational numbers and additive inverse. Suppose we represent the distance measured in the right direction by the plus sign and the distance measured in the left direction with the minus sign. Now imagine if a car travels in a distance of 9/4 km in the right direction and then turns a distance of 3/4 km in the left direction. How can the distance from the initial position to the final position be obtained? Think. Absolutely right. Here we have to sum the distances covered in both the cases. In mathematics, we will denote this by 9/4 plus -3/4. Here, the distance of 9/4 km is fixed in the right direction, so it is denoted by positive rational number. While the distance of 3/4 km is fixed in the left direction, so it is called negative rational number. Let us find the result of the sum of these rational numbers on the number line. First of all, we will draw a number line assuming 1 km distance as a unit and mark the integers with 0 on it. Now we see that the denominator of both rational numbers is 4. The number written in place of the denominator tells how many equal parts of the unit have been made, such that the number written in place of the denominator here 4 tells us that each unit is divided into 4 equal distances. So we will make 4 equal parts of each unit distance of the number line. Now we can mark 1/4, 2/4, 3/4 to the right of 0, thus rational numbers. Similarly, to the left of 0, we can write rational numbers -1/4, -2/4, -3/4. Now, let us sum the given numbers. Here, the first number is 9/4. So, we will find the place 9/4. 9/4 is a positive rational number, so its position is 9 steps to the right of 0. Now we will look at the second number. If the second number is positive, we move to the right. But if it is negative, we move to the left.
Like minus 3 by 4 here is a negative rational number. Being negative, we will now work 3 steps to the left of 9 by 4 on the number line. With this, we will reach the number 6 by 4. Therefore, 9 by 4 plus minus 3 by 4 is equal to 6 by 4. Imagine if we had to add these rational numbers without the number line, how would we do this? Absolutely right. Their sum is done in the same way as the sum of fractions, but while doing this, we need to take care of the signs. Like here, we see that the denominator of the two rational numbers is the same, so we will keep it same for every result and add the numerators of both rational numbers to find the result of the fraction. Here 9 plus minus 3 is equal to 6, so we get the result 6 by 4 and it is a positive rational number. Using this technique, we can say that the car is 6 by 4 kilometer to the right from its starting point. If the car traveled 9 by 4 kilometer in the right direction and then 7 by 2 kilometer in the left direction, how far would it have been from the starting point? Think about it. Here also, we have to add distances in both cases, which will express by this operation 9 by 4 plus minus 7 by 2. Now we will be able to add these two rational numbers only when each of their denominator is equal. To make the denominator equal, we find the LCM of the denominators of both rational numbers. We will receive here LCM of 4 and 2 is 4. Denominator of 9 by 4 is already 4, so we will not make any change in it. But it is not 4 in the case of minus 7 by 2. To do so, we multiply the numerator minus 7 by 2 and denominator by 2. This will give us the rational number minus 14 by 4. Here we are getting 4 as well as the value of the rational number is not changing because both the numerator and denominator of minus 7 by 2 is multiplied by the same number. Now we can add them. Here we will write the same common denominator of the two in the result and sum the numerators to get the numerator 9 plus minus 14 is equal to minus 5. Thus, the result of the sum of the numbers given is minus 5 by 4. When we talk about the sum of rational numbers, another important situation comes out here. This means that the final position of the car will be at a distance of 5 by 4 kilometer left of the initial position. Suppose a car starts from its starting point and runs for a distance of 9 by 4 kilometer to the right and then moves the same distance to the left, then it will reach which place? Think about it. Exactly. The car will again reach its starting point. That is, 9 by 4 plus minus 9 by 4 is equal to 0. Thus, if the sum of any two rational numbers is 0, they are called additive inverse of each other. If we look at the location of 9 by 4 and the location of minus 9 by 4 from 0, they are equally spaced in opposite directions. Therefore, we can also say that if any two rational numbers with respect to 0 are equally spaced in opposite directions, they are called additive inverse of each other. The additive inverse of a rational number is obtained by changing its sign. So now you must have understood the additive inverse. Thus, today we learned addition and additive inverse of rational numbers. In the next video, we will get to know them better by some examples. Today we will see examples of the sum of rational numbers. In this example, we have to find the sum of both negative rational numbers. Here we see that the denominator of each of the two rational numbers is not the same, so let us make it equal. Here, the LCM of 16 and 12 is 48, so we will change the denominators of both numbers to 48. If we multiply both the numerator and the denominator of minus 13 by 16 by 3,
we will get the rational number minus 39 by 48. Similarly, multiplying both the numerator and the denominator of minus 9 by 12 by 4 will give us the rational number minus 36 by 48. Since denominators are equal, we can sum them. The result of their sum will be minus 75 by 48. To express it in the standard form, we see that the common factor of 75 and 48 is HCF 3, so we will divide both numerator and denominator by 3. The result of division will be minus 25 by 16. This is the answer to the given question. Example 2. Suppose the rise in temperature is denoted by the positive sign and the fall by the negative sign. On this basis, find the solution to the following question. Rahul's room temperature was 26 1/2 degrees Celsius. If the room temperature increases by 3 1/7 degrees Celsius, what will be the temperature of the room after the increase? The example shows that the initial temperature is equal to 26 1/2 degrees Celsius. So here we can say that the temperature has increased by 3 1/7 degrees Celsius. In this way, to find the temperature after the room temperature changes, we need to add the increase in the initial temperature. So let's find the result of 26 1/2 plus 3 1/7. First, we will express the rational number as the numerator divided by denominator. The number 26 1/2 can be expressed as 53/2 and 3 1/7 as 22/7. Now we will add them. First, we will make the denominator equal using the method of LCM of 2 and 7, that is 14, so we multiply both the numerator and denominator of 53/2/7 so that we get the corresponding rational number 371/14. Similarly, if we multiply both the numerator and the denominator of 22/7/2, we will get its corresponding rational number, then we add them. For this, we will keep the same denominator for each and add numerator. From this, we achieve the result 415/14. We can also express this as 29 9/14. We can solve this in another interesting way. We have 26 complete digit in 26 1/2 and 1/2 is not a complete digit. So we can write it as 26 plus 1/2. Similarly, 3 1/7 can be written as 3 plus 1/7. That is, 26 1/2 plus 3 1/7 is equal to 26 plus 1/2 plus 3 plus 1/7. We can write 26 plus 3 plus 1/2 plus 1/7, which is equal to 29 plus 1/2 plus 1/7. Now we will add 1/2 plus 1/7. We will do this as follows. Now we will put 29 and 9/14 together so that we get the result 29 9/14. Isn't this the fun method? Today we have seen examples of the sum of rational numbers. In the next video, we will see some mistakes related to them. Today we will see some misconception related to the addition of rational numbers. Misconception 1. The teacher asked the children the additive inverse of 7/8. To this, Tara replied 8/7, Sameer replied 0 and Shreya replied minus 7/8. Can you tell which of these is correct? Some children do not have the correct understanding of additive inverse. They understand that the inverse of a rational number is obtained by replacing the numerator and denominator of that number with each other. As Tara had stated, the additive inverse of 7/8 is 8/7, but this is a wrong understanding. So Tara's answer is wrong. That is, option 1 is the wrong answer. Similarly, some children memorize the explanation of additive inverse and they do not understand its meaning. Due to the use of 0 in the interpretation, children often assume that 0 is an additive inverse of any number. But this is also not a correct understanding. So option 2 is also the wrong answer.
If the sum of any two rational numbers is 0, then they are called additive inverse of each other. Or we can also say that if two rational numbers are equally spaced in opposite directions from 0, then they are additive inverse of each other. Since we get 0 when we add minus 7 by 8 to 7 by 8, the additive inverse of 7 by 8 is minus 7 by 8. Hence, option 3 is the correct answer. Misconception 2. Find minus 3 by 5 plus minus 1 by 5. Some children make simple mistakes while adding rational numbers. Like some children ignore the signs and jump to 4 by 5. In the same way, they also have the misconception that negative and negative is positive, that is, the sum of two negative rational numbers will be positive. This is also a reason that they give wrong answer to option 1. The correct understanding here is that it is necessary to take care of the signs of numbers while doing addition. Note that the sum of two positive rational numbers is positive, the sum of two negative rational numbers is negative. If there is a positive and a negative rational number, then the sum takes the sign of the rational number whose value without the symbol is larger. Here both are negative rational numbers, so the sum will be negative. Therefore, the sum minus 4 by 5 will be obtained here, that is option 2 is the correct answer. Some children get fraction of the result minus 3 plus minus 1 is equal to minus 4 by adding fractions while doing addition. Similarly, by adding denominators, we get 5 plus 5 is equal to 10 as the result. In this way, they get the result minus 4 by 10. This is also a misunderstanding, whereby option 3 gives this incorrect answer. This false belief arises due to lack of proper understanding of part and whole. Let's get a better understanding of this here. We have 1 by 4 and 2 by 4. If we put them together, we will get 3 by 4 and not 3 by 8. So now your misconceptions related to rational numbers must have been removed. Today we saw some misconceptions related to the sum of rational numbers. Today we will learn about adjacent angles. A picture of a fan is shown here. If we consider any two angles, they are adjacent angles to each other. But to identify whether two angles are adjacent or not, we need to understand the concept thoroughly. So let's go through the concept of adjacent angles. Suppose ray OB, OA and OC start from the common vertex and extend in different directions. In this way, they form angles angle AOB, angle AOC and angle BOC. If we talk about angle AOB and angle AOC, then there are few facts to consider. For example, here, the vertex O is the common vertex of both the angles. Similarly, ray OA is the common arm of both these angles. The non-common sides are on either side of the common side. That is, their interiors never cover each other. Hence, there will be no overlapping. We call such a pair of angles as adjacent angles. Now look at this figure. You can see that here, angle PQR and angle RQM comply with these three conditions. So this is also an adjacent angle. Similarly, some more examples of adjacent angles are as follows. If you look around, you will find adjacent angles in many objects. Some of these examples are as follows. Can you think of some more examples like this? Give it a try. Now look at this figure. Do you think the angles shown here are adjacent angles? Think for a while. Let me tell you, the vertex of both angles is not the same. The vertex of one angle is A, while the vertex of the other angle is B.
Therefore, the angles shown in this figure are not adjacent angles. Now, look at this figure. Do you think the angles shown here are adjacent angles? Let me tell you. In this figure, the vertex of both the angles are the same, but they do not have any common sides. Therefore, the angles shown in this figure are not adjacent angles. Now, look at this figure. Do you think the angles shown here are adjacent angles? Think for a while. Did you get it? The vertex of both angles are the same. They also have a common side, but the interior of both angles are overlapping. Therefore, these angles cannot be called adjacent angles. Always remember that we can call any two angles adjacent angles only when they comply with all the three conditions. If even one of these conditions are not satisfied or false, the angles will not be called adjacent angles. So today we learned about adjacent angles. In the next video, we will learn about linear pairs. Using algebraic expressions in math formulas and rules. Today we will learn how to use algebraic expressions in formulas and rules of math. Many times in our daily life, we see such patterns in which the shapes are recurring. Let's see one such example. As you can see here, the first shape is in the form of a heart made of 5 matchsticks. By adding 4 matchsticks to it, we can get 2 hearts. Similarly, on adding 4 more matchsticks to it, we can create another heart like this. There are 5 matchsticks in the first heart, 9 in the second, 13 in the third, and 17 in the fourth. If we consider the number of matchsticks here as one term, the first term will be 5, the second term will be 9, the third term will be 13, and the fourth term will be 17. Here, we can also represent 5 as 1 plus 4 multiplied by 1, 9 as 1 plus 4 multiplied by 2, 13 as 1 plus 4 multiplied by 3, and 17 as 1 plus 4 multiplied by 4. Similarly, the nth term will be 1 plus 4 multiplied by n. Thus, if we want to find the total number of matchsticks to build n huts, then the rule will be 1 plus 4n. Here, n represents the number of total shapes that are in the form of a hut. So, if we want to find the total number of matchsticks to make n huts, we can find out the same by placing the value of n in this expression. So children, can you tell how many matchsticks will be required to build 10 huts? Let's take the value of n as 10. So, according to the formula, if we place the value of n in the rule, we will get is equal to 1 plus 4 multiplied by 10 is equal to 1 plus 40 is equal to 41. So, a total of 41 matchsticks will be required to build 10 huts. Let us now learn about the use of algebraic expressions in geometric figures. Children, look at this shape. Can you tell which shape it is? And what do you know about it? Yes, it's a square. We know that all the sides of the square are equal. Let us represent the side of this square with L, whose value here is 6 cm. Can you find its perimeter and the area? Let's find it out together. The perimeter of a square is equal to the sum of the lengths of all its sides. So, we can say that the perimeter of this square will be L plus L plus L plus L is equal to 6 cm plus 6 cm plus 6 cm plus 6 cm is equal to 24 cm. We can also show this in a different way
in which we multiply the square side by 4. That is, the perimeter of the square will be 4 multiplied by L is equal to 4 multiplied by 6 centimeter is equal to 24 centimeter. Generally, we show the perimeter of a square with P, hence we can say P is equal to 4 multiplied by L. With the help of this formula, you can find the perimeter of a square. Let us now find the area of this square. The area of a square is equal to the square of its side. So, the area of this square will be L square is equal to L multiplied by L is equal to 6 centimeter multiplied by 6 centimeter is equal to 36 centimeter square. So, the area of this square is 36 centimeter square. Here, if we represent the area of the square with A will be is equal to L square. With the help of this formula, you can find the area of a square. So children, now you can find the perimeter and area of any square using these formulas. Similarly, using the algebraic expressions in the formulas and rules of mathematics, we can find the area and perimeter of the rectangles, triangles, pentagons, etc. Today we learned how to use algebraic expressions in mathematical formulas and rules. Hope you understood this well. In the next video, we will understand them better with the help of some examples. Thank you. Using algebraic expressions in math formulas and rules. Examples. Today we will learn examples related to the use of algebraic expressions in the formulas and rules of mathematics. Till now, we learned about mathematical formulas and rules. In this video, we will understand them better with the help of examples. Example 1. If the area of a rectangle is 20 square centimeter and its length is 5 centimeter, what will be its width? Let's solve it together. The formula for the area of a rectangle is length multiplied by width. If written through an algebraic expression, the area of a rectangle will be L multiplied by B, where L represents length and B width. We are given that the area of this rectangle is 20 square centimeter and its length is 5 centimeter. Now, we place these values in the formula for the area of the rectangle. As we have just seen, that the area of the rectangle is L multiplied by B. That is, 20 is equal to 5 times B. Now we will get 20 is equal to 5B. Now we will divide both sides by 5. 20 by 5 is equal to 5B by 5. That will get us 4 is equal to B. Hence, the width of this rectangle will be 4 centimeter. Let us now see an example related to the number pattern. Observe the increasing order of the given figure of M and represent it in number pattern. Here, in the given figure of M shape, there are 4 matchsticks in the first figure. But 3 matchsticks are being added to each growing figure. As we can see that the first M has 1 additional matchstick in comparison to the rest. To make a number pattern of the increasing order of the shape of given M, if we consider the number of matchsticks as a term, we can see that 4 matchsticks in the first figure, 7 in the second, 10 in the third, and 13 in the fourth have been used. We can also show them as follows. 4 is equal to 1 plus 3 multiplied by 1. 7 is equal to 1 plus 3 multiplied by 2. 10 is equal to 1 plus 3 multiplied by 3.
13 is equal to 1 plus 3 multiplied by 4. A similar expression for the space of n would be 1 plus 3 multiplied by n is equal to 1 plus 3n. Here, n represents the total number of shapes of M. With the help of this expression, we can find the total number of matchsticks required to make n shapes of M. The number pattern of this pattern of M shape will be 4, 7, 10, 13 and 1 plus 3n. Where the first term is 4, the second term is 7, the third term is 10, the fourth term is 13 and similarly, the nth term will be 1 plus 3n. Many times, seeing the two shapes of M, we misunderstand the number of matchsticks as 4 plus 4 instead of 4 plus 3. And in the increasing order also, we keep making the mistake which gives us a wrong number pattern. Today we learned examples related to the use of algebraic expressions in mathematics formulas and rules. In the next video, we will see some misconceptions related to them. Thank you. Acids, Bases and Salts Part 3. Hello children! In the previous video, you had learned how to differentiate between acids and bases. As both acids and bases are generally colorless, indicators play an important role in differentiating the two. When acids and bases meet, what happens? Shall we go back to Raju? We might find answers from him, his friends or his teacher. What are you waiting for? He's playing with his friends in the school. The objective of this video is to learn about neutralization reaction. It is fun playing football. Oh yes, pass the ball to me. Oh. Oh, Rinku, let me see what happened. Looks like you have been bitten by a bee. Come, let us go to the teacher. Raju, Mohan, Rama, Rinku has been bitten by a bee. I am taking her to the teacher. Sir, Rinku has been bitten by a bee. Oh ho! Rinku, do not cry. I shall immediately apply baking soda near the wound. Sita, please hold her hand. Sir, what are you going to do? This is the paste of baking soda and water. Rinku, show me your hand. You will immediately get the relief. Sir, I am feeling a shade better. Can I go home and take rest? Yes, you go home. You will be fine in a few hours. If your pain and swelling will not subside, go to the doctor. Yes, sir. Sita, go with Rinku. Okay, sir. Sir, how can baking soda be a medicine to an insect bite? When a bee stings, it releases an acid on our body. We feel the pain due to this. Sir, but acid and baking soda is a base. Oh, Raju, you forget everything. When acids and bases mix, then salt and water is produced. Did sir not mention this in the class day before yesterday? Mohan is right. Both acids and bases nullify each other's effect. Salt and water are formed. This is called neutralization. In this case, baking soda nullified the effect of the acid produced by the sting. I now remember.
Children, think and tell me the things around you which can also be applied for such wounds. So, can we apply toothpaste at the place of a bee sting? Yes, when insects sting, these bases reduce the pain of the sting. Looks like neutralization has a lot of benefits. Yes. Sir, that day Sita was saying that when her father had acidity, doctor gave him a medicine. Yes, and doctors gave him an antacid. This medicine is a base and is also called milk of magnesia. One gets relief in a few hours with this. Oh, so this is also neutralization. Sir, where else does neutralization help? Sometimes, due to the increase in hydrogen ions in soil, the acidic content of the soil increases. This happens when there is a use of fertilizer in a large quantity. Oh, so will it affect crop production? Yes. The soil should not be too acidic or too basic, and when the soil is acidic, lime is used to reduce it. Sir, I had read in the chapter on plants that manure is also useful for the soil. When is it used? Yes, children. When the soil becomes alkaline, manure is used. When manure is put in the soil, the organisms living in it make the soil acidic. This makes the soil good for crops. Sir, we had also read this in the lesson on wastewater. Yes, we had studied that acidic substances are found in the waste of factories. Well said. When waste of factories is allowed to flow directly into water reservoirs, acidity in water can destroy living organisms. Many organisms also die and water gets polluted. Then the base is added to water? Yes, that is why the waste of the factories is mixed and neutralized before sending it to the reservoirs. Usually lime is added. Thank you, sir. You have given us so much information on neutralization. Thank you, children. Children, both acids and bases play an important role in our daily lives. Mixing both of them is called neutralization. In this video, you have learned about neutralization and its various benefits. We shall meet again. Changing Weather Part 1. The sun blazes the earth. The hot air blows. Come, O clouds, black clouds, get rid of the hot summer. It brings with it Diwali. The winter is amazing. Hello friends, what did you learn from this poem? So how is the weather today? Is it hot or cold? Will it rain today? We ask a lot of such questions daily. Nowadays, we learn about the weather from newspapers, radio and television. Do you know what is the weather? Come, let us try and learn about the weather from this story. The objective of this story are 1. To understand what weather is. 2. To understand the components of weather. 3. To understand how is weather forecast. Like every day, Reena and Geeta were going to school. It is so cold today. It was so sunny in the morning and it has suddenly become so cold. Yes, I will have to tell mother to take out some light sweaters. The children reach school. It begins to rain after some time. Oh
Oh, it has started to rain. Oh no, the games period will get cancelled. The rain has spoiled the whole mood. Yes, the weather today is changing frequently. It was sunny in the morning, then it became cold, and now it has started raining. Why does the weather change so frequently sometimes? Now the games period will get cancelled. Come, let us go in the library and read the newspaper. Look, there is the weather update in the newspaper. It is written here that it is expected to get cold and it could rain also. It is expected to be sunny tomorrow. Oh, but how do they know about the forecast? My father's friend works in the weather department. He was once telling us that the weather report is prepared by the Indian Meteorological Department. They collect data about temperature, wind from various places and prepare the report. We had learnt last year that the sun is the primary source of energy, so the sun would have a big impact on the weather. Come, let us prepare a list about the elements which impact the weather. A. Sun, B. Wind. Does rainfall also has an impact on weather? Yes, I think like when it rains the weather changes. So rainfall does impact the weather. The weather update in the newspaper also shows the maximum and minimum temperature. We had learnt about temperature in the chapter on heat. Yes, the temperature is more in summers and less in winters. We had also learnt that the temperature is measured through a thermometer. This means that the following elements have an impact on the weather: sun, wind, temperature. During summers and the rainy weather, we sweat a lot. We say that there is a lot of moisture in the air. That is the reason we sweat. I think the moisture in the air also has an impact on the weather. Come, Geeta, let us show this list to our geography teacher. She will be able to tell us if we have made it correctly. Hello teacher, today our games period was cancelled because of the rain. So Reena and I went to the library to read the newspaper. We started reading about the weather update and have prepared this list of the elements that impact the weather. Can you please tell us if these are right? Very good. Show it to me, children. This is a correct list that you have made. These elements have an impact on the weather. Sun, wind, temperature, moisture, rainfall. The weather update also had the maximum and minimum temperature. But when are these temperatures measured? Children, the maximum temperatures is measured at 12 noon and the minimum in the early morning. There is a difference in the maximum and minimum temperatures of each day. Why don't both of you collect the newspapers for a week and analyze the temperature? Teacher, we saw that there was not much change in the temperature in the week. But the humidity was more on 3 days. And there was a prediction of rain for 2 days, but it did not rain. Yes, children, the weather changes every day and every week too. Like today's weather has changed 3 times from morning to noon. Yes, teacher, the weather also has mood swings. There are so many countries in the world. Some countries are close to the sea, some are in the mountains and some are deserts. Is the weather of all these different places same?
Does the weather and climate gets impacted by their geographical location? So friends, we learned about the weather. We also learned about the elements of the weather. Now, if you make a plan to go out, do read about the weather update in the newspaper. Geeta asked a question that does the geographical location have an impact on the weather and climate of that region? We shall look for the answer in the next video. We shall meet soon. In the last session, we learnt about the elements of algebraic expressions with examples. Friends, in this session, we will take a look at some common mistakes related to this concept. Look at this expression. How many terms are there in this expression? Perhaps you may think that there are 2 terms here, but this expression has only one term, which is 4x. Here, 4 is multiplied by x. We generally make the mistake on seeing 2 elements getting multiplied. We think that the expression has 2 terms. But that's not the case. This expression has only one term. Then what about 4 divided by x? How many terms are there in it? Here, a number is divided by a variable. But still, it will be considered as one single term. When variables or constants are multiplied or divided, then it is considered as one term. Only addition and subtraction separate the terms. Suppose we are given this expression. Can you tell me how many terms this expression has? I can give you options in order to make it easier. Seeing this expression, we might guess that there are 4 terms present in this expression, but this is wrong. Look at the first and the last part of this expression. Both of these terms are like terms because both of them have the same algebraic factors, which are a and b. That is why, by adding both of them, we have to make one term. That is why, in total, this expression has 3 terms. Hence, the correct option is B. Remember, before counting the number of terms, we have to keep in mind that all the terms should be unlike terms. If we have like terms, then we should reduce them to one term either by adding or subtracting before counting the number of terms. In this session, we have seen 2 mistakes related to algebraic expressions. In the previous session, we have seen this identity and its application. Now friends, in this session, we will see one more identity. Let us see this identity. This equation says that if we add 2 variables a and b and multiply it with a minus b, then it is equal to a square minus b square. Can you check if this is an identity? Let's see. Consider this expression. Let us simplify this by removing the brackets. It will be equal to this. Now, here since AB is same as BA, positive AB and negative AB will get cancelled. Therefore, we will get this. We can see that this is the expression on the right-hand side. Therefore, this is an identity. There is also an interesting way to prove this identity.
Let's say we have a square and the length of its side is A. And we will remove a small square with side B from it. Can you tell me what will be the area of this remaining portion? There are two ways to find the area of this remaining portion. Let's look at the first one. We can see that this remaining area can be divided into two rectangles. The length of the first rectangle is equal to A and its breadth will be equal to A minus B. Now, let us consider the second rectangle. We can see that the breadth of this rectangle is B and its length is equal to A minus B. But if we observe, the breadth of this rectangle is equal to the length of this rectangle, we can move this rectangle from here and fit it over here. By doing this, we get one big rectangle. The length of this big rectangle is A plus B and its breadth is A minus B. We know that the area of a rectangle is equal to its length times its breadth. Therefore, the area of this rectangle will be A plus B multiplied by A minus B. So, we get the area of this remaining portion to be this. There is another way to find this area. This area is actually equal to the area of this larger square minus the area of this smaller square. What will be the area of these two squares? The area of larger square will be A square and the area of the smaller square will be B square. Therefore, the area of this remaining portion will be equal to A square minus B square. Since these two expressions are equal to the area of this remaining portion, these two expressions will be equal to each other. This way, we prove this identity. So in this session, we have seen this identity. In the next session, we will see some examples related to the usage of this identity. In the previous session, we have seen this identity. Friends, in this session, we will see some examples based on this identity. Look at this question. Can you find the solution of this? When you observe these two expressions, you can see that this is in the form of A plus B, A minus B. Here, A is 2x and B is 3y. Now, you can simplify this by using this identity. The result will be equal to 2x square minus 3y square. And the final answer will be this. Therefore, we can say that by using this identity, we can directly find the product of similar expressions. Let us move on to the next example. Can you find the value of this? Can we use this identity here? We can see that this is in the form of A square minus B square. Here, A is 5.04 and B is 4.96. So this means this expression will be equal to this. On further simplification, we will get this. So, this is another way of applying this identity. Let us look at the next example. Can you find the answer to this? We can see that this expression is in this form. Here, A is 3 by m and B is 2 by n.
We know that similar questions can be solved using this identity. So, by substituting the values of A and B, we get this. Simplifying it further, we get this as the final answer. This way, we can even solve similar expressions using this identity. Let us now look at the last example related to this identity. Can you find the answer for this expression? We can solve this expression in two parts. This is the first part and this is the second part. Consider the first part. Since it is in the form of this identity, we can write it like this. Now, consider the second part. We can solve it in the same way. So we'll get this. Now, let's substitute these expressions we got in this expression. We can say that minus m square and plus m square will cancel each other. So, we will get this as the final answer. In this session, we have seen some examples based on this identity. In the next session, we will see some common mistakes that can occur while using this identity. Friends, in the previous session, we have seen the usage of this identity. In this session, we will see some common mistakes that can occur while using this identity. Look at the first question. Can you tell me the correct option? The correct option is B. Some of you might have got option A as the answer. Let us see why. We know that we have to use this identity in order to find the answer. But what should we take in the place of A and B? This is where we make a mistake. We take A as X and B as Y. So, we get this. Now we just multiply these coefficients like this. So we get option A as the answer. But this is an incorrect answer. We should take A as 3x and B as 2y. Solving this identity, we get this as answer. Therefore, the correct option is B. So we should be careful to ensure that the square of the coefficients are also kept in mind along with the variables. Look at the next question. Can you solve this expression? For solving such type of expressions, we have studied these identities. Which of these identities can be used to solve this? Currently, it looks like this expression doesn't fit into any of these identities. But does this mean we cannot solve this using an identity? No, it's not like this. We can solve this using this identity. Let us see how. We can simply rearrange the second bracket like this. Now, if we look at this, we can say that our expression is in the form of this. In A plus B, A minus B, A is 2C and B is 3D. Now using this identity, we can solve this expression. Hence, the answer can be given as these two terms. So, in the given expression,
we should always check if the terms can be rearranged so that it can be written in the form of standard identity. In this session, we have seen some common mistakes that can occur while using this identity. Raj is working on a problem that involves solving large numbers. He reaches a point where he needs to find the square of 103. But he realizes that multiplying 103 by 103 will take a lot of time. Can you help him solve this problem in a better way? So friends, in order to do this, let us learn about a mathematical concept called identities in this session. Let's first write 103 as the sum of two simple numbers like 100 and 3. That means square of 103 will be equal to the square of 100 plus 3. But why did we split it into 100 and 3? Basically, 100 plus 3 square will be like this. We can see that it is very easy to find the values of 100 square and 3 square. And it is also easy to find the value of this term. Therefore, we will get this as answer. Isn't it easier than multiplying 103 by 103? But wait, you must be wondering, where did this come from? Let's find it out. 100 plus 3 square can also be written as this. Let us now simplify the right-hand side by using the distributive property. This is what we get. Now observe that multiplying 100 by 3 and multiplying 3 by 100 is the same thing. So these two can be combined, which gives us 2 multiplied by 100 multiplied by 3. So this is how we got the previous expression. Now suppose we have replaced 100 with variable a and 3 with variable b on both left and right hand sides. We will get, by using this, now we can find the square of decimal numbers. Let's consider the example 6.2 square. We will divide 6.2 into two simple numbers, 6 and 0.2. Now, in this equation, we take a as 6 and b as 0.2. Then, we will get the value of 6.2 square like this. So, this equation is very useful for us. This means that whenever we have two numbers a and b, then the square of their sum will be equal to the sum of a square 2 times a times b and b square. We will get the expression on the right side when we multiply a plus b by a plus b. We have seen this kind of equations before. Solving this equation gives us only one value of x, which is 2. But we have seen that this equation is true for two different values of a and b. Earlier, we considered a as 100 and b as 3. After that, we considered a as 6 and b as 0.2. Now you can stop here and try to put any other number in the place of a and b. You will see that this equation is true for any values of a and b. This type of equation, which is true for every value of the variable in it, is called an identity. For any value of a and b, the expression on the left side is equal to the expression on the right side. In this session, we have seen what an identity is. We have also seen the proof of this identity. In the next session,
we will see some more examples of this identity. Friends, in the previous session we have seen what an identity is. We have seen this identity also. Now in this session, we will see some examples and understand how this identity is applied. Can you find the value of 1015 square? This identity makes it easier to find the solution of large numbers. Our first step will be dividing this large number into the sum of two simple numbers. So 1015 will be written as the sum of 1015. Now let's apply the identity now. We will consider the value of A as 1000 and the value of B as 15. Now, we will apply the identity and expand this. So, A square will become 1000 square. In the same way, 2AB will be written like this and B square will be like this. After simplification, we will get this answer. So, we have seen that by applying this identity, one can easily find the square of any number. Let's move on to the next example. Can you guess the square of this expression? Like in the previous example, this identity will help us in solving this problem too. But what shall we write in the place of A and B? Here we will consider A as 5x and B as 7y. Therefore, the value of 5x plus 7y square will be equal to this. After simplification, we will get this as our final answer. This cannot be simplified further because there are no similar terms. So we have seen that we can also use this identity to find the square of an expression. Let's see one last example. Can you find the value of 3xy plus z square? You are absolutely right. Once again, we'll apply this identity. But what shall we write in the place of A and B? Here we can consider A as 3xy and B as z. So in the right-hand side, we will get 3xy square plus 2 multiplied by 3xy multiplied by z plus z square. After simplification, we will get 9x square y square plus 6xy plus z square. So friends, in this session, we have seen how this identity is applied. In the next session, we will see some common mistakes which occur while applying this identity. In the previous session, we have seen some examples and how this identity is applied. In this session, we will look at some common mistakes which occur while applying this identity. Let's look at the first mistake. Can you tell whether this equation is an identity or not? The easiest way to find it out is to try putting a number instead of x and y. For example, let us take x as 2 and y as 4. By doing this, LHS will be 6 multiplied by 11, which is equal to 66, while the RHS will be 19 multiplied by 5, which is equal to 95.
we can see that the value of left-hand side is not equal to right-hand side. This means this equation is not true for x is equal to 2 and y is equal to 4. Therefore, this equation is not an identity. We know that an equation which is true for every value of the variable in it is called an identity. Let's move on to the next common mistake. What is the value of 107 square? In the previous session, we have learned how to find the square of such numbers. First, we'll write 107 as 100 plus 7. Then we will find the square of it. Many of us make mistakes while expanding it. We write 100 plus 7 square as 100 square plus 7 square. But this is incorrect. Remember that it is an identity. A plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. Therefore, by applying identity, we will expand 100 plus 7 square in this way. After simplification, we will get this as our final answer. So, we should always keep in mind that a plus b square is not equal to a square plus b square. Let's check out one more example. What is the value of x square plus y square the whole square? Which option is right? Most of us think that the option A is correct. But this is an incorrect answer. While solving this, we think that x and y are already squared. So according to this identity, we write the answer as x square plus 2x square y square plus y square. But notice that here a should be x square but not x. Similarly, b should be y square but not y. As you can see here, we have not found the square of the first and second terms. So, the right-hand side of this expression will actually be x square whole square plus 2x square y square plus y square whole square. Therefore, the correct answer will be x raised to 4 plus 2x square y square plus y raised to 4. In this session, we have seen some common mistakes which occur while applying this identity. Friends, in the previous video, we saw what is an identity and we also saw this identity. In this video, we will see a new identity. Take a look at this equation. This is actually an identity. That means the expression on the left-hand side is equal to the expression on the right-hand side for any value of the variables a and b. But how did we get this identity? Can you find out? We know what is a raised to the power of 2. It is a multiplied by a. Similarly, a minus b raised to the power of 2 will be equal to a minus b multiplied by a minus b. Removing the brackets on the right-hand side, we will get a raised to the power of 2 minus ab minus ba plus b raised to the power of 2. Observe the two terms in the middle. Since ab is equal to ba, therefore, they can be combined to get this equation. So this is how we got this identity. To understand this identity better, let's look at this question. Suppose we have a square whose side is a. Let's divide this square into one smaller square and two rectangles. Suppose these two lengths are equal and we will denote it by b.
Now, can you tell what will be the area of the smaller square? We know this length is A and this length is B. So the side of the smaller square will be A minus B. Therefore, the area of the smaller square will be equal to A minus B raised to the power of 2. But now, observe the area of the smaller square. It will be equal to the area of this square minus the area of this rectangle minus the area of this rectangle. We know that the area of this larger square is A raised to the power of 2. Now, the area of this rectangle will be equal to B multiplied by A minus B, and area of this rectangle will be equal to A multiplied by B. Now, let's first remove this bracket. Then the right-hand side becomes A raised to the power of 2 minus BA plus B raised to the power of 2 minus AB. Now, look at these terms again. They are equal to each other. So, solving this further, minus AB and minus BA become minus 2AB. Hence, we get A minus B raised to the power of 2 equal to A raised to the power of 2 minus 2AB plus B raised to the power of 2. We have seen an interesting way to get this identity. In this session, we saw this identity. In the next session, we will see some examples and understand how to use this identity. Sanya, a 13-year-old curious girl who studies in class 8, Mummy, Sanya's mother, who facilitates them in understanding different concepts. Kabir, Sanya's 14-year-old brother, who helps Sanya contemplate things and perform various activities. Hello friends, how are you all? Bhaiya and I have just finished our food and are going to watch TV. Sanya, you go and switch on the TV. I'll just wash my hands and come. Okay, Bhaiya. Ouch! What happened, Sanya? I got jolted. What? Did you not wipe your hands dry after washing them, Sanya? No, Mummy. Why? You got jolted by the electric shock from the power point. Electric shock from the power point? But aren't these points insulated? Yes, they are. But if you are not careful, your body can act as a conductor of electricity when wet, which is what happened. Considering that your hands were wet, we should always be careful, especially when dealing with electrical points. Our bodies can conduct electricity. But how? Electricity can pass through metals such as copper and aluminium, right? Not just metal, Sanya. Some fluids can also conduct electricity, and water is one of them. The water droplets on your wet hands conducted electricity from that TV point and passed it through your body. You felt it as a jolt. Oh, I could have never guessed that. Friends, did you know that fluids conduct electricity too? Can you think and make a list of 5 things that are good conductors of electricity? Bhaiya, I was thinking Mummy said that some fluids can conduct electric current. Can we check which liquid conducts electric current and which does not?
Oh yes, we surely can. Let us do an activity. Yay, my favorite part! Friends, would you like to join in? You can try this activity at home too. Yes, friends, for this activity, you will need the following things: a beaker or a clear glass, pieces of electrical wire, an AA-sized cell, an electrical tester. The liquids: water, lemon juice, vinegar, distilled water, soap solution, honey. Here, Bhaiya, I have collected all the materials. Friends, remember, we learned how to make an electrical tester using a compass at home in class 7. If you do not have an electrical tester at home, you can use a compass to make one. Just take an empty matchbox tray and place the compass inside it. Now wind an electrical wire around this tray a few times and your tester is ready. Okay, now let us make a circuit. Will you help me with it? Yes, Bhaiya. Okay, so do as I say. First connect one end of this wire A to the electrical tester. Done. Now connect the other end of a wire A to the positive end of the AA cell. Done that. Now connect one end of wire B to the negative end of the AA cell and leave the other end open. Okay, done. Finally, connect one end of wire C to the electrical tester and keep the other end open. And our circuit is ready. What do we do now, Bhaiya? Now, let me fill the beaker with water and you can place the open ends of wire B and wire C in the water. Also, let us connect a bulb other end of the electrical tester. Oh wow, Bhaiya, the bulb at the other end of the electrical tester has lighted up. Yes, Sanya, this indicates that our circuit is complete and therefore means that water conducts electric current. Yes, this is awesome. Friends, you can try this activity with the other liquids that Bhaiya had asked us to collect earlier. However, remember to try this activity under guidance from an experienced elder. In this case, you are using the compass tester. You will see the compass needle deflects when the current passes through the circuit. You can record your observation for the other liquid in this table format: serial number, material, tester indication yes or no, conductor yes or no, water yes, yes, lemon juice, vinegar, distilled water, soap solution, honey. Bhaiya, by now I have understood two things. Electric current's heating effect is utilized in heaters and electric irons. Electric current's magnetic effect is utilized in electromagnets. Are there any other effects of electric currents that are observed? Solution, honey. Yes, Sanya. Electric current sometimes has a chemical effect on the medium through which it passes, thereby causing a chemical change. A chemical Are there change? any other How? effects of electric currents that Let are me observed? demonstrate this to you. Honey? Can you Yes, help me Sanya. to collect some stuff? Yes, of In course, Bhaiya. electromagnets. Let me get Are a there piece of any other potato, effects of electric wire, water that are pieces observed? of wires, Honey, can you help me to an collect some AA stuff? cell, and the electrical tester that we had Yes, used of in our course, previous Bhaiya. activity. Let me get Are a there piece of any other potato, effects of electric wire, water that are pieces of observed? wires, Honey, here. can you help me to collect some Now stuff? first And the create a electrical similar tester circuit that like we we had had used done in our earlier. previous activity.
Connect the wires with battery and a tester. Done. Can you help Now insert the two left ends of the wires about an inch apart into the capacitor. Get the wire ends. The bulb of the electrical tester lights up. Yes, this is because the circuit is complete. But wait for about 10 minutes. And then observe the potato field. Look, Bhaiya, there is a greenish glow falling from one of the wires inserted in the potato field. Yes, that is because the electric current produces a chemical effect on potato. Oh wow, this is interesting. Yes, and what is little more interesting is that this property of current is widely used for electroplating materials. Electroplating? What is that? Well, why don't you research on that yourself? Okay. Friends, can you help me? You can refer to your textbooks to extract information on this. Once done, create a list of 10 things available at your home that are electroplated. Let us summarize our learning. Some fluids can conduct electricity. Electric current has heating and magnetic effects. Chemical effect of electric current is used in electroplating. Electric current has heating and magnetic effects. Chemical effect of electric current is used in electroplating. Electric current has heating and magnetic effects. Hello friends, welcome to the video on circles.
We know that the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended at any point in the remainder of the circle. So, the angle MON will be double the angle MLN. We can write it as such. Now, by measuring the angle MLN in the equation, we will get angle MON equal to 60 degrees.
given figure, the value of angle ROS is 160 degrees. Then find the measure of angle RMS and angle RNS and determine the relation between angle RPS and angle RQS. Friends, observe the figure carefully. Here, the angle ROS is the angle subtended by the arc RS to the center O, and both the
FR are drawn respectively to the x-axis, then it looks something like this. If we look at this figure carefully, then we find that the perpendicular EP is parallel to DQ and DQ is parallel to FR. That is, all the three perpendiculars are parallel to each other. And the angles EPR, DQR and FRX are equal to 90 degrees each.
These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color as shown in the table. These indicators tell us whether a substance is acidic. There is one more type of indicator, which is olfactory indicator. The term olfactory means relating to the sense of smell. Those substances whose smell changes in acidic and basic medium are called as olfactory indicators. For example, onion and vanilla extract. Onion has a characteristic smell. If a basic solution like sodium hydroxide is to be added to the onion smell cannot be detected. However, an acidic solution does not destroy the smell of onion. Vanilla extract has a characteristic pleasant smell. If a basic solution like sodium hydroxide is added to vanilla extract, we cannot detect the smell of vanilla extract. However, acid cannot destroy the smell of vanilla extract. Friends, in this video, we studied the properties of acids and bases. In the next video, we will learn about reactions of acids and bases. దానికి ఇంటర్రిలేటెడ్గా ఇంకొక టాపిక్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్. దానికి ఇంటర్రిలేటెడ్గా ఏంటంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ సింప్లిఫికేషన్. ఇది ఆల్రెడీ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3లో ఇదో ఈ టాపిక్స్ కూడా ఇచ్చారండి. సో ఇవో టాపిక్స్ అనమాట. ఆల్రెడీ నెంబర్ సిస్టమ్ టాపిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ డెసిమల్ సిస్టమ్, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్. అసలు డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డెసిమల్ అంటే పాయింట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుందండి. పాయింట్ మీద డిపెండ్ అంటే అసలు ఆ పాయింట్స్ గురించి ఎన్ని టాపిక్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ మోడల్స్ అని చూసాము. ఫస్ట్ డివిజన్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 63/7. మనకు ఆన్సర్ ఎంత అంటే 63/7 అంటే 7 టేబుల్ 63లో 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ 9 అవుతుంది. 7 9 63. ఇది ఫస్ట్ అంటే పాయింట్స్ లేకుండా ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసాను. నెక్స్ట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం 6.3/7. 6.3/7 అంటే ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ గురించి ఓన్లీ న్యూమరేటర్లో పాయింట్స్ ఉంటే ఇంటి పరిస్థితి. న్యూమరేటర్లో ఒక పాయింట్ ఉంది. సో ఒకసారి పాయింట్స్ తీసి మాట్లాడదాం. అంటే పాయింట్స్ తీసేస్తే 63/7 అంటే ఆన్సర్ ఎంత అంటే 9. 7 టేబుల్ 63 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు పాయింట్స్ చూద్దాం. న్యూమరేటర్లో ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా ఆన్సర్కి ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ పెట్టండి. అంటే 0.9 అవుతుంది ఆన్సర్. అంటే 6.3/7 అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత 0.9. న్యూమరేటర్లో 1 పాయింట్ ఉంటే చూసాం. అదే న్యూమరేటర్లో 2 పాయింట్స్ ఉండేంటి పరిస్థితి 0.63/7. సో ఇప్పుడు పాయింట్స్ తీసేయండి. పాయింట్స్ అలాగే ఉంచాం కానీ పాయింట్స్ లేకుండా మనం ఊహించుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 63/7 ఆన్సర్ ఎంతంటే 9. సో 9. మరి పాయింట్స్ ప్లేస్ చేయాలిగా. పాయింట్స్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి న్యూమరేటర్లో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. డినామినేటర్లో పాయింట్స్ ఏమి లేవు. సో న్యూమరేటర్లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి 1 2 నెంబర్స్ ముందు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 ఆ 2 నెంబర్స్ ముందు పాయింట్స్ అంటే ఆన్సర్ ఎంతంటే 0.0.
632.04, number 3, 890.05, number 4, none of these. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే మన ఆన్సర్ ఇది అవుతుందండి. ఇది ఎలాగవుతుందంటే పాయింట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే 63204 ఇంటూ 100, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం వచ్చే ఆన్సర్ 6320400 వస్తుంది. మరి పాయింట్స్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి 1 2 3 4 నెంబర్స్ ముందు పాయింట్స్ పెట్టాలి. అంటే 1 2 3 4
అమీబాని ఒకసారి మనం గమనిస్తే జనరల్గా ఇక్కడ జంతు రాజ్యంలో మనకు అన్ని బిట్లు బాగా గుర్తుండాలి అంటే ఒక సిస్టంలో వెళ్తే గుర్తుంటాయి. ప్రతి జంతువుకి మనం ఆ జీవి ఆ జంతువు ఎలా చెల్లిస్తుంది, అలాగే ఆ జీవిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమున్నాయి, శ్వాస వ్యవస్థకి ఏం ఉపయోగపడతాయి, విసర్జక వ్యవస్థకి ఏం ఉపయోగపడతాయి, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ఇంకేమన్నా ఇతర లక్షణాలు ఉన్నాయా,
పారమీషంలో చలనాంగాలేవి, యూగ్లినాలో చలనాంగాలేవి, వానపాములో చలనాంగాలేవి, బొద్దింకలో చలనాంగాలేవి, చేపల్లో చలనాంగాలేవి, కప్పలో చలనాంగాలేవి. ఇది ప్రోటోజోవా నుంచి క్షీరదాల వరకు అన్ని జంతువుల యొక్క చలనాంగాలు తెలిసి ఉన్నాయి. లోకోమోటివ్ ఆర్గాన్స్ అవి మళ్ళా చదువుతాం మనం. ఇలా ఇక్కడ అమీబాలో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? ప్లాస్మా పొర. ప్లాస్మా పొర శ్వాసక్రియకి తోడ్పడుతుంది అమీబాలో. అలాగే వానపాములో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? శరీర కుజ్యం తోడ్పడుతుంది. బొద్దింకలో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? వాయునాళ వ్యవస్థ తోడ్పడుతుంది. చేపల్లో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? మొప్పలు తోడ్పడతాయి. గిల్స్లెట్స్ మొప్ప చీలికలు అంటారు. కప్పలో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? చర్మం తోడ్పడింది, ఆస్యకుహరం తోడ్పడింది, ఊపిరితిత్తులు తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి కప్పలో శ్వాసక్రియని 3 రకాలుగా చేస్తాం: చర్మ శ్వాసక్రియ, ఆస్యకుహర శ్వాసక్రియ, పుప్స శ్వాసక్రియ. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, బక్కల్ ఫెరింజియల్ రెస్పిరేషన్, పల్మినరీ రెస్పిరేషన్. ఇక మానవుల్లో అభివృద్ధి చెందిన జంతువుల్లో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయంటే ఊపిరితిత్తులు. దీన్ని మనం పుప్స శ్వాసక్రియ. ఇలా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏ బిట్ ఇచ్చినా ఆయా జంతువుల్లో వరుస క్రమంలో మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. అలాగే ప్రతి జంతువులో విసర్జక భాగాలు ఏంటి, విసర్జక వ్యవస్థలు ఏంటి కూడా చదువుతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం అమీబా. అమీబాలో శ్వాసక్రియకి తోడ్పడే నిర్మాణం ప్లాస్మా పొర. ఎలా అనేది చూద్దాం. ముందు ఇంకా మిగతా భాగాలు చూద్దాం. అమీబాలో జీవ పదార్థంలో ఒక గుండ్రటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని కేంద్రకం కేంద్రకం న్యూక్లియస్ అంటారు. మరొక గుండ్రటి నిర్మాణం ఉంటుంది, దాన్ని ఆహారపు రిక్తిక అంటారు. మరొక గుండ్రటి నిర్మాణం ఫుడ్ వ్యాక్యూల్, దాన్ని ఆహారపు రిక్తిక ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. దీన్ని సంకోచ రిక్తిక కంట్రాక్టైల్ వ్యాక్యూల్ అంటారు. ఇవి అమీబాలో ఉండే భాగాలు. అమీబాలో జీర్ణక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? ఆహారపు రిక్తిక. అమీబాలో విసర్జన క్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది? సంకోచ రిక్తిక. విసర్జన సంకోచ రిక్తిక విసర్జన క్రియకు ఉపయోగపడుతుంది. విసర్జన క్రియని ఏమంటాం? ఎక్స్క్రీషన్. ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అమీబా కాంట్రాక్టైల్. అలాగే శ్వాసక్రియకు ప్లాస్మా పొర, జీర్ణక్రియకు ఆహారపు రిక్తిక. జీర్ణక్రియ అంటే డైజెషన్. వాట్ ఆర్ ది డైజెస్టివ్ పార్ట్స్ ఇన్ అమీబా? ఫుడ్ వ్యాక్యూల్స్. ఇక్కడ మానవునిలో జీర్ణ వ్యవస్థతో సమానమైన అమీబాలోని భాగం ఏది? ఆహారపు రిక్తిక. మనకి జీర్ణక్రియకు జీర్ణ వ్యవస్థ ఉంటుంది, అమీబాకి జీర్ణక్రియకు ఆహారపు రిక్తిక ఉంటుంది. అలాగే మానవునిలో ఊపిరితిత్తులతో సమానమైన అమీబాలోని భాగం ఏదంటే ప్లాస్మా పొర. మానవుని విసర్జక వ్యవస్థ అంటే మూత్రపిండ, వీటితో సమానమైన భాగం అమీబాలో ఏంటంటే సంకోచ రిక్తిక. ఈ ప్రోటోజోవా జీవులు చాలా సరళమైనవి, మొదట ఏర్పడిన జీవులు కాబట్టి వీటిలో మనలాగా అభివృద్ధి చెందిన వ్యవస్థలేవి ఉండవు. కొన్ని సింపుల్ భాగాలు ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనం ఇప్పటిదాకా శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి, జీర్ణక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి, విసర్జన క్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి చూసాం. ఎలా అనేది చూడాలి. ఆ భాగాలు చెప్పాం తప్ప అవి ఎలా పనిచేస్తాయి చెప్పాలి. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టాలి. ఏంటంటే ముందుగా ప్లాస్మా పొరను ఒకసారి పరిశీలిస్తే
కొన్ని పదార్థాలు బయటికి పోగలవు, కొన్ని లోపలికి రాగలవు. ఇలా కొన్ని పదార్థాలని ఈ ప్లాస్మా పొర లోపలికి పంపగలవు, బయటికి రప్పించగలవు. ఈ లక్షణాన్ని అర్ధపారగమ్యత అంటారు. సెమీ పెర్మియబుల్ అంటారు. అంటే కొన్ని పదార్థాలని తన ద్వారా లోపలికి పంపించుకోవడం, కొన్ని పదార్థాలని బయటికి రప్పించుకోవడం, రంధ్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లక్షణాన్ని అర్ధపారగమ్యత, సెమీ పెర్మియబుల్ అంటారు. అందుకని ప్లాస్మా పొరని సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఈ లక్షణం ఉండడం ఈ అమీబాకి, ప్రాథమిక జీవులకి, అభివృద్ధి చెందని జీవులకి, ప్రోటోజోవా లాంటి జీవులకి చాలా ప్రయోజనం. ఇందులో జరిగే జీవన క్రియలన్నీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని జరుగుతాయి. అది ఎలాగో చూద్దాం. అమీబా ఎక్కడ నివసిస్తుంటుంది అని చెప్పాము? మంచినీటిలో నివసిస్తుంది, కుంటల్లో నివసిస్తుంది, కాలువల్లో నివసిస్తుంది. అంటే దీని చుట్టూ పరిసరం అంతా వాటర్ ఉంటుంది. వాటర్కి కొంచెం గాఢత ఉంటుంది, జీవ పదార్థానికి కొంచెం గాఢత ఉంటుంది. అంటే దీని చుట్టూ పరిసరం జనరల్ గా వాటర్ కన్నా జీవ పదార్థం గాఢత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటర్ కి కొంచెం గాఢత అంటే సైటోప్లాజం కాన్సంట్రేషన్ జనరల్ గా వాటర్ కంపారిటివ్లీ మోర్. వాటర్ అంటే నీటి యొక్క గాఢత కన్నా జీవ పదార్థం యొక్క గాఢత కంపారిటివ్లీ మోర్. ఇలా రెండు వేరు గాఢతలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ప్లాస్మా పొర ఉంది. ప్లాస్మా పొరకి రంధ్రాలు ఉన్నాయి. దానికేమో అర్ధపారగమ్య లక్షణం ఉంది. ఇలా రెండు వేరు గాఢతలు ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు రసాయన శాస్త్ర పరంగా అంటే కెమిస్ట్రీ పరంగా రెండు వేరు గాఢతలు గల ద్రావణాలని ఒక ప్లాస్మా పొర వేరు చేస్తూ ఉంటే అల్ప గాఢత గల ద్రావణం నుంచి అధిక గాఢత గల ద్రావణానికి నీరు ప్రవేశిస్తుంది లేదా ద్రావణి ప్రవేశిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా ప్రవేశిస్తుందంటే రెండు వైపుల గాఢత సమానం. ఈ ప్రసరణ ఎప్పటిదాకా జరిగిద్ది అంటే రెండు గాఢతలు సమానం అయ్యే వరకు జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఎప్పటికీ సమానం అవ్వవు గాఢతలు. ఎందుకో చూద్దాం. ఇలా వేరు గాఢతలు గల ద్రావణాలను ఒక ప్లాస్మా పొర వేరు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అల్ప గాఢత గల ద్రావణం నుంచి అధిక గాఢత ద్రావణానికి నీరు ప్రవేశిస్తుంది. ఇలా వేరు గాఢతలు గల ఈ నీరు ప్రవేశించడాన్ని అల్ప గాఢత గల ద్రవాభిసరణం ద్రావణానికి నీరు ప్రవేశిస్తుంది. ఆస్మాసిస్. నీరు ప్రవేశించడాన్ని ఇలా నీరు వెళ్ళేటప్పుడు నీటి ద్వారా ఆక్సిజన్ కూడా
ఇది 8 ముక్కలుగా 8 ఫలకాలుగా అతుక్కొని కాబట్టి క్రేనియం అంటే ఇది కపాలం 8 ఎముకలతో కూడింది, అందుకనే కపాలంలో 8 బోన్స్. దీని ఇంగ్లీష్లో క్రేనియం అంటే. ఇక ముఖ భాగం అంటే ఫేస్, ఇందులో 14 ఎముకలు ఉంటాయి. ముఖ భాగం ఫేస్, ముఖ భాగం 14, ఫేస్ లో 14 ఎముకలు ఉంటాయి. తర్వాత ఇయర్ ఆస్కిల్స్, చెవిలో ఉండే
సముద్ర గర్భంలో పరిశోధన చేసే సంస్థ. సముద్ర గర్భంలో ఉండే జీవరాశులు కానీ మొక్కలు కానీ వాటి మీద పరిశోధన చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సంస్థ. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషియానోగ్రఫీ. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ప్రధాన కార్యాలయం గోవా, పనాజీ. అలాగే సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, సిసిఎంబి. సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, సిసిఎంబి. ఇది హైదరాబాద్ లో ఉంది ప్రధాన కార్యాలయం. కణము, కణం అంటే సెల్ ఇంగ్లీష్ లో. ఇది కూడా ఒక టాపిక్ మనకు ఉంటుంది జనరల్ సైన్స్ లో. నిర్మాణాత్మకమైన క్రియాత్మకమైన మూల ప్రమాణం జీవుల్లో కణం. అంటే స్ట్రక్చరల్లీ, ఫంక్షనల్లీ బేసిక్ యూనిట్ ఇన్ లివింగ్ థింగ్స్, దాన్ని కణం అంట. ఈ కణంలో అనేక కణాంగాలు ఉంటాయి. మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కణాల్లో వృక్ష కణాలు, జంతు కణాలు, బ్యాక్టీరియా కణాలు ఉంటాయి. కణాల్లో కొన్ని కణాంగాలు అంటే సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. మైటోకాండ్రియాలు, క్లోరోప్లాస్ట్లు, లైసోజోమ్లు, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం, గాల్జీ సంక్లిష్టం, ఇలా కణములో ఉండే భాగాలు ఇవన్నీ. ఇలాంటి కణం మీద పరిశోధన చేస్తారు. ఇక్కడ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, సిసిఎంబి, హైదరాబాద్ లో ఉంది దీని ప్రధాన కార్యాలయం. తర్వాత సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాటన్ రీసెర్చ్, సిఐసిఆర్, దీని ప్రధాన కార్యాలయం నాగపూర్ లో ఉంది. అంటే కాటన్ మీద, పత్తి మీద పరిశోధన చేసే సంస్థ. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాటన్ రీసెర్చ్, సిఐసిఆర్, నాగపూర్ లో ఉంది. తర్వాత సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి మనం. మన జాతీయ స్థాయిలో వరి పరిశోధన సంస్థ, అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వరి పరిశోధన సంస్థ. చాలా సార్లు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి బిట్స్ వచ్చాయి. జాతీయ స్థాయిలో ఉండేది సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిఆర్ఆర్ఐ. ఇది ఒరిస్సా కటక్ లో. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐఆర్ఆర్ఐ. ఇది ఫిలిప్పైన్స్ రాజధాని మనీలాలో ఉంది. మొత్తం మీద వరి పరిశోధనా సంస్థలు మన దేశంలో ఒరిస్సా కటక్ లో, అంతర్జాతీయంగా పరిశీలించినట్లయితే మనీలా, ఫిలిప్పైన్స్ రాజధానిలో ఉంది. వీటిని సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిఆర్ఆర్ఐ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐఆర్ఆర్ఐ. సెంట్రల్ది
బిఎస్ఐ కోల్కతా. ఇది కలకత్తాలో ఉంది, బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఇది కొత్తగా అనేక మొక్కల్ని మన జాతీయ స్థాయిలో సేకరించి హెర్బేరియంల రూపంలో నిల్వ చేసింది. హెర్బేరియం రూపంలో నిల్వ చేయడం అంటే ఒక షీట్ ఉంటుంది, ఆ షీట్ మీద ఒక మొక్క యొక్క భాగాన్ని డ్రై చేసి అంటే ఎండబెట్టి అంటిస్తారు. అరుదుగా లభించేటువంటి మొక్కలు కానీ, అంతరించిపోతున్నటువంటి మొక్కలు కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బిఎస్ఐ సేకరించి దాచిపెడుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ బిఎస్ఐ ఇటీవల కాలంలో జీవ వైవిధ్యం, బయోడైవర్సిటీ, మన భారతదేశ ప్రభుత్వం జీవ వైవిధ్యం మీద అంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి మొక్కలు జంతువుల మీద మొక్కల మీద పరిశోధన చేయడానికి మన భారతదేశంలో ఏ మొక్కలు అంతరించిపోతున్నాయి, ఏవి ఎప్పుడు అంతరించిపోబోతున్నాయి, ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ సేకరించడానికి ఆ బాధ్యత ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకి అప్పచెప్పింది భారత ప్రభుత్వం. ఇది కలకత్తాలో ఉంది. అరుదైన మొక్కల్ని, కొత్త మొక్కల్ని, మన భారతదేశంలో లభించే మొక్కల్ని సేకరించి హెర్బేరియంల రూపంలో నిల్వ ఉంచుతుంది. ఇది బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఇది చేసిన సర్వే ప్రకారం జీవ వైవిధ్య పరంగా ఒక బిట్ చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న మొక్క నెపంతిస్ మొక్క. ఈ నెపంతిస్ మొక్క కీటకాహారి మొక్క, అంటే ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్. ఇది నత్రజని లోపించిన నేలల్లో బ్రతుకుతూ ఉంటుంది. నత్రజని లోపించిన నేలల్లో ఆ నత్రజనిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి, భర్తీ చేసుకోవడానికి కీటకాలను పట్టుకొని తింటుంటుంది ఆ మొక్క. అది కీటకాహారి మొక్క, ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్, కార్నివోరస్ ప్లాంట్ అంటారు నెపంతిస్. అది మన భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న మొక్క. ఇది బయోడైవర్సిటీ పరంగా ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి పరిశోధనలు మన భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్యం, అంతరించిపోతున్న మొక్కలు, జంతువుల గురించి ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చేయాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వం ఈ సంస్థకు అప్పచెప్పింది. సో బిఎస్ఐ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కోల్కతాలో ఉంది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఐసిఏఆర్, ఈ సంస్థ న్యూఢిల్లీలో ఉంది. అంటే
అంతరించిపోతున్న మొక్కల మీద పరిశోధన కూడా బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తుందని చెప్పాను. అంటే అదే కలకత్తాలో ఇందాక బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వచ్చింది, కలకత్తాలో ఉందని చెప్పాం, బిఎస్ఐ. ఇప్పుడు జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జెడ్ఎస్ఐ, ఇది కూడా కలకత్తాలోనే. బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మొక్కల మీద కొత్త మొక్కలు, కొత్త వంగడాలని సేకరించడం, వాటిని నిల్వ చేయడం హెర్బేరియం రూపంలో, అది బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చేస్తే, అలాగే భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో అరుదుగా లభించే జంతువులు, వాటిని స్పెసిమెన్ల రూపంలో, మోడల్స్ రూపంలో నిల్వ చేస్తూ ఉంటుంది జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే జంతువుల మీద పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, కలకత్తా. నెక్స్ట్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ, ఎన్బిఏ, ఇది చెన్నైలో ఉంది. నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ అంటే జీవ వైవిధ్య సంస్థ. అంటే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా నానుడిగా ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే జీవ వైవిధ్యం. మొక్కలు, జంతువులు అంతరించిపోతున్నాయి, వాటిని కాపాడుకోవాలి మనం. దానికోసం ఒక సంస్థ, అది చెన్నైలో పెట్టారు, నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ, ఎన్బిఏ, చెన్నై. తర్వాత నేషనల్ షుగర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఎన్ఎస్ఆర్ఐ, కాన్పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్, షుగర్ మీద పరిశోధన. తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ, ఇమ్యూన్ అంటే ఇమ్యూనాలజీ, ఇమ్యూన్ అంటే వ్యాధి నిరోధకత, దాని మీద పరిశోధన. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ, ఎన్ఐఐ, న్యూఢిల్లీ, ఇమ్యూనాలజీ మీద పరిశోధనలు అంటే ఇమ్యూనిటీ మీద, వ్యాధి నిరోధకత మీద పరిశోధన చేసే సంస్థ ఎన్ఐఐ న్యూఢిల్లీలో ఉంది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ, ఎన్ఐఐ, న్యూఢిల్లీ. ఇక సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ ఏరోమేటిక్ ప్లాంట్, సిఐఎంఏపి, సిమ్యాప్, ఇది కూడా లక్నోలో ఉంది. ఇక్కడ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ఔషధ మొక్కల మీద పరిశోధన చేస్తుంటారు. దీన్ని షార్ట్కట్లో సిమ్యాప్ అంటాం. నేషనల్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసినల్ అండ్ ఏరోమేటిక్ ప్లాంట్స్, సిమ్యాప్, ఇది లక్నోలో ఉంది. ఇక్కడ ఔషధ మొక్కల మీద పరిశోధన చేసేటువంటి సంస్థ. ఈ నేషనల్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంకా సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిఎల్ఆర్ఐ, ఇది చెన్నైలో ఉంది. అంటే తోలుకు సంబంధించి, లెదర్ అంటే చర్మం, తోలు, వీటికి సంబంధించిన పరిశోధన చేసే సంస్థ. తర్వాత సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ అంటే ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక విధానం. సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిఎఫ్టిఆర్ఐ, మైసూర్లో ఉంది ఈ సంస్థ. సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే మత్తు మందులు కానీ ఈ యొక్క మందులు తయారీలో వీటిని ఈ యొక్క రీసెర్చ్ పరిశోధన సంస్థ జరుగుతుంటాయి. సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిడిఆర్ఐ, ఇది లక్నోలో ఉంది ఈ సంస్థ. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిమినాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్, నేర పరిశోధనకు సంబంధించి ఏదైనా కనిపెట్టాలి అనుకుంటే, ఏదైనా మర్డర్ జరిగినా కానీ ఆ యొక్క ఏదైనా గుర్తులు మనకు లభించినట్లయితే వాటిని పరిశోధన నిమిత్తం పంపాలి. ఈ పోలీస్ శాఖ వాటిని పరిశోధన నిమిత్తం పంపాలి అనుకుంటే ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిమినాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్, ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ సంస్థ, ఎన్ఐసిఎఫ్ఎస్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిమినాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్, ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంది. తర్వాత మొరార్జీ దేశాయ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా, మాజీ ప్రధాని పేరు మీదుగా మొరార్జీ దేశాయ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా, యోగా మీద పరిశోధన, ఎంఎన్ఐవై, న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ సంస్థ. తర్వాత సలీం అలీ సెంటర్ ఫర్ ఆర్నిథాలజీ అండ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ, సలీం అలీ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటాడు, భారతదేశ ప్రఖ్యాత పక్షి శాస్త్రవేత్త. ఆయన పేరు మీదుగా ఆర్నిథాలజిస్ట్, ఆయన పేరు మీదుగా సలీం అలీ సెంటర్ ఫర్ ఆర్నిథాలజీ, పక్షులకు సంబంధించిన పరిశోధన అండ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ, SCONH, ఇది ఎక్కడ ఉంది, కోయంబత్తూరులో. తర్వాత ది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యునామీ మెడిసిన్,
డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ కర్నాల్లో ఉంది, NDRI. తర్వాత సిల్క్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ SRI, ఇది మైసూర్లో ఉంది. కాఫీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ CRI, కాఫీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ CRI, ఇది చిక్మంగళూరులో ఉంది. తర్వాత బీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ BRI, ఇది పూణేలో ఉంది. షుగర్ కేన్ బ్రీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్
అలాగే మరి విస్తీర్ణ శాతం దృష్ట్యా చూసినప్పుడు అత్యల్పంగా అటవీ భూమిని కలిగి ఉన్నటువంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు. అలాగే విస్తీర్ణ శాతం దృష్ట్యా అత్యల్పంగా అటవీ భూమిని కలిగి ఉన్నటువంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఒకటి పుదుచ్చేరి లేదా పాండిచ్చేరి. పాండిచ్చేరిలో లేదా పుదుచ్చేరిలో ఎంత శాతం ప్రాంతం అటవీ భూమి ఉన్నదయ్యా అంటే కేవలం 2.7% అంటున్నారు. 2.7
ఒక ముఖ్య జీవన విధానం. అందులో చాలా చోట్ల ఇప్పుడు ప్రకృతి సాగు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రకృతి సాగు అంటే అచ్చమైన ప్రకృతి విధానాలతో చేసే సాగు. అంతకు మించి ప్రకృతి మాతకు బలం కలిగించే మార్గంలో చేసే సాగు అనుకోవచ్చు. ఇందుకోసం అనుసరించాల్సిన మార్గాలు సుస్పష్టం. ప్రకృతి సాగుతో కేవలం పంట దిగుబడి ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, ఇటు నేలకు అటు ప్రకృతికి కూడా మేలు కలుగుతుంది. విశాఖ ఏజెన్సీ అంటేనే ప్రకృతి అందాలకు పుట్టినిల్లు అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ పచ్చదనం పరవళ్లు తొక్కుతూ కనిపిస్తుంది. ఎత్తైన పర్వతాలు, వాటి మధ్యలో అడవులు పరుచుకుని కనిపిస్తాయి. విస్తారంగా అలముకున్న చెట్లతో ప్రకృతి అందాలు కనులకు ఇంపుగా కనిపిస్తాయి. అసలైన అందం అంటే ఇదే అనే భావన పులకరింపజేస్తుంది. విశాఖ ఏజెన్సీలో అడుగడుగునా ప్రకృతి దోబూచులాడుతుంది. పచ్చని ప్రకృతితో సహజ సిద్ధమైన రంగుల హరివిల్లు ఆవిష్కృతమవుతుంది. అనునిత్యం శీతల వాతావరణం కొత్త అందాలతో కనువిందు చేస్తుంది. అక్కడ అడుగు పెట్టగానే కొత్త వాతావరణంలో అడుగుపెట్టిన అనుభూతి కనిపిస్తుంది. అటువంటి అందాల సీమలో ఇప్పుడు సరికొత్త సాగుబడి తొణికిసలాడుతోంది. అచ్చమైన ప్రకృతి విధానాలతో చేస్తున్న వ్యవసాయ పద్ధతులు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఏజెన్సీలో తూర్పు కనుమలు దట్టంగా పరుచుకునుంటాయి. ఎత్తైన పర్వతాలు కావడంతో లోయలు విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. ఎత్తైన పర్వతాలు కావడంతో లోయలు విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. కొండ శిఖర ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. శీతాకాలంలో అయితే బాగా కనిష్టానికి పడిపోతాయి. ఇటువంటి శీతల ప్రాంతాల్లో లంబసింగి చెప్పుకోదగినది. లంబసింగ్ అంటేనే ప్రకృతి అందాలకు అసలు సిసలు చిరునామా అనే చెప్పుకోవాలి. లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ప్రకృతి అందాలకే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ నుంచి చింతపల్లి దాకా అనేక చిన్న చిన్న గ్రామాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ వ్యవసాయం సుసంపన్నంగా సాగుతోంది. అందమైన ప్రకృతి మధ్య చక్కటి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు కనిపిస్తాయి. కొండలు లోయలతో ఉన్న ప్రాంతాలు కావడంతో ఇక్కడ వ్యవసాయం కూడా విభిన్నంగా కనిపిస్తుంది. విభిన్న రకాల పంటలు పండిస్తుండడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులకు విరివిగా ఉపాధి కలుగుతోంది. ఇక్కడ మేము వేయటం వల్ల 2 ఎకరాల తోట మనం వేసినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే 2 ఎకరాలు 10 మంది కూలీలు అవసరం. ఈ 2 ఎకరాల్లో నిరంతరం వాళ్ళకి ఉపాధి ఉన్నట్టే కదా. అలాగనే వాళ్ళు వలస పోకుండా ఈ వలసలు వెళ్ళి అక్కడ ఇటుక బట్టిల్లో పనిచేయటం కానీ, అలాగనే మన కోళ్ళ పరిశ్రమల్లో పనిచేయటం కానీ, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినటువంటి యువత అంతా అక్కడికి వెళ్ళి అలాంటి పంటల్లో అలాంటి పనుల్లో సెటిల్ అవుతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ ఉపాధి నిరంతరం ఇక్కడ ఒక 10 మందికి 2 ఎకరాల్లో చేసినందుకు కానీ 10 మంది కంటిన్యూగా 6 నెలల పాటు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు సార్. అయితే ఎక్కువ లేబర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువ లేబర్ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగానే వాడుకుంటున్నాం. కంటిన్యూగా మాత్రం 10 మందికి తక్కువ కాకుండా ఉంటుంది. ఇట్లా ఇటువంటి వాటిని మేము చేసేటటువంటి ఈ వ్యవసాయాన్ని వ్యవసాయ అనుసంధానం చేసే క్రమంలో మేమేమంటామంటే ఉత్పత్తిని కూడా ఉత్పత్తి చేసేదానికి ఉప ఉత్పత్తి చేసి మనం ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కూడా ఉన్నట్టయితే ఇంకా అధికంగా మనం లేబర్ని ఎక్కడికో పంపకుండా ఇక్కడ మనం చేసేదానికి ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. చాలా కాలం పాటు ఇక్కడ రైతులు సాంప్రదాయక పంటలకే పరిమితమయ్యారు. కానీ తర్వాత కాలంలో ఇక్కడ కొందరు రైతులు విభిన్నంగా ఆలోచించారు. లంబసింగిలో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త రకాల పంటల వైపు ఆలోచించారు. అప్పుడే అక్కడ వారికి కాఫీ సాగు బాగా ఆకర్షించింది. నెమ్మదిగా కాఫీ సాగుకి శ్రీకారం చుట్టారు. మెరుగైన ప్రస్థానం వైపు అడుగులు వేయసాగారు. కాఫీ సాగు బాగా ఆకర్షించింది. నెమ్మదిగా కాఫీ సాగు
గమ్యస్థానం వైపు అడుగులు వేయసాగారు. కాఫీ సాగు బాగా ఆకర్షించింది. నెమ్మదిగా కాఫీ సాగుకి తీసుకొచ్చారు. ఏజెన్సీలో కాఫీ సాగు ఒక విప్లవం అనుకోవాలి. ఎక్కడో నీలగిరి అడవుల్లో విరివిగా జరిగే ఈ సాగుని ఇక్కడ రైతులు అందిపుచ్చుకున్నారు. కేరళ సాంప్రదాయ విధానాల్ని అన్వేషించుకొని వాటి స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మలుచుకున్నారు. కాఫీకి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పోగు చేసుకుని వాటి సాయంతో సాగులోకి మళ్లారు. స్థానికంగా ఉండే విధానాలకు మెరుగులు దిద్దుకుంటూ పంట విధానాల్ని రూపొందించుకున్నారు. తమదైన రీతిలో వ్యవసాయాన్ని సాకారం చేసుకున్నారు. కాఫీ పంట ప్రధానంగా తమిళనాడు, కేరళల్లో పరుచుకున్న నీలగిరి కొండల్లో బాగా సాగు అవుతుంది. అలాగే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని అసోం వంటి చోట్ల కొండల్లో బాగా సాగవుతుంది. కొండ ప్రాంతాలకు ఇది బాగా అనువైనది. అదే సమయంలో బాగా శీతల వాతావరణం కావాల్సి ఉంటుంది. ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల్లోనే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. ఇవన్నీ అచ్చంగా విశాఖ ఏజెన్సీలో అనువుగా ఉంటాయి. అందుచేత ఈ ప్రాంతం కాఫీ పంటల సాగుకి అనువుగా ఉంటుందని గుర్తించడం జరిగింది. దీంతో నెమ్మదిగా కాఫీ పంట సాగు ఇక్కడ వేళ్లూనుకుంది. అందుచేత ఈ ప్రాంతం కాఫీ పంటల సాగుకి అనువుగా ఉంటుందని గుర్తించడం జరిగింది. దీంతో నెమ్మదిగా కాఫీ పంట సాగు ఇక్కడ వేళ్లూనుకుంది. విశాఖ ఏజెన్సీ కాఫీ పంట సాగుకి అనువుగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు. ఇక్కడ కాఫీ పంట మీద పరిశోధనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రయోగాత్మకంగా కొన్ని కాఫీ మొక్కల్ని తెప్పించి పెంచుకుంటూ వచ్చారు. కాఫీకి అవసరమైన శీతల వాతావరణాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకునొచ్చారు. ఆ తర్వాత నేలలోని క్షార శాతాన్ని, పోషకాల్ని గమనించుకుంటూ మొక్కల్ని పెంచసాగారు. దీంతో కాఫీ మొక్కల నుంచి చక్కటి దిగుబడి సాధించగలిగారు. ఈ ప్రయోగాలు ఫలించడంతో శాస్త్రవేత్తల ఆనందానికి అవధులు లేవు. కొందరు యువ రైతుల్ని పిలిపించి కాఫీ సాగు విశిష్టతను వివరించారు. అంతేకాదు సాంప్రదాయేతర పంటల సాగులో ఉండే లాభాలను వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునేందుకు కొందరు రైతులు ముందుకొచ్చారు. దీంతో కాఫీ సాగు ఊపందుకుంది. విశాఖ ఏజెన్సీలో నెమ్మదిగా మొదలైన ఈ కాఫీ సాగు ఇప్పుడు దాదాపు 1000 హెక్టార్ల వరకు విస్తరించింది. ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు శాస్త్రవేత్తల నుంచి అందుతున్న ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. మాకు ఎప్పుడూ కూడా నేను ఈ వ్యవసాయం నేర్చుకునే మొదలు మా తాతల నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యవసాయమేనండి. కాకపోతే ఇక్కడ మాకు సైంటిస్టులు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో కొన్ని పంటలు పండిస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళ సలహాలు సూచనల మేరకే మేము చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళతో పాటు ఏదైనా ఎక్స్పోజర్ మనకు తెలియని విషయంలోనే వస్తే ఎక్స్పోజర్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు సార్. తీసుకుని వెళ్ళి మాకు అన్ని విధాల ఏ పంట అయినా కూడా ఈ పంటని ఈ రకంగా చూడాలి, ఈ పంటని ఈ రకంగా చేయాలనేటటువంటి తర్ఫీదు వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు మొబైల్ క్యాంపులకు తీసుకెళ్లడం కానీ, ఎక్స్పోజర్ని తీసుకెళ్ళటం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో మాకు కొంత అవేర్నెస్ వస్తుంది సార్. దానివల్ల మాకు ఎక్కువ రైతాంగానికి కూడా ఇటువంటి క్యాంపులు, ఇటువంటి ఎక్స్పోజర్లు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా కాఫీ బోర్డు ఏర్పాటుతో ఇక్కడ పరిస్థితులు ఊపందుకున్నాయి. అనేక గ్రామాల్లో కాఫీ సాగు ఊపందుకుంది. తూర్పు కనుమల మధ్యలో నీలగిరి ఘుమఘుమలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. దీంతో ఇక్కడ వాతావరణమే మారిపోయిందనుకోవచ్చు. కాఫీ పంట సాగులో విభిన్న దశలు కనిపిస్తాయి. ప్రతి దశలోనూ పంట పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. శ్రేష్టమైన కాఫీ గింజల్ని పండించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ యజ్ఞం ముందుకు సాగుతోంది. సహజ సిద్ధమైన రీతిలో సాగు జరుగుతూ ఉండడం వల్ల నాణ్యతతో కూడిన దిగుబడులు వస్తున్నాయి.
కాఫీ పంట సాగులో ప్రతి దశ ముఖ్యమైనదే. మొదటగా విత్తనాల సేకరణ జాగ్రత్తగా చేయాలి. శిలీంధ్రాల వ్యాధుల్ని నివారించుకునేందుకు విత్తన శుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనది. విత్తనాలను ఎంచుకున్నాక వాటి నుంచి మొలకలు ఏర్పడతాయి. ఈ మొలకల నుంచే అసలు పంట సాగు జరుగుతుంది. అందుచేత విత్తన శుద్ధి జరిగాక విత్తుకోవడం మంచిది. మొలక దశలోకి వచ్చాక కాఫీ మొక్కలు సున్నితంగా ఉంటాయి. వాటిని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. మొలక దశ తరువాత మొక్క ఎదుగుతున్న దశలో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మొక్క ఏపుగా ఎదగాలంటే పోషకాల అవసరం ఎంతో ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు స్థూల మరియు సూక్ష్మ పోషకాలను గమనించుకుంటూ అందించుకోవాలి. ఈ దశలో మొక్కను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించుకోవాలి. అప్పుడే తేడాల్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనించడానికి వీలవుతుంది. లంబసింగి ప్రాంతంలో మాత్రం సహజ సిద్ధమైన పద్ధతిలోనే సాగు జరుగుతోంది. అంటే పోషకాల్ని అందించేందుకు కూడా ప్రాకృతిక విధానాల్ని అమలు చేసుకుంటారు. ఆవులు, గేదెలతో పాటు మేకలు, గొర్రెలు వంటి జీవాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలను సేకరించుకుంటారు. వీటికి ఇతర రకాల వ్యర్థాలతో కలుపుకొని మంచి ఎరువులుగా మార్చుకుంటారు. క్రమం తప్పకుండా ఈ ఎరువుల్ని పొలంలో వేసుకుంటారు. ఇందులో మేము ఏ వ్యవసాయం చేసినా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలోనే చేస్తాం. ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ పశువులు పెట్టగానే కొండ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆకు చొక్క అంటే ఆ కుళ్ళినటువంటి వ్యర్థాలతోనే చెట్టు మొక్కల్లో వేసి పండిస్తాము, పొలాల్లో వేసి పండిస్తాము. ఆర్గానిక్లో చేస్తాం తప్పితే మరొక విధంగా ఏ పెస్టిసైడ్స్ జోలికి పోము. మొదటి నుంచి కూడా మా పూర్వీకుల నుంచి కూడా అటువంటి మందులు వాడే అలవాటు కూడా మాలో లేదు సార్. అందుకని ఇటువంటి ఈ పంటల్ని ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండిస్తున్నాం కనుక ప్రతి మార్కెట్లో కూడా ప్రతిదీ మార్కెట్లో సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్ళినా రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా దీన్ని డిమాండ్గానే మేము అమ్ముకోగలుగుతున్నాం. ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేయడం వల్ల మొక్కలతో పాటు నేలకు కూడా ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. తోటను సంరక్షించుకోవడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ రక్షణలో ఉంటాయి. అంతేకాదు ప్రకృతికి కూడా అనువైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంతిమంగా అన్ని లాభదాయకంగా నడుస్తాయి. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ రక్షణలో ఉంటాయి. అంతేకాదు ప్రకృతికి కూడా అనువైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంతిమంగా అన్ని లాభదాయకంగా నడుస్తాయి. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ రక్షణలో ఉంటాయి. అంతేకాదు ప్రకృతికి కూడా అనువైన వాతావరణం ఇప్పుడు ప్రకృతి సేద్యం కార్యక్రమం
జరిగే మార్పులు పెద్దగా ఇక్కడ ప్రభావం చూపించవు. వ్యవసాయంలో కూడా ఇదే విషయం గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఆధునిక టెక్నాలజీ కన్నా అనుభవంతో నేర్చుకున్న విషయాలకే పెద్ద పీట వేయడం గమనించాల్సిన విషయం. వ్యవసాయంలో కూడా ఇదే విషయం గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఆధునిక టెక్నాలజీ కన్నా అనుభవంతో నేర్చుకున్న విషయాలకే పెద్ద పీట వేయడం గమనించాల్సిన విషయం. కాఫీ సాగులో కూడా గిరిజన రైతులు సాంప్రదాయ ఒరవడికే పెద్దపీట వేశారు. ముందు తరం రైతులు అనుసరించిన బాటలోనే ముందుకు సాగారు. ప్రతి తోటలను ఎంపిక చేసుకున్న మొక్కల్ని పెంచుకుంటూ ప్రగతి బాటన సాగుతున్నారు. నిర్ణీత ప్రదేశంలోనే నిర్దిష్టంగా మొక్కల్ని పెంచుకుంటున్నారు. ప్రతి తోటలను ఎంపిక చేసుకున్న మొక్కల్ని పెంచుకుంటూ సాంప్రదాయ పద్ధతిలోనే కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటూ అధిక దిగుబడులు సాధించుకుంటున్నారు. పాత తరం సంప్రదాయానికి కొత్త తరం ఒరవడిని అద్దుకుంటూ ప్రస్థానాన్ని సాగిస్తున్నారు. గరిష్ట దిగుబడుల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. సార్ నా పేరు దొంగబాటి వెంకట సార్, నాది చిన్నబాట. మేము కాఫీ పండిస్తుంటాం. అదనంగా ఎకరానికి మరి 1000 మొక్కలు వేస్తుంటాం సార్. దానికి పెట్టుబడి ఎకరానికి 4000 దగ్గర 4500 సుమారు అవుతుంది. తర్వాత వచ్చి 3 సంవత్సరాలకి అది ఆదాయంకి వస్తుంది సార్. వచ్చాక దెబ్బతప్పలుగా అది డెవలప్మెంట్ అయ్యే కొద్దికి ఎకరానికి మ్యాక్సిమం ఒక 7 బస్తాల దాకా వస్తుంది సార్. దాన్ని వచ్చే దాంట్లోనే 25-30 అంటే ఎకరానికి 30,000 వస్తుంది సార్ సుమారు. ప్రగతి వైపు సాగుతోన్న ప్రస్థానం ఇది. సహజ సిద్ధమైన రీతిలో వ్యవసాయం చేస్తూ ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతోన్న వైనం ఇది. ప్రకృతికి ఎక్కడా ఇబ్బంది కలగని రీతిలో ఇక్కడ సాగుని సుసంపన్నం చేస్తున్నారు. వ్యవసాయం చేస్తూ ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతోన్న వైనం ఇది. ప్రకృతికి ఎక్కడా ఇబ్బంది కలగని రీతిలో ఇక్కడ సాగుని సుసంపన్నం. మన నేచురల్గా అంటే మేము ఎటువంటి పిండి గట్ల వేయకుండా మామూలుగా నేచురల్గా అది వసతులతో పండుతుంది. దానికి అదనంగా మేము ఎటువంటిది మేము పిండి పదార్థాలు గట్రా వేసి పండించామండి. ఫ్రూట్స్ మాత్రం చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సార్. ఫ్రెష్గా ఆరబెట్టేసి దానికి ఆరుబల్లో కూడా ఆరబెట్టేసి కేజీ ధరలు అయితే మన పక్క సవకాల దగ్గర అయితే మేము అంటే ఆ రేటు సీజన్ పెట్టి ఆ రేటు ఆ సంవత్సరానికి ఏ రేట్ అయితే గిట్టుబడి ఉంటుందో ఆ రేటు పెట్టాలని మేము అమ్ముతుంటాం. కాఫీ గింజలు శ్రేష్టంగా ఉండాలన్నదే ఇక్కడి రైతుల ఆకాంక్ష. ఎప్పటికైనా కాఫీకి బ్రాండ్ గా నిలిచిపోవాలన్నది వారి తపన. అందుకోసం సహజ సిద్ధమైన పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఎప్పటికైనా కాఫీకి బ్రాండ్ గా నిలిచిపోవాలన్నది వారి తపన. అందుకోసం సహజ సిద్ధమైన పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ లంబసింగిలో కాఫీ సాగు పూర్తిగా ప్రకృతి విధానంలో సాగుతోంది. వ్యవసాయ మరియు ఉద్యానవన శాఖల అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు ఈ సాగుని ఇతోధికంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రైతుల ఆలోచనలకు పదును పెడుతూ శాస్త్రీయమైన అంశాల్ని నేర్పిస్తున్నారు. అటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాయి. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అయితే అడవుల్లో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లి కూడా రైతులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రకృతి మాత సేవలో తరిస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రకృతి ఒడిలో గువ్వలా ఒదిగిపోయిన లంబసింగిలో ఇప్పుడు వ్యవసాయం విప్లవాత్మక ధోరణిలో సాగుతోంది. కాఫీ వంటి వినూత్నమైన పంటల సాగుకు శాస్త్రవేత్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాయి. రైతులకు ఎదురయ్యే సందేహాల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీరుస్తున్నారు. కాఫీ సాగుని ఇతోధికంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దీంతో గిరిజన రైతులకు చాలా ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. విశాఖ ఏజెన్సీలో చాలా గ్రామాలు మారుమూల ప్రాంతాలకు చెంది ఉంటాయి. కొండలు, లోయల మధ్య ఇరుక్కొని ఉంటాయి. వీటిలో చాలా కుగ్రామాలకు సరైన రవాణా వ్యవస్థ కూడా ఉండదు. కొన్ని గ్రామాలకైతే నడిచే వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అయినా సరే శాస్త్రవేత్తలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పట్టు వదలకుండా కాలి నడకనే పొలాల్లో పర్యటిస్తుంటారు. రైతుల్లో నెలకొన్న అపోహలు తొలగిస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పట్టు వదలకుండా కాలి నడకనే పొలాల్లో పర్యటిస్తుంటారు. రైతుల్లో నెలకొన్న అపోహలు తొలగిస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థ
నిపుణుల సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటూ సాగు చేస్తే గణనీయమైన దిగుబడి సాధించడం ఖాయం. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అద్భుతాలు సాధించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. కాఫీ అనేది మీకు ఒక బ్యాంక్ ఉన్నట్లు. ఇప్పుడు మీకు కర్ణాటకలో అంతా వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు కాఫీలో వచ్చే డబ్బులు వేరే దానికో ఖర్చు పెట్టరు. వాళ్ళు గోల్డ్ తీసుకునేదనుకో, లేదు ఇల్లు కట్టుకునేదనుకో, లేదు వేరే ఏదైనా కారు కొనుక్కునేదనుకో అలాగే దానికి ఉపయోగించుకుంటారు. కానీ మిగతా డైలీ వాళ్ళ ఖర్చులకు ఏదానికి ఈ కాఫీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చేది ఆ డబ్బులో మనం ఏదో బాగా చేసుకోవాలి, ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలని ఆశ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళు. ఇక్కడ అది లేదు. వచ్చింది బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మంచి మంచి తోట ఉంచుకొని మీద అది దాంట్లో కొంచెం దృష్టి పెట్టుకుంటా ఎంతో ప్రసాదం దేవుడు ప్రసాదం ఎలా తీసుకెళ్తారు అలా తీసుకుంటే మనకే చిగ్గేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చి ట్రైనింగ్ అంతా ఇస్తుంది. మంచి మంచి తోట ఉంచుకొని మీద అది దాంట్లో కొంచెం దృష్టి పెట్టుకుంటా ఎంతో ప్రసాదం దేవుడు ప్రసాదం ఎలా తీసుకెళ్తారు అలా రైనది వాస్తవం. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ దిగుబడులు సాధించేందుకు వీలైనన్ని మార్గాల్ని రైతులు వెతుక్కుంటున్నారు. ఆయా మార్గాల్లో పంట దిగుబడులు సాధించుకుంటున్నారు. నేరేడు ఇస్తున్నాం కదా, ఆ నేరేడులు కూడా మీరు పెంచుకోవచ్చు. తర్వాత బుష్లాగా వస్తుంది, కాఫీ కింద కొంచెం హైట్ వస్తుంది అంతేనే. సరిగా నీడ పెంచుకుంటే కాఫీ ఒక చోట్ల ఆదాయం వస్తుంది, అలాగే మిరియాలు ఇంకొక చోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. మిగతా కూడా మీకు పళ్ళు ఉంటాయి కదా, సీతాఫలం ఉండొచ్చు, ఆరెంజ్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో కూడా మన ఆదాయం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మిగతా ఏదో రాలేదు కూడా ఇది రెండే పంట కూడా చాలు కదా. మిరియాలు కాఫీ ఒక చోట్ల ఆదాయం వస్తుంది, అలాగే మిరియాలు ఇంకొక చోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. మిగతా కూడా మీకు పళ్ళు ఉంటాయి కదా, సీతాఫలం ఉండొచ్చు, ఆరెంజ్ కదా, దాంట్లో కూడా మన ఆదాయం కూడా మీరు పెంచుకోవచ్చు. తర్వాత అదే సమయంలో పంట దిగుబడికి అనుగుణంగా మార్కెటింగ్ పరిస్థితులు స్థాయిలోనూ శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అయితే గిట్టుబాటు ధరలో పళ్ళు ఉంటాయి కదా, సీతాఫలం ఉండొచ్చు, ఆరెంజ్ కదా, దాంట్లో కూడా మన ఆదాయం కూడా మీరు పెంచుకోవచ్చు. తర్వాత గిరిజన గ్రామాల్లోని రైతులంతా ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న ప్రోత్సాహకాలను గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుబాటులో ఉన్న వనరుల్ని గమనించి అందుకు తగినట్టుగా విధానాలను మార్చుకోవాలి. అప్పుడే మెరుగైన ఫలితాలు పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఇప్పుడు 60 రూపాయలు 70 రూపాయల లోపల ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరం కూడా ఆ లోపలే రేటు ఉంటుంది. ఆ రేటు ప్రకారంగా మేము అమ్ముతుంటాం. మాకు మరి మ్యాక్సిమం ఒక 5 ఎకరాలు అంటే 1,50,000 వస్తుంటాయి సార్. దాంట్లో మాకు కష్టార్థం పోగానే ఒక 85% మిగులుతుంది సార్. ఇటీవల కాలంలో లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు టూరిస్టుల తాకిడి పెరుగుతోంది. ఈ కొండ ప్రాంతాల్లోని విభిన్న వ్యవసాయ క్షేత్రాల్ని సందర్శిస్తున్నారు. ఈ టూరిస్టుల రాకతో వ్యవసాయం ఇతర మార్గాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. మీద కాఫీ సాగులో లంబసింగి రైతులు తమకంటూ వినూత్న విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుకున్నారు. ఇది విశాఖ ఏజెన్సీలో చిగురిస్తోన్న కాఫీ వసంతం పలకరింపు. ఇదండి లంబసింగి కేంద్రంగా జరుగుతున్న కాఫీ సాగు విజయగాథ విశేషాలు. తిరిగి మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.
వర్గీకరించడం. నమస్తే. రైతుల లోగిళ్లలో ఆనందాల హరివిల్లును నింపే ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రకృతి సేద్యానికి స్వాగతం. స్ట్రాబెర్రీ ఈ పేరు వినని వారు ఉండరు. దీని రంగు, రుచి ఎంతటి వారినైనా ఆకర్షిస్తాయి. ఎక్కడో కాశ్మీర్ వంటి మంచు ప్రాంతాల్లో దీన్ని పండిస్తారని అంతా అనుకుంటారు. కానీ అదే శీతల వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కొందరు ఆదర్శ రైతులు మన తెలుగు నేల మీద స్ట్రాబెర్రీ సాగుకు పూనుకున్నారు. అచ్చంగా రంగుల హరివిల్లుని నేలకు దింపారు. పల్లె సీమలో ఆనందాల జల్లును సృష్టించుకున్నారు. ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేసే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చారు. అందరి చేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇది అచ్చంగా కొందరు రైతుల విజయగాథ. లంబసింగి విశాఖ ఏజెన్సీలో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య గువ్వలా ఒదిగిపోయిన ప్రాంతం. అక్కడ అడుగు పెడితే చాలు ఒక వింతైన అనుభూతి తొణికిసలాడుతూ ఉంటుంది. అందమైన ప్రకృతి అందరినీ రారమ్మని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంది. అందరినీ సాధారణంగా పిలుస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి ప్రకృతి మాత ఒడిలో ఇప్పుడు సాగు విప్లవం తోడు పోసుకుంది. అసలు సిసలు వ్యవసాయం అక్కడ ఆవిష్కృతమైంది. లంబసింగిలో స్ట్రాబెర్రీ సాగు అన్నది ఒకప్పుడు ఊహకు కూడా అందని విషయం. కానీ కొందరు ఆదర్శ రైతులు ఈ కళకు రూపకల్పన చేశారు. లంబసింగిలో ఉండే అతి శీతల వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని దీని మీద దృష్టి పెట్టారు. అచ్చంగా హిమాలయాలు వంటి శీతల ప్రాంతాల మాదిరిగా సాగు చేయాలని సంకల్పం చేశారు. ఇందుకు తగినట్లుగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్నారు. కానీ కొందరు ఆదర్శ రైతులు ఈ కళకు రూపకల్పన చేశారు. లంబసింగిలో ఉండే అతి శీతల వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీని మీద దృష్టి పెట్టారు. అచ్చంగా హిమాలయాలు వంటి శీతల ప్రాంతాల మాదిరిగా సాగు చేయాలని సంకల్పం చేశారు. తూర్పు కనుమల్లో గువ్వలా ఒదిగిపోయిన కొండ ప్రాంతం లంబసింగి. విశాఖ మన్యంలో నర్సీపట్నం నుంచి సీలేరు వెళ్లే రోడ్లో ఈ ప్రాంతం కనిపిస్తుంది. దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన కొండలకు ఇది ఆలవాలం. అంతేకాదు సముద్ర తీరానికి బాగా ఎత్తున నిలిచిన ప్రాంతంగా దీన్ని చెబుతారు. దాదాపు 1000 అడుగుల ఎత్తున ఈ ప్రాంతం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కొండల మీదుగా ప్రయాణం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతనే చెప్పుకోవాలి. అడుగడుగున ప్రకృతి అందాలు పిలుస్తుండగా ప్రయాణం గమ్మత్తుగా సాగిపోతూ ఉంటుంది. అడవులు, ఎత్తైన కొండలకు ఇది ఆలవాలం. అంతేకాదు సముద్ర తీరానికి బాగా ఎత్తున నిలిచిన ప్రాంతంగా దీన్ని చెబుతారు. దాదాపు 1000 అడుగుల ఎత్తున ఈ ప్రాంతం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కొండల మీదుగా ప్రయాణం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతనే చెప్పుకోవాలి. అడుగడుగున ప్రకృతి అందాలు పిలుస్తుండగా రాజుపాకల గ్రామం, చింతపల్లి మండలం, లంబసింగి దగ్గరలో ఈ స్ట్రాబెర్రీ తోట వేసాను. ఇది పూర్తిగా ఆర్గానిక్ చేస్తాను. ఇది కూల్ ప్లేస్ లో పండించే పంట. పూర్తి చలి వాతావరణంలో ఈ స్ట్రాబెర్రీ పంట పండుతుంది. అందుకోసం ఈ రాజుబాకల గ్రామాన్ని మేము సెట్ చేసుకోగలుగుతామైంది. ఫస్ట్ ఈ ఫ్రూట్ పూర్తిగా ఆర్గానిక్ ప్లస్ దీనికి చాలా ఆరోగ్యకరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో కాల్షియం ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎక్కువ పూణే నుంచి మహాబలేశ్వర్ నుంచి, పూణే దగ్గర కూడా మహాబలేశ్వర్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఫ్రూట్. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల బాగా పుల్లగా, క్వాలిటీ లేకుండా త్వరగా పాడైపోతుంది. దానికోసం ఇక్కడ చెయ్యాలని ఒక ప్రయోగంతో స్ట్రాబెర్రీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం. లంబసింగిలో పుట్టి పెరిగిన భూమి పుత్రులు చాలా కాలంగా నేల తల్లినే నమ్ముకున్నారు. మొదటి నుంచి వ్యవసాయం మీదనే ఇక్కడి వారికి మక్కువ ఎక్కువ. అందుచేతే లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్లంతా ప్రధానంగా వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి కనిపిస్తారు. కొండ ప్రాంతాల్లోని నేలను చదును చేసుకుని అక్కడి భూమిలో పంటలు పండించడం ఇక్కడి వాళ్లకు అలవాటు. ఇది 4-5 రోజుల విషయం కాదు. తరతరాలుగా ఇక్కడి వారికి నేల తల్లి
30,000 మొక్క వేసాం. 30,000 మొక్కలో దగ్గర దగ్గర 7,000 మొక్క చచ్చిపోయింది. ప్రజెంట్ 23,000 మొక్క ఉంది మా దగ్గర. దీంట్లో ప్రతి మొక్కకి 1 కేజీ ఫ్రూట్ రావాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. క్రితం సంవత్సరం అయితే 600 గ్రాములు తీసాం. ఈ సంవత్సరం కేజీ ఫ్రూట్ తీయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. చాలా కాలం పాటు సంప్రదాయ పంటలు పండించిన ఇక్కడి రైతాంగంలో మార్పు వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా యువతరం పత్రికలు చదవడం, ఇతర ప్రాంతాలను దర్శించడం ద్వారా తమ ప్రాంతం గురించి అదనంగా అవగాహన తెచ్చుకున్నారు. కొండల తాలూకు శిఖర ప్రాంతం మీద నిలిచిన గ్రామాలు కావడంతో ఇక్కడ వాతావరణమే విభిన్నంగా ఉంటుంది. మంచు కొండల్ని తలపించే ఈ ప్రాంతంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అంతంత మాత్రం. ఇక రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల గురించి చెప్పనే అక్కర్లేదు. ఎముకలు కొరికే చలి అన్నది అక్కడి వారికి అనునిత్యం ఎదురయ్యే అనుభూతి. అంతటి శీతల వాతావరణంలోనే ప్రయోగాలు చేసేందుకు నడుం బిగించారు. గ్రామాలు కావడంతో ఇక్కడ వాతావరణమే విభిన్నంగా ఉంటుంది. మంచు కొండల్ని తలపించే పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అంతంత మాత్రం. ఇక రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల గురించి చెప్పనే అక్కర్లేదు. ఎముకలు కొరికే చలి అన్నది అక్కడి వారికి అనునిత్యం ఎదురయ్యే అనుభూతి. విశాఖ జిల్లా చింతపల్లి మండలం గొందిపాక గ్రామం నుంచి నేను బౌడు కుశలవాడిని మాట్లాడుతున్నానండి. అయితే ఇక్కడ స్ట్రాబెర్రీ తోటలో మాకున్న అనుభవాల్ని గత 2007లో అప్పటి నుంచి నేను సాగు చేస్తూ వచ్చానండి. ఈ సాగు అప్పట్లో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు, కష్టాలు ఉండేటివి, అన్ని బాధలు ఉండేవి. ఎటువంటి ఈ మల్చింగ్ అనేది కూడా తెలియని రోజుల్లో, అలాగే బెడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎత్తి చేసే టైంలో కూడా మాకు చాలా కష్టం అనిపించింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడు చేసే రైతుకు చాలా సులభంగా ఉంది. అయితే సాంప్రదాయ పంటలన్నీ కూడా మేము పైనాపిల్ కానీ, కాఫీ, మిరియాలు, పసుపు ఇటువంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అయితే ఇది ఎక్కడో విదేశాల్లో దొరికే ఈ స్ట్రాబెర్రీ పళ్ళని 2007లోని తీసుకొచ్చి 1 ఎకరాలో ముందుగా సాగు చేయడం జరిగింది. ఆ కష్టాలని, అనుభవాలని ఇప్పుడు వాటికి సులభతరం అయినా కూడా మొదట్లో నేను కోరుకున్నది ఒకటే. అప్పటికి మా ఏరియా అంతా కూడా పనసకాయలు దొరికేయండి. ఈ పనసపళ్ళు, మామిడి పళ్ళు, అలాగనే పైనాపిల్ ఇవి ఉండేటప్పుడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు. ఆ మార్కెట్లో చాలా మనం ఎన్నికి ఒక 40-50 కాయలు తీసుకెళ్ళినా కూడా ఒక 2-3 వేలు దొరికేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా కొత్త పంట రైతులకు పరిచయం చేయాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రాబెర్రీ దొరికింది. స్ట్రాబెర్రీ 2 చేతులతో 2 పక్కల నుంచి ఒక కెరియర్ బ్యాగ్ ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో రావాలనేటి ఆలోచనతో ఈ పంట కోసం అన్వేషించినప్పుడు ఈ పంట దొరికింది. ఈ పంట బాగా లాభదాయకంగా ఉండేది. అలాగనే ఈ ఏరియాలో మహాబలేశ్వర్లు చూసినప్పుడు కూడా, పూణేలో నేను వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి హబ్బుల మా ఏరియాని కావాలని కోరుకున్నాను. ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి కూడా ఒక హబ్బు స్ట్రాబెర్రీ వచ్చింది అంటే మొదట్లో నేను ఒక్కడిని, ఇప్పుడు నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా మంది రైతులు ముందుకొచ్చి ఇప్పుడు వేస్తున్నారు. అలాగనే లంబసింగి ప్రాంతంలోని ఒక కుగ్రామమే రాజుపాకల. ఇక్కడి నేల తల్లినే నమ్ముకుని పద్దుల సంఖ్యలో రైతు కుటుంబాలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ భూభాగంలో పంటలు పండించడం, చిన్న స్థాయిలో పశువుల్ని పోషించుకోవడమే ఇక్కడి వాళ్లకు తెలిసిన జీవనోపాధి. వ్యవసాయం మీద విపరీతమైన మక్కువ ఉన్న కొంతమంది ఇక్కడ నేల మీద సిరులు పండించేందుకు నడుం కట్టారు. మామూలుగా ఇది మొక్క కూడా పూణే నుంచి కేఎఫ్ బయో ప్లాంటేషన్ వాళ్ళు మనకి మొక్క సప్లై చేస్తుంటారు, టిష్యూ కల్చర్ మొక్క. ఇది మొక్క వచ్చినప్పుడు 15 రూపాయలు పడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చే లోపల పూర్తిగా మొక్క 15 రూపాయలు పడుతుంది. మొక్క రాకముందు ఈ బెడ్ తయారు చేస్తుంది. ఈ బెడ్ కూడా మేము మిగతా ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నారు కానీ మేము బాగా లోతు తీసాం. ఎందుకంటే ఈ లోతు తీయడం వలన రూట్ బాగా కిందకి వెళ్తుంది, గ్రోత్ బాగా వస్తుందని దృష్టిలో పెట్టుకుని 7
సమృద్ధిగా అందుకున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో కొత్త తరహా పంటల సాగు ఊపందుకుంది. ప్రజలకు అండగా నిలుస్తూ ప్రకృతి మాత ఒడిలో ఉరకలు వేస్తోంది. విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చామండి. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇలాగ ఆర్గానిక్ తో స్ట్రాబెర్రీ అది పండిస్తున్నారని చెప్పారు. మేము వినడం వరకే కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రత్యక్షంగా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తుంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఈ తోటలో నించొని ఇలాగా చూడడం చాలా ఇంకా చెప్పలేని అనుభూతిగా ఉందండి. విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చామండి. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇలాగ ఆర్గానిక్ తో స్ట్రాబెర్రీ అది పండిస్తున్నారని చెప్పారు. మేము వినడం వరకే కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రత్యక్షంగా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తుంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. తోటలో నించొని ఇలాగా చూడడం చాలా ఇంకా చెప్పలేని అనుభూతిగా ఉంది. నా పేరు రవిప్రసాద్. మేము మా ఫ్యామిలీ తోటి ఇక్కడ లంబసింగిలో విజిట్ చేద్దామని వచ్చాము. ఇది కోల్డ్ ప్లేస్ అని తెలుసు. అది త్రూ నెట్ చూస్తే యూజువల్గా లంబసింగ్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాశ్మీర్ అని కానీ లేకపోతే ఊటీ కానీ చెప్తూ ఉంటారు. ఇక కోల్డ్ ప్లేస్ కదా అని ఈరోజు సండే కాబట్టి సైట్ సీయింగ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్ట్రాబెర్రీ ఫార్మింగ్ జరుగుతూ ఉన్నది. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయంటే అసలు ఈ ప్లేస్కి వచ్చాం, ఈ ఫామ్కి వచ్చి అసలు ఈ ఫార్మింగ్ మెథడ్ ఏంటి, అసలు ఎట్లా చేస్తున్నారు, వీటి గురించి చూడడానికి వచ్చాం. కుశలవుడు గారు దీని గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాలా సంతోషమైంది. ఇక్కడ యూజువల్గా మేమంటే స్ట్రాబెర్రీస్ అనేవి యూజువల్గా మన సూపర్ మార్కెట్లో ఇంపోర్ట్ చేసి కొంటా ఉంటాం, తింటా ఉంటాం. మరి ఇక్కడ మొదటిసారి మన ఆంధ్రాలోనే స్ట్రాబెర్రీస్ పండిస్తున్నారు అంటే చాలా సంతోషమైంది. అందుకని అసలు ఫార్మింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అని చూసి ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. కుశల్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దీని యొక్క సైకిల్ టైం కానీ అసలు ఎట్లాగే దీన్ని పెంచుతున్నారు, అటు మార్కెటింగ్ కానీ. మేము కూడా దీన్ని తిని అసలు వీటి గురించి వి విల్ ఆల్సో ఎంజాయ్. ఇదంతా ఆర్గానిక్ మెథడ్లో చేస్తున్నారని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. ఇక్కడికి వచ్చి దీంట్లో ఈ ఫార్మ్స్ అన్ని చూడడానికి చాలా సంతోషం. ప్రకృతి సేద్యం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం. ఇదంతా ఆర్గానిక్ మెథడ్లో చేస్తున్నారని చెప్పారు. చాలా సంతోషం.
ప్రకృతి మధ్య మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న ప్రాంతమే లంబసింగి. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడూ నేల చూపులు చూస్తుంటాయి. సాధారణ సమయాల్లో కూడా 5 నుంచి 10 డిగ్రీల మధ్యనే కదలాడుతుంటాయి. ఇక డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో అయితే కొన్నిసార్లు 0 డిగ్రీలకు కూడా పడిపోతూ ఉంటాయి. 2012లో అయితే -డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రత పడిపోయింది. అప్పుడే లంబసింగి గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రజల దృష్టికొచ్చింది. ఇకప్పటి నుంచి దీన్ని ఆంధ్ర కాశ్మీర్ గా పిలవడం మొదలు పెట్టారు. సమయాల్లో కూడా 5 నుంచి 10 డిగ్రీల మధ్యనే కదలాడుతుంటాయి. ఇక డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో అయితే కొన్నిసార్లు 0 డిగ్రీలకు కూడా పడిపోతూ ఉంటాయి. 2012లో అయితే -డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రత పడిపోయింది. అప్పుడే లంబసింగి గురించి దీనికి ఫస్ట్ వర్మీ కాంపోస్ట్, వేపపిండి, మొక్క మొదల్లో ఫస్ట్ వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, ఆవు నెయ్యి, దీంతో పాటు శనగపిండి, నల్ల బెల్లం ప్లస్ పుట్టమట్టి, ఇట్లా ఏం చేస్తున్నా వారం రోజులు మురగబెడతాం. డైలీ పొద్దుట ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి కలిపిన తర్వాత వారం రోజుల తర్వాత దాన్ని తీసి స్ప్రేయింగ్ ఇస్తాం, డ్రిప్ లో కూడా ఇస్తూ ఉంటాం. ప్రతి మొక్కకి డైలీ డ్రిప్ లో ఒక 1/2 లీటరు వాటర్ ఇస్తూ ఉంటాం. ప్రతి మొక్క దగ్గర హోల్ దగ్గర ఒక మొక్క ఉంటుంది. ఈ మల్చింగ్ షీట్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే ఏదైతే కలుపు ఉందో కలుపు రాకుండా ఉంటాం ఒకటి కారణం అయితే, రెండోది మనం ఇచ్చిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఎవాపరేట్ కాకుండా ఉంటుంది, ఆ సమాయింపు ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి. ప్లస్ మూడోది ఈ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రూట్ మట్టి తగిలితే పాడైపోతుంది. మట్టి తగలకుండా ఉండటం కోసం మల్చింగ్ షీట్ వేయడం జరుగుతుంది. లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న విభిన్న వాతావరణం రీత్యా దీన్ని ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిందే. అచ్చంగా కాశ్మీర్ లోయల్ని తలపించే వాతావరణం ఇక్కడ సొంతం. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే యువ రైతులు ప్రయోగాల దిశగా అడుగులు వేశారు. అతి శీతల ప్రాంతాల్లో విరవిగా పండే పంటల మీద దృష్టి పెట్టారు. అక్కడ వాతావరణానికి తగినట్లుగా జరుగుతున్న సాగు రకాల మీద అధ్యయనం ప్రారంభించారు. ఇటు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల నుంచి కూడా తగినట్లుగా ప్రోత్సాహం కూడా లభించింది. దీంతో శీతల వాతావరణానికి తగిన పంటల వివరాలు తేలిగ్గానే లభించాయి. సరిగ్గా అప్పుడు జరిగిన ఆవిష్కరణే స్ట్రాబెర్రీ. ఇప్పుడు ఈ పంట స్థానిక రైతుల తలరాతనే మార్చేస్తోంది. సాగు రకాల మీద అధ్యయనం ప్రారంభించారు. ఇటు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల నుంచి కూడా తగినట్లుగా ప్రోత్సాహం కూడా లభించింది. దీంతో శీతల వాతావరణానికి తగిన పంటల వివరాలు తేలికగానే లభించాయి. సరిగ్గా అప్పుడు జరిగిన ఆవిష్కరణే స్ట్రాబెర్రీ. ఇప్పుడు ఈ పంట స్థానిక రైతుల తలరాత. ఇక్కడ ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద రైతులు తేలిగ్గా దృష్టి పెట్టలేదు. అనువైన పరిస్థితులు తెలుసుకున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా పావులు కదిపారు. ఎక్కడో ఉత్తరాదిన సాగు చేసే పద్ధతుల్ని స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మలుచుకున్నారు. తమదైన శైలిలో స్థానిక పద్ధతుల్ని జోడించుకున్నారు. నిర్ణీత పద్ధతిలో సాగు కోసం మెలకువల్ని పాటించుకున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సాగు కోసం తమకు తామే రహదారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారన్నమాట. ఈ పంటని వచ్చే టూరిజంకి మరి అన్ని విధాలుగా ఇప్పుడు సరిపోతుంది. ఆ ఒక్క రోజున నేను పండించేవాడిని, ఒక్క రైతును పండించినప్పుడు సరిపోయేది కాదు కనుక ఇప్పుడు అందరూ పండించడంతో చాలా మందికి కలిసి వస్తుంది, అందరికీ సరిపోతుంది. అయితే ఇటువంటి తరుణంలో ఈ పంట ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అంటే ఒక చిన్నపాటి పరిశ్రమ లాంటిది కావాలంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్కి వెట్ ప్రాసెస్ చేసేదానికి మనకు కొంత చిన్నపాటి మెషినరీ అవసరం. ఈ తోటకు మనం 2 ఎకరాలు వేసినట్టయితే 10 మంది కూలి వాళ్లకు ఒక ఉపాధి ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎక్కడికి పోకుండా నిరంతరం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి 3-4 నెలలు కూడా వీళ్ళకి ఉపాధి ఇక్కడే ఉంటుంది, ఎక్కడికి పోవటం లేదు. ఇలాంటిది గవర్నమెంట్ మనకు సపోర్ట్ చేసి ఒక పైనాపిల్ తీసుకున్నప్పుడు పైనాపిల్ కూడా వెట్ ప్రాసెసింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎక్కడైనా దాన్ని మైదాన ప్రాంతాల్లో చూసినప్పుడు ఇటువంటి పెట్టి అందులో వీళ్ళు తీసుకెళ్లి ట్రైనింగ్లు ఇప్పించి అందులో చేసినట్టయితే ఉపాధి ఉంటుంది. మరి అలాగనే యువతకి అన్ని విధాల ప్రోత్సాహం ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. స్ట్రాబెర్రీకి అనువైన ప్రాంతంగా దీన్ని నిర్ధారించారు. అయితే స్ట్రాబెర్రీ సాగు అన్నది ఇక్కడ అందరికీ చాలా కొత్త విషయం. దీంతో కొందరు యువ రైతులు చొరవ తీసుకున్నారు. స్ట్రాబెర్రీ సాగు జరిగే ప్రాంతాల్ని సందర్శించి అవగాహన తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాతే ఈ సాగుకి నడుం బిగించారు. స్ట్రాబెర్రీకి అనువైన ప్రాంతంగా దీన్ని నిర్ధారించారు. అయితే
మొదటి నుంచి మేము 2 రకాలుగా మేము చూస్తాం సార్ ఇక్కడ. ఎలాగంటే ఒకటి రన్నర్ ప్లాంట్, రెండవది క్లోనింగ్ ప్లాంట్. మేము ఎప్పుడు కూడా ఇది మాకు మొక్క దొరకనప్పుడు మాత్రం మేము చేసిందల్లా క్లోనింగ్ ప్లాంట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాం. క్లోనింగ్ ప్లాంట్కి రన్నర్ ప్లాంట్కి ఏం తేడా లేదు దిగుబడిలో. మొదటిగా మేము వేసేది ఆగస్టు 2nd వీకు, అలాగే సెప్టెంబర్ 1st వీక్ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తాము. ప్రతి మొక్క అక్కడ నుంచి మేము పూణే నుంచి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు 12 నుంచి 15 రూపాయల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఒక మొక్కకు వచ్చి. అది కేఎఫ్ నుంచి మనం తీసుకొస్తున్నాము. సో దీనిని మనం ఇక్కడే రన్నర్ తయారు చేసుకొని ఆ రన్నర్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని మొక్క వేసినట్టయితే రన్నర్ మొక్క క్లోనింగ్ ప్లాంట్ కూడా దాదాపుగా మనకు 45 డేస్లో మనకు క్రాప్కి వస్తుంది. ఈ క్రాప్కు రాగానే ఇదంతా కూడా ఆర్గానిక్లోనే మనం చేస్తున్నాం. ఈ ఆర్గానిక్లో నేరుగా వచ్చి టూరిస్టులంతా చూసి తీసుకునే దానికి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మేము ఏమేమి ఎరువులు మరి మనం ఆర్గానిక్లో వాడేమనే దాని మీద చూసుకునే ప్రతి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ మా తోట దగ్గరికి వచ్చి నేరుగా వాళ్ళే కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నారు. కుశలవుడు మొదలుపెట్టిన ప్రయోగం ప్రారంభంలో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. అప్పటిదాకా సంప్రదాయ వ్యవసాయం చేయడానికే రైతులంతా అలవాటు పడి ఉన్నారు. అటువంటి చోట కొత్త ప్రయోగం దిశగా అడుగులు వేయడం అంటే దాదాపు సాహసమే. పైగా ఎటువంటి సాంకేతిక మద్దతు కూడా పెద్దగా తెలియని రోజులవి. అంతేకాకుండా మన ప్రాంతానికి ఏ మాత్రం పరిచయం లేని పంట వైపు ప్రస్థానం అంటే ఆలోచించాల్సిన విషయమే. అటువంటి సందర్భాల్లో ప్రయోగాలు ఇష్టపడే మరికొందరు రైతులు జత కలిశారు. రంగుల ఇంద్రధనస్సుని నేల మీదకు దించేశారు. పైగా ఎటువంటి సాంకేతిక మద్దతు కూడా పెద్దగా తెలియని రోజులవి. అంతేకాకుండా మన ప్రాంతానికి ఏ మాత్రం పరిచయం లేని పంట వైపు ప్రస్థానం అంటే ఆలోచించాల్సిన విషయమే. అటువంటి సందర్భాల్లో ప్రయోగాలు ఇష్టపడే మరికొందరు రైతులు జత కలిశారు. రంగుల ఇంద్రధనస్సుని నేల మీదకు దించేశారు. లంబసింగిలో స్ట్రాబెర్రీ సాగుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతగానో ప్రోత్సహించింది. ఈ సాగు పట్ల ఆసక్తి ఉన్న రైతులతో స్థానిక అధికారులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు మమేకమయ్యారు. ఎప్పటికప్పుడు పొలాల్లో పర్యటిస్తూ వ్యవసాయాన్ని సుసంపన్నం చేశారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ రైతుల్ని ఎంపిక చేసి పరిశోధనా కేంద్రాలకు పంపించి శిక్షణా కార్యక్రమాల వైపు మళ్లించారు. ఆదర్శనీయమైన సాగు విధానాల్ని అమలు చేశారు. ఇంతకు ముందుగా మేము పైనాపిల్ పండిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అండి. పైనాపిల్ గత 30 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ వచ్చినా కూడా అది నేరుగా ఆర్గానిక్లోనే చేస్తున్నాం. అంటే దాన్ని ఆ అడవుల్లో స్లోప్ ఏరియాలో ఉంటుంది కనుక దాన్ని మామూలుగా ఆకుసొకాకుతో ఇలా సరిపోతుంది. ఇది ప్లైన్ ఏరియాలో వేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్ట్రాబెర్రీ మనం చేసినప్పుడు పశువుల పెంట కానీ, అలాగనే మన వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ, వేపపిండి కానీ ఇవన్నీ మిక్సింగ్ చేసి మనం ముందుగానే బెడ్ వేసేటప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకొని చేస్తుంటాం. ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ అనేటప్పుడు మరి మేము ఏ రకంగా మరి దీన్ని గోమూత్రము వీటివన్నీ ఇలాంటివన్నీ పంచగవ్య ఇటువంటివన్నీ ఉపయోగించినప్పటికీ మనం ఆర్గానిక్ అని చెప్పడానికి లేదు. కొంతవరకు ఎలాగుందంటే ఇందులో నమ్మేదానికి నేరుగా వాళ్ళే వచ్చి టూరిస్టులే వచ్చి చూసుకుంటున్నారు కనుక వాళ్ళు ఆర్గానిక్ లో ఎలా చేస్తున్నారని చూసుకునేకనే మన ఫ్రూట్ ని వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కనుక దీన్ని ఆర్గానిక్ గా మేము చేయాలి అంటే ఖర్చుతో కూడిన పని. అయితే ఇక్కడ ఏమి కనిపించదు కానీ వాళ్ళకి మేము చేసే దాంట్లో మాత్రం ఫ్రూట్ సైజు బాగా బిగ్ సైజుగా వస్తుంది. టూరిస్టులే వచ్చి చూసుకుంటారు కనుక వాళ్ళు స్ట్రాబెర్రీ గురించి ఆలోచనలు మొదలయ్యాక ఆ పంటకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా సేకరించుకున్నారు. స్థానిక వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సలహాలు తీసుకున్నారు. కొంత మేర నేలలో ప్రయోగాత్మకంగా సేద్యం ప్రారంభించారు. ఒక గొప్ప ప్రస్థానం వైపు నెమ్మదిగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
పురుగు లాంటిది ఏది పట్టట్లేదు. ఇప్పుడు మాదానికి మహాబలేశ్వర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మహాబలేశ్వర్కి పూర్తిగా వాళ్ళు 100 డిజైన్స్ చేస్తున్నారు, పూర్తిగా కెమికలైజేషన్తో ఉంటుంది. దానివల్ల అంటే వాళ్ళ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉంది, ఈ ఫ్రూట్ ఈ సైజు కానీ ఈ క్వాలిటీ కానీ రాదు, ఈ సైజు కానీ. ప్లస్ ఇంకోటి అంటే వాళ్ళ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఫ్రూట్ చాలా పుల్లగా ఉంటుంది, చాలా గట్టిదనంగా ఉంటుంది, తిన్నా కూడా ఉంటుంది. మా ఫ్రూట్ ఏంటంటే లైట్ పులుపు వస్తుంది, కానీ విటమిన్ సి ఉండడం వల్ల లైట్ పులుపు వస్తుంది. ప్లస్ ఏంటంటే కొరికిన వెంటనే స్మూత్ గా కరిగిపోతూ ఉంటుంది.
లంబసింగి అంటే అందరికీ ప్రకృతి అందాలు కనుల ముందు నిలుస్తాయి. తూర్పు కనుమల మధ్య గువ్వలా ఒదిగిపోయిన గ్రామీణ ప్రాంతం ఇది. అసలైన ప్రకృతి అందాలకు, అసలు సిసలు పచ్చదనానికి ఇది ట్రేడ్ మార్క్ లొకేషన్. సముద్ర మట్టానికి చాలా ఎగువన ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తక్కువగా ఉంటాయి. వేసవి కాలంలో కూడా చల్లదనం పరవళ్లు తొక్కుతుంది. ఇక శీతాకాలంలో అయితే చెప్పనే అక్కర్లేదు. పచ్చని ప్రకృతితో శీతల గాలులు దోబూచులాడుతుంటాయి. అందుచేత ఈ ప్రాంతంలో ఎటు చూసినా పచ్చదనం పరవళ్లు తొక్కుతుంది. తూర్పు కనుమల్లో దట్టమైన అడవుల్లో ఒదిగిపోయిన ప్రాంతమే లంబసింగి. చారిత్రకంగా ఈ ప్రాంతానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. అలనాడు బ్రిటిష్ కాలంలో విదేశీయుల్ని గడగడలాడించిన అల్లూరి సీతారామరాజు తాలూకు ఆనవాళ్లు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి మనకు. అప్పటి నుంచి బాహ్య సమాజానికి దూరంగానే ఈ అటవీ ప్రాంతం ఉండిపోయింది. గూడాల్లో సహజంగా ఉండే కట్టుబాట్లతోనే ఇక్కడ జీవనం గడిచిపోతుంది. అదేవిధంగా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పటి నుంచో పండిస్తున్న పంటల్నే తిరిగి తిరిగి సాగు చేసుకుంటుంటారు. అదే ఒరవడి ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే కొందరు యువ రైతుల్లో మాత్రం కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకొచ్చాయి. సాంప్రదాయక పంటలతో దిగుబడులు తక్కువగా ఉండడం, ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉండడంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు ఆలోచించారు. తమ ప్రాంతానికి అనువుగా ఉండే పంటల కోసం అన్వేషణ సాగించారు. అప్పుడు పుట్టుకొచ్చిందే పైనాపిల్ పంట సాగు. విశాఖ జిల్లా అండి నాది. చింతపల్లి మండలం గొందిపాకల నా విలేజ్. నా పేరు బౌడు కుసలోడు అండి. దాదాపుగా నేను తిరిగి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంచుమించుగా 84 నుంచి నేను ఈ పైనాపిల్ సేద్యం చేస్తున్నాను. ఈ వ్యవసాయంలో దాదాపుగా మనం వేయాలి అంటే ఒక ఎకరాకు వచ్చేసి ఒక 24,000 ప్లాంట్స్ చేస్తాము. ఈ ఎకరా నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆదాయంతో మరి మేము ముందుగా ఫస్ట్ మనం వేసిన 18 నెలలకు వస్తుంది. ఈ 18 నెలలు వచ్చిన తర్వాత మనకేమవుతుందంటే క్రమేపీ అవి అక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి సక్కర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. వాటి నుంచి అలాగ సైజు పెరగడం, వాటి ఫీల్డ్ పెరగడం అన్నీ కూడా వస్తుంది. ఇది మేము మార్కెట్, ఇది వరలో పూర్వం మాకు మార్కెట్ ఉండేది కాదు. ఇదే మార్కెట్ని మేము ఇక్కడ చిట్రలగోపు సెంటర్ అనే సెంటర్లో మేము పెట్టుకున్నాం. ఈ సెంటర్ నుంచి మన ఉమ్మడి రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడు నలుమూలల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి, ఇప్పుడు 2 రాష్ట్రాలు మొదలైన అక్కడ నుంచి కూడా వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసుకునే దానికి వస్తున్నారు. ఈ అంతా తీసుకెళ్ళి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కొంత ఇచ్చినట్టయితే అలాగనే మీ రైతులు తినేదానికి కొంత ఉపయోగిస్తున్నారని వాళ్ళు చెప్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు కూడా మాకు బల్కుగా ఇది 3 నెలలు ఉండే పంట అండి. ఈ 3 నెలల పంట కంటిన్యూగా ప్రతి రైతుకు ఒక 20 సెంట్ల నుంచి ఒక 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలు, 5 ఎకరాలు కూడా వేసిన రైతులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మరి ఆదాయం ఎంత వస్తుందో దీనికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చు కూడా అలాగే ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు రోడ్లు సదుపాయాలు వచ్చింది కనుక అప్పట్లో అయితే బుర్రన భుజాన తీసుకొని వచ్చేటందుకే ఈ కూలీలకే ఎక్కువ ఇవ్వవలసి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఒక వెట్ ప్రాసెసింగ్ నుండి ఫ్రూట్ బల్క్గా మనకు జామ్ కానీ జల్లీ కానీ చేసినట్టయితే ఈ ప్రాంతానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టినట్టయితే గవర్నమెంట్ బాగుంటుందని మేము రైతులందరం అనుకుంటున్నాం.
పేరు అప్పన్న, నాది చిన్నబరడ, చింతపల్లి మండలం, విశాఖ జిల్లా, లమ్మసింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. పైనాపిల్ తోట 1 ఇయర్కి ఒక చుట్టూ ఆదాయం వస్తుంది. మేము ఆర్గానిక్కే పండిస్తాం. నాకు 2 ఎకరాల పైనాపిల్ తోట ఉంది. కాయ వచ్చి సీజన్లోన 20 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయలు కూడా తగ్గొచ్చు. సీజన్ బట్టి మార్కెటింగ్ ఉంటుంది. ఇది మేము ఆర్గానిక్ పండిస్తామండి. వర్షం ఆధారంగా పండుతుంది. విశాఖ జిల్లా, లమ్మసింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. పైనాపిల్ తోట 1 ఇయర్కి ఒక చుట్టూ ఆదాయం వస్తుంది. మేము ఆర్గానిక్కే పండిస్తాం. నాకు 2 ఎకరాల పైనాపిల్ తోట ఉంది. కాయ వచ్చి సీజన్లోన 20 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయలు కూడా తగ్గొచ్చు. సీజన్ బట్టి మార్కెటింగ్ ఉంటుంది. ఇది మేము ఆర్గానిక్ పండిస్తాం. వర్షం ఆధారంగా పండుతుంది. పైనాపిల్ సాగు మొదలైన తొలినాళ్లలో కొన్ని కష్టాలు వెంటాడాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆరంభ కష్టాలు అన్నమాట. పైనాపిల్ ని తెచ్చుకుని వ్యవసాయం ఆరంభించారు. కానీ ముందుకు సాగే విధానంలో ఆటుపోట్లు తప్పలేదు. అయినా సరే ఒక్కో అడుగు ముందుకేస్తూ సాగిపోయారు. ఇతర ప్రాంతాల్లోని రైతుల అనుభవాల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు. పైనాపిల్ కు మరీ ఎక్కువగా సాగునీరు అవసరం లేదు. క్రమం తప్పకుండా తడులు ఇస్తుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఉష్ణోగ్రతలు అదుపులో ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. దీన్ని మల్చింగ్ విధానాలు, ఇతర విధానాలు వాడుకుంటూ సాగు చేయాలి. మొదట్లో ఈ పంటకు సరైన మార్కెటింగ్ ఉండేది కాదు. పైనాపిల్ సాగుకి ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కేరళ వంటి ప్రాంతాలు పెట్టింది పేరు. అక్కడ వారు అనేక దశాబ్దాలుగా ఈ సాగు చేస్తున్నారు. అయితే విశాఖపట్నం ఏజెన్సీకి ఇది కాస్త కొత్త విషయమే అని చెప్పుకోవాలి. అందుచేత స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇక్కడి రైతులు తమకంటూ కొత్త బాడీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థల సాయంతో సహకార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దాంతో పాటు మాకు స్వచ్ఛంద సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు చిన్న చిన్న ఈ మ్యాక్స్ అని ఒక పొదుపులు ఒకటి చేశారు. వాళ్ళు మా పంటకి ఏమైనా పెట్టుబడులు కావాలనుకుంటే మాకు ఒక 5,000 నుంచి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒక 50,000 రూపాయల దాకా కూడా మాకు సంస్థ నుండి మేము పొదుపు చేసుకుని అక్కడి నుంచి మేము లోన్లు మా సంస్థ ద్వారాగా మేము లోన్లు కూడా వాడుకుని ఈ రోజుకి మేము మా చిన్న చిన్న అవసరాలు, విద్య, వైద్యము ఇటువంటివి కొంత మేము ఆ రకంగా కూడా మేము ఈ లబ్ధి పొందుతున్నాం సార్. ఈ ఆర్క స్వచ్ఛంద సంస్థ మాకు అంత సహాయపడుతుందని మేము నిజంగా మేము చాలా ఆనందంగా దీన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాము. అలాగే సార్ ఇప్పుడు మాతో పాటు మాలాంటి పేద రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి నాబార్డు నుంచి మాకు ఇంకా ఏమైనా 1000 ఎకరాలు కాకుండా ఇంకా మాకు ఏమైనా అభివృద్ధి చేస్తే మళ్ళీ మామిడి, జామ, సీతాఫలం ఇలాంటి మొక్కలు కానీ ఇచ్చినట్లయితే మాకున్న బీడు భూముల్ని మేము ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మేము ఆశపడుతున్నాం. ప్రతి గ్రామంకి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ మాకు మొక్కలు కావాలని అడుగుతున్నారు. నాబార్డు వాళ్ళు దీన్ని ఏమైనా మీ ద్వారాగా నాబార్డు వాళ్ళకి తెలియజేస్తే ఎటువంటి మాకేమైనా ఇలాగే మామిడి మొక్కలు కానీ జామ మొక్కలు కానీ ఏమైనా సప్లై చేస్తే మేము ఇంకా మా తోటి రైతులను ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మేము ఆశాకరంగా మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. లంబసింగి రైతులకు పైనాపిల్ పంట ఒక వరప్రదాయంలా మారింది. ఈ పంట సాగు చేసే విధానాల్ని తెలుసుకొని స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మేళవించుకున్నారు. అచ్చమైన సహజసిద్ధ పద్ధతులకు రూపకల్పన చేసుకున్నారు. ప్రకృతి సాగును అమలు చేసి చూపించారు. పచ్చని ప్రకృతిని అందిపుచ్చుకుంటూ పనుల్ని సాకారం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. విజయ పరంపరలో సాగిపోతున్నారు. ఎంచుకున్న విధానాన్ని అనుసరిస్తూ పైనాపిల్ రైతులు ముందుకు సాగిపోతున్నారు. పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలో అరుదైన పంటల్ని పండిస్తూ ప్రగతి బాటను సాగుతున్నారు.
ఏజెన్సీలో సాగుతోన్న పైనాపిల్ సాగులో ముఖ్యమైన అంశం ప్రకృతి సేద్యం. ఇక్కడ పైనాపిల్ తోటల పెంపకంలో ఎక్కడా రసాయనాలు వాడకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. కాలుష్యం కలిగించే పదార్థాల్ని పూర్తిగా దూరం పెట్టేశారు. అచ్చంగా ప్రకృతిలో దొరికే పదార్థాలనే ఎరువులుగా వాడుకుంటున్నారు. సహజ సిద్ధమైన విధానంలో పంటల సేద్యాన్ని పరుగులు తీస్తున్నారు. మొక్కలు, జంతువుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాల్ని సేకరించుకుని వాటిని ఎరువులుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ ఎరువుల్ని ఉపయోగించుకునే నికరమైన సాగు చేసుకుంటున్నారు. ఇదండి లంబసింగి కేంద్రంగా సాగుతున్న పైనాపిల్ సాగు విజయగాథ. మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే. ఇదండి లంబసింగి కేంద్రంగా సాగుతున్న పైనాపిల్ సాగు విజయగాథ. మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే. ఇదండి లంబసింగి కేంద్రంగా సాగుతున్న పైనాపిల్ సాగు విజయగాథ. మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, వర్గీకరించడం. నమస్తే. రైతన్నల ముంగిళ్లలో వెలుగులు నింపే ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రకృతి సేద్యంకు స్వాగతం. మనిషి ఆనందంగా ఉండాలంటే లోకం పచ్చగా ఉండాలి. ఈ పచ్చదనం అన్నది ప్రకృతిలో సహజంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ పచ్చదనాన్ని మనిషి చేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నాడు. రసాయనిక ఎరువుల మోజులో సహజ సిద్ధమైన పద్ధతులకు దూరంగా వ్యవసాయం జరుగుతున్న రోజులివి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చూపిన చొరవతో ఇప్పుడు రైతన్నలు తిరిగి ప్రకృతి సేద్యం వైపు మళ్లుతున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా సేద తీరుతున్నారు. అయితే ఈ పచ్చదనాన్ని మనిషి చేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నాడు. రసాయనిక ఎరువుల మోజులో సహజ సిద్ధమైన పద్ధతులకు దూరంగా వ్యవసాయం జరుగుతున్న రోజులివి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చూపిన చొరవతో ఇప్పుడు రైతన్నలు తిరిగి లంబసింగి విశాఖ ఏజెన్సీలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. పచ్చని ప్రకృతికి ఆలవాలమైన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు మరో విషయంలోనూ ప్రసిద్ధి చెందుతోంది. అదే ప్రకృతి సేద్యం. సహజ సిద్ధమైన ఒరవడిలో రైతన్నలు ప్రకృతిని నమ్ముకొని వ్యవసాయం బాట పడుతున్నారు. పచ్చని పంటలు పండిస్తున్నారు. తమకు తామే బాటలు వేసుకుని ఆ బాటలో సాగుని సుసాధ్యం చేసుకుంటున్నారు. వ్యవసాయం అంటే పండగాని నిరూపించుకునేందుకు ఉరకలు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మరో విషయంలోనూ ప్రసిద్ధి చెందుతోంది. అదే ప్రకృతి సేద్యం. సహజ సిద్ధమైన ఒరవడిలో రైతన్నలు ప్రకృతిని నమ్ముకొని వ్యవసాయం బాట పడుతున్నారు. పచ్చని పంటలు పండిస్తున్నారు. తమకు తామే బాటలు వేసుకుని ఆ బాటలో విశాఖ ఏజెన్సీలో ప్రకృతి అందాలు పరవళ్లు తొక్కుతుంటాయి. పచ్చదనానికి అసలు సిసలు చిరునామా ఇక్కడ కనువిందు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెలకొన్న తూర్పు కనుమలు ప్రకృతి అందాలకు అసలు సిసలు చిరునామా. పచ్చదనం పరవళ్లు తొక్కుతోన్న ప్రాంతంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అసలు సిసలు అందాలు కుప్ప పోసినట్లుగా ప్రకృతి ఇక్కడ పలకరిస్తూ ఉంటుంది. విశాఖ ఏజెన్సీలో ప్రకృతి అందాలు పరవళ్లు తొక్కుతుంటాయి. పచ్చదనానికి అసలు సిసలు చిరునామా. ఇక్కడ ప్రజలు చాలా వరకు గిరిపుత్రులు. అడవి తల్లిని నమ్ముకొని జీవనం సాగిస్తుంటారు. అందుబాటులో ఉన్న నేలలో పెద్దలు నేర్పిన బాటలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. అందుచేత చాలా మంది సాంప్రదాయక పంటలకే పరిమితం అవుతూ ఉంటారు. అందుబాటు
అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ప్రజలు చాలా వరకు గిరిపుత్రులు. అడవి తల్లిని నమ్ముకొని అందుబాటులో ఉన్న నేలలో పెద్దలు లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ చిన్నపాటి గ్రామాలే. చాలా ఊళ్ళలో 20 నుంచి 25 కుటుంబాలే నివసిస్తుంటాయి. అందుచేత అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో తెలిసిన మార్గంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో పెద్దగా ఆదాయం ఏమీ లేకపోవడంతో కొంతమంది యువ రైతులు మాత్రం ఇతర పంటల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇటువంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటల్లో పసుపు ఒకటి. లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ చిన్నపాటి గ్రామాలే. చాలా ఊళ్ళలో 20 నుంచి 25 కుటుంబాలే నివసిస్తుంటాయి. అందుచేత అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో తెలిసిన మార్గంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో పెద్దగా ఆదాయం ఏమీ లేకపోవడంతో నా పేరు పురుషోత్తం సార్. మాది తాజం గ్రామం, అంటే లంబసింగ్ దగ్గరలో, చింతపల్లి మండలం, విశాఖ డిస్ట్రిక్ట్. నేను పసుపు వరి ఎక్కువ పండిస్తుంటున్నాను. నేను రైతు అనమాట. అంటే ఎక్కువగా మేము పసుపు పంట ఎక్కువగా మేము సాగు చేస్తుంటాం. మా ఏజెన్సీ ఏరియాలోని మొత్తం కూడా ఈ పసుపు పంట 8 రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఎక్కువగా మా ఈ 11 మండలాలు క్లిక్ అయిందంటే రోమా ఒకటి, భారతీయ ఒకటి, ప్రతిభ, ఇది లోకల్ వెరైటీ ఈ పసుపు ఉందండి. ఇవి ఏంటంటే మేము ఈ పంటలన్నీ కూడా ఫెర్టిలైజర్, అంటే ఎటువంటి కెమికల్ కానీ ఇది లేకుండా పశువుల పేడతో, మేక పెంటతో మేము పండిస్తూ ఉంటాం. టోటల్ ఆర్గానిక్. అయితే ఈ పంట వచ్చి 24 నెలలు పడుతుంది. వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఎక్కువగా మా ఈ 11 మండలాలు క్లిక్ అయిందంటే రోమా ఒకటి, భారతీయ ఒకటి, ప్రతిభ, ఇది లోకల్ వెరైటీ ఈ పసుపు ఉందండి. ఇవి ఏంటంటే మేము ఈ పంటలన్నీ కూడా ఫెర్టిలైజర్, అంటే ఎటువంటి కెమికల్. లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల పసుపు సాగు విరివిగా సాగుతోంది. అక్కడ వనరులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పసుపు వైపు మళ్లుతున్నారు. పసుపు సాగుతో తమ లోగిళ్లలో పచ్చదనాన్ని నింపుకుంటున్నారు. లంబసింగిలో ఉధృతంగా జరుగుతున్న సాగు ఒకప్పుడు రసాయనిక పద్ధతుల్లో జరిగిన ఈ సాగు ఇప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. అచ్చమైన ప్రకృతి బాటలో సాగు పొందుకుంటున్న సమయం ఇది. పచ్చని పసుపును పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మేలైన దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు. ఒకరిని ఒకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ కలిసికట్టుగా అనుభవాలు పంచుకుంటూ ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు. తమ తమ లోగిళ్లను పచ్చదనంతో నింపేసుకుంటున్నారు. పసుపు సాగు చేయడం అన్నది ఏజెన్సీలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. చాలా కాలం నుంచి ఈ సాగు చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే పసుపు సాగుకి ఇక్కడ అనువైన వాతావరణం ఉండడం కలిసి వచ్చే అంశం. పసుపు సాగుకి ప్రధానంగా ఉష్ణోగ్రత ముఖ్యం. సరాసరిన 20 నుంచి 25 డిగ్రీల మధ్యలో ఉండాలి. సమశీతల ఉష్ణోగ్రత ఉంటే మేలు. సముద్ర మట్టానికి 1500 అడుగుల ఎత్తున ఉండడం మంచిది. ఎత్తైన కొండ ప్రాంతం కావడం కూడా బాగా కలిసి వస్తోంది. అలాగే సగటున వర్షపాతం 1500 మిల్లీమీటర్లు ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితులన్నీ లంబసింగిలో కొలువై ఉన్నాయి. అందుచేత ఈ ప్రాంతంలో పసుపు సాగు చురుగ్గా సాగుతోంది. 20 నుంచి 25 డిగ్రీల మధ్యలో ఉండాలి. సమశీతల ఉష్ణోగ్రత ఉంటే మేలు. సముద్ర మట్టానికి 1500 అడుగుల ఎత్తున ఉండడం మంచిది. ఎత్తైన కొండ ప్రాంతం కావడం కూడా బాగా కలిసి వస్తోంది. అలాగే సగటున వర్షపాతం 1500 మిల్లీమీటర్లు ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితులన్నీ లంబసింగిలో కొలువై ఉన్నాయి. అందుచేత ఈ ప్రాంతంలో పసుపును సాధారణంగా వేసవి సమయంలో నాటుకుంటారు. ముందుగా ఎంచుకున్న పొలాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాక సాగుని మొదలు పెడతారు. తరువాత క్రమం తప్పకుండా తడులిస్తుండాలి. బాగా అధికంగా నీటిని పెట్టడం వల్ల పసుపు దెబ్బతింటుంది. అందుచేత క్రమం తప్పకుండా నిర్ణీత పరిణామంలో నీరు అందేట్టుగా చూసుకోవాలి. మొత్తం సాగులో దాదాపు 20 తడులైనా అందించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే నేలకు కావలసిన మొత్తంలో నీరు అందుతుంది. చాలా మంది ఇప్పటికీ సాంప్రదాయక వంగడాల్ని సాగు చేస్తున్నారు. తర్వాత క్రమం తప్పకుండా తడులిస్తుండాలి. బాగా అధికంగా నీటిని పెట్టడం వల్ల పసుపు దెబ్బతింటుంది. అందుచేత క్రమం తప్పకుండా నిర్ణీత పరిణామంలో నీరు అందేట్టుగా చూసుకోవాలి. మొత్తం సాగులో దాదాపు 20 తడులైనా అందించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే నేలకు కావాల్సిన మొత్తంలో నీరు పసుపు తోటల్లో మల్చింగ్ చేయడం ఉత్తమ పద్ధతి. ఇక అదే సమయంలో కలుపు నివారణ పట్ల కూడా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. నాటుకున్న రకాన్ని బట్టి 2 నెలలకోసారి కలుపు తీసుకుంటూ పోవాలి. అయితే లంబసింగి ప్రాంత రైతులు చాలా వరకు
సాంప్రదాయ రకాలనే సాగు చేస్తుంటారు. ఈ సాంప్రదాయ రకాలు దాదాపు 2 ఏళ్లు దాటితే కానీ పంటను ఇవ్వడం లేదు. ఈ మధ్యనే కొత్త రకం వంగడాల వైపు ఆదర్శ రైతులు అడుగులు వేస్తున్నారు. కలుపు నివారణ పట్ల కూడా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. నాటుకున్న రకాన్ని బట్టి 2 నెలలకోసారి కలుపు తీసుకుంటూ పోవాలి. అయితే లంబసింగి ప్రాంత రైతులు చాలా వరకు సాంప్రదాయ రకాలనే సాగు చేస్తుంటారు. ఈ సాంప్రదాయ రకాలు దాదాపు 2 ఏళ్లు దాటితే కానీ పంటను ఇవ్వడం లేదు. ఈ మధ్యనే కొత్త రకం పసుపు సాగులో యాజమాన్య పద్ధతులు క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి. అలాగే స్థానిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సాగుని ముందుకు తీసుకెళ్తుండాలి. అప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఫలసాయాన్ని పొందగలుగుతాం. పసుపు సాగులో యాజమాన్య పద్ధతులు క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి. అలాగే స్థానిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సాగుని ముందుకు తీసుకెళ్తుండాలి. అప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఫలసాయాన్ని పొందగలుగుతాం. ప్రకృతి సేద్యం కార్యక్రమంలో చిన్న
పసుపు అయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పక్వానికి వచ్చిన తర్వాత చెట్లు మొదలంతా చచ్చిపోతాయి సార్. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ చెట్లు ఆకులన్నీ తీసేసి తవ్వడం మొదలెడతామండి. తగిన పసుపుని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇదిగో సార్ ఈ విధంగా ఉడకబెట్టి ఎన్ని డ్రమ్ములు అయితే అన్ని డ్రమ్ముల్లో నీళ్ళు పోసి పొయ్యిల్లోనూ ఉడకబెడతామండి. కొంత గవర్నమెంట్ కొన్ని గ్రామాలకి సాయం చేస్తుంది, వారు సాయం చేయలేదని కాదు సార్. మరి తక్కువ ఉన్న వాటి మీద మేము డ్రమ్ములు వేసి సొంతంగా పొయ్యిని పెట్టి ఉడకబెట్టుకొని ఉడికిన తర్వాత దీన్ని ఎండలోను ఒక 5-6 రోజుల దాకా ఆరబెట్టవలసి వస్తుంది సార్. ఆరబెట్టిన పసుపుని చెల అయితే చెలంటే కొమ్ము ఉంటుంది సార్, కొమ్ము తర్వాత ఇది తలకాయ బుర్ర అంటారండి. ఈ బుర్ర ఇది రోడ్డు మీద కానీ లేకపోతే చాపగా ఉన్న దాని దగ్గర ఆరబెట్టుకొని అది పక్వానికంటే ఒక 3-4-5 రోజులు ఆరిన తర్వాత గట్టిపడుతుంది సార్. గట్టిపడిన తర్వాత దీనికి ఏంటంటే కొంచెం మాకు ఈ రాయి మీద కానీ ఆ రావుడి మీద కానీ కొంచెం పాముతుంది సార్. పామితే అది పచ్చదనంగా కలర్ వస్తుంది, గట్టిపడుతుంది. గట్టిపడిన పసుపుని మార్కెట్కి మేము మా గ్రామంలో వచ్చినటువంటి సాగుకారులకి మేము వాళ్ళు ఇచ్చిన రేటుకి మేము కొద్దిగా అడుగుతాము. దాని మీద పెడితే మేము ఈ పసుపును విక్రయించుకొని మళ్ళీ మాకు రానున్న కాలంలో అదే జూన్ జూలైలోను వేసే పంటల కోసం ఈ డబ్బుతో కొంత మేము పెట్టుబడి పెట్టుకొని ఈ విధంగా పసుపు వల్ల జీవనం చేస్తున్నామండి. లంబసింగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కువ, బాగా అటవీ ప్రాంతం కాబట్టి పశు పోషణకు అనువైన ప్రాంతం. ఇక్కడ అధిక శాతం ప్రజలు వీలున్నంత వరకు పాడి పశువుల్ని తమతో ఉంచుకుంటారు. వీటితో పాటు మేకలు, గొర్రెలు వంటి జీవాలను కూడా పెంచుకుంటారు. ఈ జంతువుల నుంచి వచ్చే పెంటను జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకుంటారు. ఆ తరువాతి సీజన్లో ఈ పెంటతో వ్యవసాయాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుంటారు. ఇదే పసుపునండి మా పూర్వీకులు పండించినట్టుగానే మేము 2 సంవత్సరాల వరకు ఇది తీయమండి. అయితే కొత్తగా ఇప్పుడు కింద నుండి కొంతమంది హైబ్రిడ్ పసుపు అని పెద్ద దుంపగా ఉండే పసుపుని మరి 6 నెలలకి 3 నెలలకు 9 నెలలకు తీసేవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. దానికి మరి మందులు వేయడం వల్ల ఆ విధంగా బలుపొచ్చి వారు తీస్తున్నారండి. ఆ తీసినా కూడా అది సరైన ఛాయ ఈ పసుపులాగా పచ్చదనం రావట్లేదండి. ఇదే పసుపునండి మా పూర్వీకులు పండించినట్టుగానే మేము 2 సంవత్సరాల వరకు ఇది తీయమండి. అయితే కొత్తగా ఇప్పుడు కొంతమంది కొన్నిసార్లు సేంద్రియ వ్యవసాయంతో దిగుబడులు తగ్గుతాయన్న మాట వినిపిస్తుంది. కానీ ఒకే తోటలో 2-3 రకాల మిశ్రమ పంటలు పండించడం మంచి పద్ధతి. అటువంటప్పుడు తక్కువ దిగుబడుల సమస్యను అధిగమించేందుకు వీలవుతుంది.
శాస్త్రీయమైన అవగాహన కల్పించే ప్రత్యేక కార్యక్రమం రైతు భారతంకు స్వాగతం. తెలుగునాట వ్యవసాయం అన్నది ఒక జీవన విధానం. ఇందులో లక్షలాది మంది మమేకమై కనిపిస్తారు. తరతరాలుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న వారు తెలుగునాట ప్రతి పల్లెలోనూ కనిపిస్తారు. నేల తల్లితో తమ అనుబంధాన్ని ఎప్పటికీ కాపాడుకుంటారు. తరతరాలుగా అదే పొలాన్ని సాగు చేసుకుంటూ జీవిస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే రైతు మాత్రం కొంచెం విభిన్నం. తాత తండ్రుల కాలం నుంచి వ్యవసాయంలో మమేకమైన కుటుంబం ఆయనది. తరువాత కాలంలో నగరబాట పట్టినప్పటికీ వ్యవసాయం మీద మక్కువ తీరలేదు. అందుకే ఇప్పటికీ సొంతంగా వ్యవసాయ క్షేత్రం ఏర్పాటు చేసుకుని వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు. నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. గుంటూరు జిల్లా ఆదర్శ రైతు హరిబాబు గారి ప్రస్థానం ఇప్పుడు చూద్దాం. తండ్రుల కాలం నుంచి వ్యవసాయంలో మమేకమైన కుటుంబం ఆయనది. తరువాత కాలంలో నగరబాట పట్టినప్పటికీ వ్యవసాయం మీద మక్కువ తీరలేదు. అందుకే ఇప్పటికీ సొంతంగా వ్యవసాయ క్షేత్రం ఏర్పాటు చేసుకుని వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు. నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. గుంటూరు జిల్లా ఆదర్శ రైతు హరిబాబు గారి ప్రస్థానం ఇప్పుడు చూద్దాం. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన హరిబాబుకి మొదటి నుంచి వ్యవసాయం అంటే తగని మక్కువ. అందుకే సువిశాలమైన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. నేలకు హాని కలిగించని రీతిలో అసలు సిసలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నారు. మొక్కలకు నేలకు తనదైన రీతిలో మేలు చేస్తున్నారు. నిరంతరాయంగా జరుగుతున్న సాగు యజ్ఞం. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన హరిబాబుకి మొదటి నుంచి వ్యవసాయం అంటే తగని మక్కువ. పంట పొలంలో వందల రకాల మొక్కల్ని పెంచుకుంటున్న హరిబాబుకి వ్యవసాయం అంటే తగని ఆపేక్ష. అందుకే క్రమం తప్పకుండా తన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు. స్వయంగా చెట్టు చేమల్ని పరిశీలించుకుంటారు. వ్యవసాయ పనుల్ని పర్యవేక్షిస్తుంటారు. చిన్నతనంలో తన పెద్దలు తనలో నింపిన స్ఫూర్తే దీనికి మూలమని హరిబాబు చెబుతుంటారు. వందల రకాల మొక్కల్ని పెంచుకుంటున్న హరిబాబుకి వ్యవసాయం అంటే తగని ఆపేక్ష. అందుకే క్రమం తప్పకుండా తన నా పేరు సుఖవాస్ హరిబాబు. నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. మా తాతలు ముత్తాతలు మా తండ్రి అంతా వ్యవసాయదారులేను. వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మనిషిని నేను. ఒక 10 ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని కొనుక్కుని ఈ పొలం కొనుక్కుని, ఇది ఒక బేరీ ల్యాండ్, ఇదంతా అడవిలాగా పెరిగిపోయిన ల్యాండ్ ఇది. ఇక్కడ నేను కొనుక్కుని ఒక బోర్ వేసుకుని మొత్తం ఈ వ్యవసాయం మొదలుపెట్టాను. నా పేరు సుఖవాస్ హరిబాబు. నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. మా తాతలు ముత్తాతలు మా తండ్రి అంతా వ్యవసాయదారులేను. వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మనిషిని నేను. ఒక 10 ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని కొనుక్కుని పొలం వస్తుంది. ఇది ఒక బేరీ ల్యాండ్, ఇదంతా. పొలంలో సాగు చేయటం అన్నది మొక్కుబడిగా ఉండకూడదు. అందుకే శాస్త్రీయ విధానంలో తన పొలంలో రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా తోట పంటల విషయంలో ఈ విధానం మరీ అవసరం. ఈ తోట పంటల్లోనే హరిబాబు రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. కొత్త రకం విధానాల్ని పెంపొందించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మొక్కలకు అంటుకట్టడంలో ఆయన చేస్తున్న ప్రయోగాలు చక్కటి ఫలితాల్ని ఇస్తున్నాయి. అందుకే శాస్త్రీయ విధానంలో తన పొలంలో రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా తోట పంటల విషయంలో ఈ విధానం. తోట పంటల్లో చెట్ల నుంచి అధిక దిగుబడి సాధించడం ముఖ్యం. సాంప్రదాయ విధానాల్లోనే అంటుకట్టడం ఆదర్శనీయంగా నిలుస్తోంది. విభిన్న రకాల మొక్కల కొమ్మల్ని సేకరించి అంటుకట్టడం ద్వారా గణనీయమైన దిగుబడుల్ని సాధించగలుగుతున్నారు. వ్యవసాయానికి సంబంధించి సొంతంగా నేర్చుకున్న విజ్ఞానం అవగాహనతో చక్కగా ఈ ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. అధిక దిగుబడి సాధించడం ముఖ్యం. సాంప్రదాయ విధానాల్లోనే అంటుకట్టడం ఆదర్శనీయంగా నిలుస్తోంది. విభిన్న రకాల మొక్కల కొమ్మల్ని సేకరించి గ్రాఫ్టింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. దీనికి నేనేం చేశాను, 3 రకాలు 4 రకాలైన యాపిల్స్ తీసుకొచ్చాను. సిమ్లా యాపిల్ ఒకటి, గోల్డ్ మెన్ ఒకటి, NHRM ఒకటి, లేకపోతే ఈ గోల్డ్ స్టోన్ ఒకటి, ఇలాంటి 4 రకాల యాపిల్స్ తీసుకొచ్చి 4 రూపాయలు కట్టి ఇట్లా కాండం ఉంటే కాండానికి ఈ పక్కన ఇట్లా బెరడు తీయాలా, ఒక 3 mm బెరడు తీయాలా, ఇట్లా బెరడు తీయాలా, తీసి ఆ యాపిల్ రూట్ స్టాక్ నుంచి తీసుకొచ్చిన సయాన్స్ తీసుకొచ్చి దీనికి దానికి కూడా
దానికి కూడా చక్కగా ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా దానికి కూడా ఇదే విధంగా నీట్గా ఈ విధంగా చేయాలి. ఈ విధంగా బార్క్ తీసేయాలి. ఈ బార్క్ తీసేయాలి. బార్క్ తీసేసి ఈ బార్క్ తీసేసిన దాన్ని ఇక్కడ ఇట్లా వేసేసి కట్టేసేయాలి. ఈ విధంగా కట్టేస్తే చక్కగా ఎట్లా ఉంటుందంటే నీట్గా 4 పక్కల 4 యాపిల్స్ కట్టాను. ఈ విధంగా ఏం చేశానంటే 4 యాపిల్స్ కట్టి దాని మీద ఒక కోకో పిట్తో మంచి ప్లాస్టిక్ కవర్తో ఎయిర్ టైట్ చేసి తడిసిన జీవామృతం తడిసిన కోకో పెట్టేసి ఇట్లా ప్యాక్ చేసి కట్టేశాను. కట్టేసి ఏమైందంటే ఈ 4 యాపిల్స్ నుంచి కొత్త రకమైన యాపిల్స్ ఇక్కడ తయారైతే ఒక ఆలోచనతో నేను గ్రాఫ్టింగ్ లో ఒక మెథడ్ లో ఇది ఈ రకమైన గ్రాఫ్ట్ చేసుకొచ్చాను అనమాట. 4 రకాల యాపిల్స్ కట్టాను అనమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీనికి కొత్త రకమైన యాపిల్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎన్ని రకరకాలైన గుణాలున్న 4 రకాల యాపిల్ గుణాలున్న చెట్టుగా ఇది తయారవుతుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంతవరకు కట్ చేసుకోవాలి. ఇది చెట్టుగా ఫామ్ అయ్యి ఇవన్నీ రూట్స్ వచ్చేస్తాయి. 12-13 వారాల తర్వాత ఇదంతా వేళ్ళు మనకు బయటకు కనపడతా ఉంటాయి. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ కనపడుతుంది కదా, ఈ వేళ్ళు కనపడతా ఉంటాయి. ఈ కనపడ్డ వేళ్ళలోంచి రాగానే ఇంతవరకు కట్ చేసేసి ఈ ప్లాస్టిక్ వైరు ఈ కాగితం ఇది తీసేసి ఒక పెద్ద ప్యాకెట్ 1 feet by 2 feet ప్యాకెట్ లోకి మార్చేసేసి మళ్ళీ 3 months ప్యాకెట్ లో డెవలప్ అయిన తర్వాత రూట్ సిస్టమ్ అంతా ఇచ్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 4 months దీన్ని తీసుకెళ్లి నేలలో గ్రౌండ్ లో పాతేసేసేయాలి. పాతే ఒక కొత్తతనమైన యాపిల్ చెట్టు తయారైద్దని నాకు ఆలోచన. తోట పంటల సాగు చేయడంలో ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంతి విభిన్న శైలి. మిశ్రమ పంటలకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రం నిలుస్తుంది. రకరకాల మొక్కల్ని ఒకే పొలంలో వేసుకోవడంలో అనేక లాభాలున్నాయి. నేలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేందుకు వీలు కలుగుతుంది. అలాగే పోషకాల్ని అందించినప్పుడు అన్ని మొక్కలకు చేరుతాయి. ఫలితంగా ఒకే సీజన్లో విభిన్న రకాల మొక్కల నుంచి దిగుబడులు అందుతాయి. మిశ్రమ పంటలకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రం నిలుస్తుంది. రకరకాల మొక్కల్ని సహజంగా మిశ్రమ పంటలు అంటే 1-2 రకాల మొక్కల్ని ఒక పొలంలో సాగు చేయడం అనుకుంటాం. కానీ ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మాత్రం అనేక రకాల మొక్కలు ఒకే ప్రాంగణంలో కనిపిస్తాయి. పైగా ఇవన్నీ చిన్నా చితకా మొక్కలు కానే కావు, ఏపుగా ఎదిగిన అసలు సిసలు చెట్లు. వీటి నుంచి నిరంతరాయంగా దిగుబడులు వస్తూనే ఉంటాయి. నిఖర్సైన మిశ్రమ పంటల తోటకు ఇది ఉదాహరణ అనుకోవచ్చు. తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ పంటలు తీసుకుంటే రైతు సస్టైన్ అవుతాడు, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అయిద్దని నా ఆలోచన. ఇప్పుడు నా తోటలు ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా చూసి ఇక్కడ ఇది లిచ్చి దాదాపు ఇది చైనా, యుఎస్, ఫ్లారిడా అక్కడంటివి. అలాంటిది మన ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరాంచల్, బెంగాల్, బీహార్ ఇక్కడ కూడా పండిస్తున్నారు దేశంలో. అక్కడ చలి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎందుకు పండియకూడదని చెప్పి ఇది 4 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకొచ్చి ఒక 30-40 చెట్లు పెట్టుకున్నాను. చక్కగా చూడండి 8-10 అడుగుల పైన పెరిగిపోయింది. ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి నాకు కాపు వస్తుంది. 5వ సంవత్సరం నుంచి ఇది 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత కాపు ఉంటుంది, కాస్తుంది. నేను దరిదాపు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాపు వస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వస్తుంది, ఎందుకంటే దీనికి కొద్దిగా గ్రీన్ షేడ్ ఇస్తే కొంచెం ఎండ డైరెక్ట్ పండియకుండా ఉంటే వస్తుందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. అదేవిధంగా బయోడైవర్సిటీ అంటే మళ్ళీ చెప్తాను. ఇక్కడ దానిమ్మ ఉంది, పనస ఉంది, అక్కడ గమ్ పనస, ఇదిగో ఎర్రచందనం ఇక్కడ ఉంది, ఎర్రచందనం పక్కన ఇక్కడ నేరేళ్లు ఉన్నాయి, ఇదిగో నాగ్పూర్ కమలాలు ఉన్నాయి, జాములు ఉన్నాయి, మన రామఫలాలు, సీతాఫలాలు, లక్ష్మణ ఫలాలు, ముల్లా, ఇక్కడ నోని ఉంది. ఇదే విధంగా ఇక్కడ చూస్తే కిన్నో ఆరెంజ్లు ఉన్నాయి, నేరేళ్లు ఉన్నాయి. నేరేళ్లు కూడా ఇవి థాయ్ నేరేళ్లు, మన పెద్ద పెద్ద బజార్లు అమ్ముతారు కదా, ఆ నేరేళ్లు అనమాట. ఇక్కడ జబోటికా, బ్రెజిల్ జబోటికా, దీన్ని బ్రెజిల్ గ్రేప్ అంటారు. ఈ బ్రెజిల్ గ్రేప్ జబోటికా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ మన ఆవకాడో ఉన్నాయి, మెక్సికో ఆవకాడో ఈ ప్రక్కకు ఉన్నాయి. వాటర్ యాపిల్ ఉంది, రోజ్ యాపిల్, స్వీట్ లివీలు, సింగపూర్ చెర్రీసు, మళ్ళీ బార్బడా చెర్రీసు, ఎన్ని మన బెబు కోసాలు, ఎన్ని ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఈ బయోడైవర్సిటీకి ఇది ఒక నిదర్శనంగా ఉంటది. ఇక్కడ జబోటికా, ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ ఇది మన తోటలో ఉన్న ఈ యాపిల్ చెట్టుకి
ఇదిగో నీడలో ఇదిగో ఇది చూడండి, ఇది మిరియాల చెట్టు, పెప్పర్ అంటాం. ఇది మనకి వెస్ట్ కోస్ట్ కర్ణాటకలోను కేరళలోను ఎక్కువ పండిస్తూ ఉంటారు మిరియాలు. మనం కూడా ఎందుకు పండించకూడదు అని ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మనకి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మన తోటల్లో కూడా బాగా ముదురు తోటలు, ఆయిల్ పామ్ తోటలు, ఒక్క తోటలు, కొబ్బరి తోటల్లో కూడా మన అభ్యుదయ రైతులు పెంచుతున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఎందుకు పెంచకూడదని ఆలోచనతో ఇదిగో తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది. ఇది మిరియాల చెట్టు అనమాట. దాదాపు ఇది 4-5 నెలలు నేను పెట్టి ఇది ఇప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇక దీని మీద పైకి వెళ్ళిపోతుంది చెట్టు. వెళ్ళిపోతే ఈ నీడలో ఎక్కువ టెంపరేచర్ లేదు కాబట్టి దీనికి మిరియాలు వస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి ఒక 40-50 చెట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఆ తరువాత ఇదే తీగనికి మనం డెవలప్ చేసుకుని పెరిగిన ప్రతి చెట్టుకి పెట్టుకోవచ్చు. ఈ పెరిగిన ప్రతి మామిడి చెట్టుకి, ప్రతి నేరేడు చెట్టుకి, ప్రతి చెట్టుకి ఇట్లా మిరియాలు పెట్టుకుంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ లేకపోతే మనకి మిరియాలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సపరేట్ అయిన జాగా అక్కర్లేదు. ఇది చూడండి, ఈ చెట్టు మొదట్లోనే 2 అడుగులు 1.5 దూరంలో పెట్టేసుకుని దీని మీద గల్లె చేసేసుకుంటే ఈ నీడలోనే బతికిద్ది. ఈ చెట్టుకు వచ్చిన బలంతోనే ఇది సాగద్ది. కాబట్టి ఇది మిరియాలు, ఇది యాపిల్ బడ్స్. ఇప్పుడే పూత పిండి దశలో ఉంది. యాపిల్ బడ్స్ అనమాట. ఇది కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సపరేట్ అయిన జాగా అక్కర్లేదు. చూడండి, ఈ చెట్టు మొదట్లోనే 2 అడుగులు 1.5 దూరంలో పెట్టేసుకుని దీని మీద గల్లె చేసేసుకుంటే ఈ చెట్టు బలంతోనే ఇది సాగద్ది. ఇప్పుడే పూత పిండి దశలో ఉంది. యాపిల్ బడ్స్ అనమాట. రైతు భారతం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం. రైతు భారతం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం. రైతు భారతం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. రైతు భారతం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. మిశ్రమ తోటలో ప్రయోగాలు చేసేందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అరుదైన మొక్కల్ని పెంచుకునేందుకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. అందుకే ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎన్నెన్నో అరుదైన మొక్కలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాల్లో మాత్రమే దొరికే మొక్కల్ని ఇక్కడ పెంచుతుంటారు. అందుకే ఈ తోటకు అంతటి ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ మొక్కల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా ఉంటాయి. అరుదైన మొక్కల్ని పెంచుకునేందుకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. అందుకే ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎన్నెన్నో అరుదైన మొక్కలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాల్లో మాత్రమే దొరికే మొక్కల్ని ఇక్కడ పెంచుతుంటారు. అందుకే ఈ తోటకు అంతటి ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ మొక్కల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా ఉంటాయి. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలోని గోశాల ఏర్పాటు చేసి ఉంది. ఈ గోవులకు కావలసిన ఆలన, పాలన ఇక్కడే చూసుకుంటారు. అంతేకాకుండా శ్రేష్టమైన మేత పెట్టేందుకు గడ్డివాములు, పచ్చి రొట్ట కనిపిస్తాయి. ఈ గోవుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాన్ని సేకరించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు కనిపిస్తాయి. తరువాత ఈ వ్యర్థాలకు మిగిలిన పదార్థాలతో కలిసి ఒక చోట నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. అదును వచ్చాక
వీటిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఆలన పాలన ఇక్కడే చూసుకుంటారు. అంతేకాకుండా శ్రేష్టమైన మేత పెట్టేందుకు గడ్డి వాములు పచ్చులొద్ద కనిపిస్తాయి. ఈ గోవుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు నా దగ్గర మొత్తం 9 ఆవులు ఉన్నాయి, 10 ఆవులు. ఈ 10 ఆవుల్లో ఇది కర్ణాటక, ఇది మొన్న ఈనింది మా దూడ. ఇది న్యాచురల్ పాలు తాగుతుంది చక్కగా. మా బుడిది 3 నెలలు అయింది, 3 నెలలు అయింది. చక్కగా అదిగో ఇది. దీని తర్వాత ఇది గిర్రి ఆవులు, ఈ 2 గిర్రి ఆవులు, ఈ 2 గిర్రి ఆవులు. నా దగ్గర మొత్తం 9 ఆవులు ఉన్నాయి, 10 ఆవులు. 10 ఆవుల్లో ఇది కర్ణాటక, ఇది మొన్న ఇది గిర్రావు, ఇది గిర్రావు, ఇది గిర్రావు, ఈ గిర్రావు, ఇది గిర్రావు. ఈ గిర్ తర్వాత అది ఒంగోలు, అది దియోని, ఇది దియోని, ఈ దియోని అనమాట. అది దియోని అని మహారాష్ట్ర జాతి, అది నల్ల చుక్కలది పట్టది. దీని తర్వాత ఇటు వస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇది కూడా ఒంగోలుది. ఇది మా కోడిదూడ, ఇది మా కోడిదూడ. ఇది సాహివాల్, ఇది సాహివాల్, ఇది కూడా సాహివాల్ జాతి. ఎన్ని 10 రకాలైన ఆవులు. మూత్రం చేసిన తర్వాత ఈ స్లోప్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ విధంగా వస్తాయి, ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి, ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి. ఈ విధంగా వచ్చేసి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ గోమూత్రం ట్యాంక్ ఉంది. ఈ ట్యాంకు అక్కడ అడ్డం పడింది, అక్కడ గోమూత్రం ట్యాంక్ ఉంది. ఈ ట్యాంకు నుంచి ఇటు పక్కకి ఆ మూల నుంచి వచ్చి ఇదిగో ఈ ట్యాంకులోకి వచ్చి పడిపోతుంది. ఇది 800 లీటర్ల ట్యాంకు. అది చూడండి పడుతున్నాయి. ఇంకేదో అడ్డం పడింది అక్కడ, ఎక్కడ అది చూడండి, అది పడుతుంది. ఆ మూత్రం పడుతుంది అనమాట. అది ఆ మూత్రం అట్లా న్యాచురల్ గా అట్లా పైనుంచి అట్లా వచ్చి కాలువ ద్వారా వచ్చి సహజసిద్ధంగా ట్యాంక్ లో పడుతుంది. ఈ ట్యాంక్ 800 లీటర్ల ట్యాంక్. ఇది ఈ ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 or 4 మోటార్తో మేము ఆ సంపులోకి 800 లీటర్లు, ఆ సంపులోకి మేము అక్కడ సంపు ఉంది, ఆ సంపులోకి వేసేస్తాం. సంపులోకి వేసేస్తాం అనమాట. 800 లీటర్లు 500 కేజీలు పెండ వేసేస్తాం. గోదావరి వ్యవసాయంలో పండించిన గడ్డి నుంచి వచ్చిన గడ్డిది. ఇది రసాయనాలు లేవు, మంచి గడ్డి. గొడ్లకి ఆవులకు కూడా మంచి హెల్దీ ఆహారంగా ఉంటుంది అనమాట. చక్కగా మంచి గడ్డి అవుతుంది. ఈ విధంగా పాత రోజుల్లో మోపులు, ఇప్పుడు బేళ్ల రూపంలో ఉంటుంది. ఇది గోదావరి వ్యవసాయంలో పండించిన గడ్డి నుంచి వచ్చిన గడ్డిది. మిశ్రమ తోటల్లో మరో అద్భుతమైన విషయం జీవ వైవిధ్యం. ఇక్కడ తోటలో అనేక రకాల మొక్కలు, జీవజాతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకే చోట ఇన్ని రకాల మొక్కలు ఒకే చోట పెంచడం అన్నది మామూలు విషయం కానే కాదు. మొక్కల మీద, జీవజాతుల మీద పూర్తి స్థాయిలో అభిమానం ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది. అందుచేతనే ఇక్కడ వందల రకాల మొక్కలు అలరారుతూ ఉంటాయి.